Good morning, hujambo. Karibuni to day 3 of the Kenya International Sports Film Festival, coming to you live from Alliance Française de Mombasa here in Nyali, that's Mombasa County, county number 001 from Kenya, East Africa. My name is Chris Kamau, and I am sitting here with the director of Alliance Française de Mombasa. This is, of course, is Monsieur Lucas Melchor. Lucas has been our host since we started this festival. We started on the 17th of October, 2024. And today, I believe, is the 19th of October 2024. And we've had some very wonderful panels, very good movies to watch of all genres. We've had animation, we've had documentaries, we've had feature films, and we've had some very interesting events. Also interacting with our very own athletes, both from the Olympics and also from the Paralympics. Of course, this was held in Paris earlier on this year. And I'm here with Lucas. And Lucas, I would like you to tell us a bit about how your experience has been so far with KISF. So far, what a start for the festival. I mean, first it was an honor. It is an honor to welcome the first edition outside of Nairobi of the festival. Yes. And I mean, it's natural for Alliance Française because, you know, we work closely with the French embassy. Today, this year, Paris had the immense honor to welcome the world at the Olympic Games and the Paralympic Games. So it was like obvious that we had to organize the KISF in Mombasa this year to celebrate Team Kenya, to celebrate sports, to celebrate like the creative also industry in Mombasa. Yes. So it's a pleasure to have you here. Okay, I didn't attend the Olympics in Paris earlier on, but you did. How was that experience? I would say the best 10 days of my life. I mean, you know, you can see like the ambience, the atmosphere, and what sport can bring to a city, to the community, to the ambience in general. It's just something, it was wonderful. It was a wonderful experience. And also we've been exposing the Kenya International Sports Film Festival and the participants to the youth of Mombasa. Yesterday we had a very interesting event. We had about, was it 2 or 3 schools that were here yesterday? Yeah, even more, I think 5. About 5, yeah. 5 schools, you know, because the Alliance Française, mainly we are a language school, so we work very closely with public and private schools. Yes. So the idea also to benefit from this festival, to invite the schools here at Alliance so that they can meet, interact those legends, those stars. Yes. I mean, Asif Karim, firstly, director of the festival, but also Omanyala was there, Yes. Asia Mohamed Sururu was there, Samson Ojuka, Exactly, silver yes. medalist at the Paralympic. Yes. And then for them, it was an incredible experience. And yesterday, we took the festival to Jambu, to Changamwe. Yes. Like 500 kids interacting with Omanyala. Exactly. They had a race together. Yeah. I think it was just a wonderful evening. Now you have a very interesting way of conveying your message here from Alliance using film. Yeah. You have a very you don't have an inbuilt theater, but you have a very interesting device. What is this that you use? The screen that you have. We have launched with the French embassy. We have launched a program called Cinema Mtaani 2 years ago. Yes. Basically, every 2 weeks we bring the big screen, like 6 by 5, something like that, Yes. to the 6 sub-counties of Mombasa, and we go there to screen Kenyan movies, Kenyan movie, locally made movie. Okay. So we've done like maybe 20, 25 screenings, Okay. and then the idea is to bring like quality cinema to the sub-counties, and also we're producing also movies, short movies. Yes. We're producing, so we go produce a movie, and then three months later, bring this movie to show to the community where it has been produced. Yes. So that's a project that is very dear to our heart called Cinema Mtaani. Actually, I think I saw one of those movies. It was about a boxer or something. Yeah, Yes. Because we have during the Olympics we organize a Olympic Boxing Day with the 12 boxing clubs in Mombasa. Yes. We had some boxing fights here in Mombasa, boxing bouts, and then we decided after to like young filmmakers from Mombasa, director Soli Mugambi followed the life of 2 boxers in Mombasa. And they produced a 25 minutes documentary that will be premiere tonight as part of the Kenya International Sports Film Festival here at Alliance, 6 p.m. 6 p.m. Huh? Yeah. That's beautiful. Now, the other thing I want to ask, when you show your when you screen the movies, do you charge the public or is it free? How does this work? No, it's free. It's free. You know, the Alliance Française is a non-profit organization, Yes. and the main objective is to create partnership between France and Kenya in the field of culture. Okay. So we have some exchange with, like, of course, filmmakers. We have also some dancers yesterday from France, working with local dancers in Mombasa. So all of our events, cultural events, are completely free. So I
take this opportunity to also to invite the people of Mombasa to come to Niali, experience what is Alliance Française. There's many activities, and they are completely free, of course. That is beautiful to know. Now, my other question is that when we had the event on Friday night, so, you know, the beginning of, it was on Thursday night, right? Thursday night, Thursday yes. night. We had that wonderful event. You were giving out some special kind of sort of like symbolic of the medals that you got in the Olympics. Yeah. What is so special about this in particular? Because I know when I look at it, I see this in the front and I see some kind of QR code at the back. Okay, yeah. Yes. Let me explain you. Yes. So, yeah, I mean, just a zawadi, like a gift in Swahili. A zawadi for you, Chris, and for our guests. Yes. Basically, you know, this year the Olympic medal was made like I mean, that's not a real one. Yes, but inside the real one was made out of a piece of Eiffel Tower. So we just wanted to just welcome our guests with a medal of the Olympic game, and on the side is just some QR code so that people can just join our newsletter at Alliance Française, and then know more about what we are doing here in partnership with Mombasa County, in partnership with many organizations. Just a way to also let them know about what we are doing here. So are you saying that actually that every medal that was awarded, whether it was gold, silver, or bronze, had a bit of the the part in the center, the part in the center, they took a part of the Eiffel Tower and put it inside the medal. Wow. So that was the specificity of the medal this year at the Olympic Games, So and Paralympic Games also. Each of the winners took a bit of France with them. Exactly. Took a bit of the Eiffel Tower home. Yeah. Okay, thank you very much, Lucas. Thank you, Chris. And looking forward to more movies, more fun, more events. And we're really very happy with this partnership between Alliance Française and the Kenya International Sports Film Festival. I mean, Alliance Française in Mombasa and the Kenya International Sports Film Festival. And we're looking forward to more bigger, better, brighter, bolder things in the future. Us too. We are looking forward to it too. Merci, Thank you very monsieur. much. Merci. Merci à vous. Thank you. You're watching the Kenya International Sports Film Festival 2024, the 7th edition. I am Chris Kamal, and we've got great panels, great interviews. Today we've got masterclasses in film direction, production, and acting. So as you can see, there's lots of stuff that's going on here in the world of sports and film. And remember, Kenya International Sports Film Festival, whereby we have sports that unites and films that inspire. Thank you. Have a great day. Let us continue. Inquiry. First time I saw a parachute was I saw the street in Verviers. Parachutist landing. That was in '44, and that guy was a British guy jumping out of the Mulberg that has been shot down. And that's the first parachute I saw in my life, and from that time, I've always been obsessed by parachute. I was 3 years old. I'm Jean-Pierre Duchesne. I was born in Verviers, Belgium, close to here, and I'll be 83 in about 4 words. I started in 1960, 31st of July, which means that's gonna be 64 years in 5 days that I'm jumping.
first parachute I jumped was a round, flat circular canopy. No modification, no steering, nothing. Pulling riser to try to steer it. And I tried to, from those flat circulars, and with some modification, from modification, then by commanders, then squares, and then different squares up to now. Super happy. Jumping with my grandson, Adrian, Adrian, and one day he told me, I would like to make Italian. Never talked about before, so I brought him here. I did the video for him, and he landed with a big smile and told me that was my first jump, but that won't be the last. He has about 14 hover jumps now, 3 years later, and he is stealing my job as camera flyer. Camera flying is just to give memories to people. That's the experience of their lifetime, and to really get the impression and keep that impression and relive the experience. That's the pleasure we give to people, and so they're happy. Now they can also show their friends, their related, what it is to jump, as bringing more people in California. First high jump with line, and then jumping after, and a blind face for sure. First, be patient, because the start are the hardest part. You need no wind days or little wind day. You need not too many clouds. You need help. You need available people to look after you. And so it's sometimes a little bit frustrating that you can see more experienced jumpers jumping and you are stuck at the ground. So be patient, be enthusiastic, and look forward. It's like better advice. And ask question. Don't be afraid to ask question to people. They will be really happy helping you. As I walk down over London Bridge,
One misty morning early, I overheard of a pretty maid was lamenting for Geordie. My Geordie will be hanging a golden chain. It's not the chain of many. He was born of King's royal breed and lost to a virtuous lady. Go proud to me, my milk white steed. Go proud to me, my pony. I will ride to London's court to play for the life of Geordie. 其实我跳舞一直到现在一直都是自学自己摸索的。以前是在上海，可是那边跳舞都没有什么人去搭理我。跳了很久之后来苏州，才有人一起去跳舞，一起去玩，然后才有圈子。就之前别人不理我，我就一个人在没有人的地方练习，练基本功。然后我也不知道该怎么跳舞，我就只知道练招、练基本功、练倒立。6岁的时候，那时候放学过马路的时候出车祸，其实我不记得，我都是听父母讲的，那些事情我都记不太清楚。对我来说，就是可能是一个故事，我其实记不得。很多人会觉得我很痛苦，但是我记不得。那这个还有凶？还好我不怕狗。不是不对你不凶了，这还有凶？就是欺负我。特别是有人在这里的时候，他家没人在不咬我，有人就咬我。父母说就配个假肢，然后方便一点。是我觉得不太方便，走路走得慢，而且特别疼，而且你走路不好看，就特别害怕别人去看你。跳街舞1、2年之后吧，看到有滑板这个东西在网络上，我想着我应该可以坐着，然后用手去滑，就买了一个试一下，就感觉很自由，然后很舒服。以前跟别人出去，我就在别人后面。别人等我，我其实特别不喜欢别人等我。后来滑板就特别自由，总在前面等别人。哎，凤凰。哟，小艾，好久不见啊2、3年了。对呀、最近怎么样？我最近在苏州这边跳舞，刚从深圳回来。那边不习惯是吧？对呀、这边挺好的，我感觉。对。那我们现在去哪边？我带你去这边逛一逛吧。走。但这边是平江路，像这样的门，是这古色古香的，还有很多。你说这样玩是不是很贵啊？那很贵的，猜不起。跳舞是生活的一部分，它并不是全部。如果是全部的话，你的生活就会被跳舞影响。如果你跳舞跳得好，你的生活就会好；你跳舞跳不好，你生活就不好。我希望是生活不好的时候，你跳舞能让你的生活变好，这是很重要的。然后我就弹琴，我半天弹琴，半天跳舞，那时候我就很开心。
我没有想过谋生手段。因为我之前想过，我去年想过，就是觉得我总这么跳舞也不行啊，我房子交不起，也吃不起饭。我想口渴的时候喝杯奶茶我都喝不起，然后想去赚钱，像别人一样去赚钱，然后跳舞。但是我发现我实在是太喜欢舞蹈了，我要赚钱的话就会分心，可能我要求自己的比较多，我有一点点的分心，我就不太开心，就有罪恶感。跳舞啊，够吃够喝就可以了。我觉得够吃够喝很容易，就是如果你的欲望不是很高，那物质对我来说这些就够了。
Ağzına sıçtım Ali. Ha.
93'ün 9. ay. Burada panayır oluyor ya. Dedim aşağıda da panayır. Çok kalabalık. Dedim buradan atlayayım. Oradan atladım. Ve halk oradan sonra İspir'de uçan adam diye bir şey oldu. Yani ismi tanımıyor, uçan adam falan diyorlar. Çoğu halk, esnaflar. O tür o bir spor dalı zaten. Yani İspir'e belki ve Erzurum'a ilk getiren adamdır. Bu ile ilk defa getiren adamdır ki çok meraklısı vardı adamın uçtuğunu görebilmek için. Herkes gelirdiler, yabancılar gelirdiler. Kerim Dağcı böyle çok muhterem bir insan. Yani böyle köyümüzün gençlerine taş çıkaracak birisi. Başka ne ayarı var? Ha bunu sevdiysene bu değil, bu zaten boşta. Gitme benden beraber dönme, dur oğlum. Tamam. Farklı birisi. Yani köydeki normal kişilerden çok farklı. Yani çılgın bir adam ya. Kerim Dağcı benim eski arkadaşım. Hanife Hamza'nın kardeşi. Yurt dışındaydı. Uçan adam diye biz onu tanıdık. Memlekette dağlar arasında uçuş yapan bir lideri, mucitçi yani diyebiliriz. Çok iyi bir insan, değeri olan bir kaliteli bir adam. Ya bununla peşime takılı bırakmıyor. Gel seni uçurak. Ya bu havada uçurur mu kardeşim? He? Haksızlığa tahammül yok. Yani mesela köyde bir iş olsa bile gelip burada sonuna kadar hakkını alır. Onu biliyorum. Benim burada da bazen malzeme gönderirim, beğenmedim onu da arkasında durur, hakkını arar. Yani dört dörtlük adam. Köye gidiyorum. Nereden uçtun abi? Kaleden mi uçtun? Korba'da. Ha öyle. Ha Korba'da. Şimdi duymuş buna da gelmiyor bir de uçar. Ha, iyi öğret bakalım. Kendileri uçtu. O genç adamlar uçsun ama uçabiliyorlar. Acaba isim olarak mesela bir sipariş falan göndereceğiz ama isim yok orada. Uçan adam var ya şimdi orada bir tane. Sana öyle şey veriyorlar, siparişi öyle veriyorlar. Uçan adama götür diye. Söyledikleri ama isim yok, onun ismini kimse bilmiyor. Uçan adam. Ama Yusuf yapıyor, daha uçamıyor herhalde. Yusuflar geliyor galiba, yaşlandı ya. Ya sporun yaşı yoktur arkadaş, hareketin yaşı yok. Buradaki bölgeyle kendimizi muhatap tutamıyorum. Neden? Adamda kültür yok, bir şey görmemiş. Alabalık üretimine gitmem, kültürden bak. Bitkisel otlara, Lozan'da kursuna gitmem, bu kültürden dolayı. Bunların hepsi bir kültüre, zengin bir kültür oluşturuyor. Babama niye deli diyorlar anne? Gerçekten deli mi? Kendine sor, bana ne soruyorsun? Okuma merakı çok fazla, yani gerçekten aşırı. Ve bizim bilgi edinmemizi çok istiyordu. Aynen. Bize dersler veriyordu. İşe giderken işte ben akşam eve gelene kadar şu Osmanlı tarihin Fatih Sultan Mehmet'i akşama kadar hayatını ezberlemiş olacaktınız. Hani şimdi şöyle, kimin babası böyle bir şey hediye edip hani tabii ki benim düşünür, babam yani. Genelde bir altın hediye etseydi o çoktan giderdi ama bilgi hep var elimde. Elle yazılı. Bunu birkaç kez söylemiştim de ben de o zamanlar tabii anlamamışım. Bu adam düğünde niye hediye etmiş kitap yani? Muhteşem adam ya. Bir ara uçtu da kendini taşlara vurdu dereler. Paramparça oldu. Altıya yattı, yatağını kırdı. Şimdi bilmiyorum bu arada uçuyor mu da. Cuma'dan Cuma'ya. Cuma'dan Cuma'ya camide görüyoruz. Sevmediklerim buraya geliyor. Hocanın yanında oturuyorlar. Sevmedikler. Ya sevdikler? Hutbeyi anladı. Çıkır onu diyorlar. Evet. Hak. Oradan olsun gene bekleriz. Hadi devam edelim biraz daha.
Bizim dayımız uçuyordu zaten. Her türlü uçuyordu zaten. Bizim gibi çocuk gibi birisiydi yanımızda dayımız. Fazla bir baba oğul ilişkimiz öyle beraber hani çok kalmadığımız için fazla doya doya yaşayamadık yani orasını öyle değil. Ben o gençlik dönemlerimdeydi zaten ta o zamandı babam böyle bir enteresan kişiliği vardı yani doğaya aşık bir insan. Yani böyle bu kırsal bölgede uçmaya gidiyorum. Ya niye uçmadın diyorlar. Bak görüyorsun işte. Önce yol kontrolü garanti alacaksın ondan sonra gideceksin uçmaya. Arkadaşımız gibiydi Kerim dayım. Uçmaya başladı. Biz de diyoruz bu neyin nesi, ne oluyor merak ediyorsun. Oradan bize de virüsü ulaştırmış oldu. Biz de başladık bu işe arkasından. Dağı taşı mucur yapıyor, taş yapıyor, satır. Çocukluğumuzda bu değnekler vardı. Onların üzerine çıkardı 3 metre yükseklikten. Binaların üstünde ona binerdi, öyle gezerdi. Hatta bar bile oynardı onlarınla. Aslında köyümüze tam muhtar olacak adam. Durmadan bakanlıklara mektup yazar, bilmem ne yapar. Yani bu İsviçre'de de bizlerle aynıydı yani. Çünkü bir araya bizimle gelmiyor. Biz cemiyet adamıydık. Cemiyetlerde, toplumda hep şey yapardık. Bu hep dağda yatardı. O çalıştığım yerde Avrupalı bütün her ülkeden arkadaş vardı çalışmaya. Ve o zaman da bu paraşüt uçuşları yapanlar da vardı. Orada bana kafama takılmıştı. Aradan 5 yıl sonra çocukların memlekette babam yalnız ya onun yanında. Çocuğun hasta olduğunu çocuk vefat ediyor. 2 ay sonra da babam. Bana haber vermediler. İçinden olup gelmesin davasına. Zaten ben ne yapayım, ben gitmeyeceğim. Madem çocuğu babamı görmedikten sonra niye gideceğim? Daha önce bu paraşüt uçuş kafama takılmıştı ya, daha evvel görmüştüm arkadaşlardan. Bu boş zamanı cumartesi, pazar, diğer zamanları ben burada değerlendim. Arkadaşla takıldım ve öyle başladım. Hem ziyaret hem ticaret gibi. Madem dağa çıkıyoruz, paraşüt uçuşlarda olduğuna göre öyle devam ettim. Belki o bunalımdan kurtulmak için bilmiyorum kendini böyle bir şeylere artık vermiş olabilir. Yani bazı insan böyle olaylar yaşadığı zaman bakarsın ne bileyim bir berdoş duruma düşebilir, kendini içkiye verebilir. Da olur ya bu insanlık hali mesela. Ama bu adam demek onu seçmedi. Daha güzelini yaptı. Daha iyi kendini böyle deşarj edebilmek için ne bileyim acılarını hafifletmek, unutmak maksadıyla uçmayı denedi işte. Çarının deltasına Önce babama sırttan görür. Neri daha onu? Flama. Flama bilmem. 3 kiloyu doğru yazsak ya. Ama orada şimdi göreceğiz 3 kilo. Arabada hareket ettiği zaman bağlayacağız ya. Yanlarından bir bant sardım, o kaymaz. Tamam işte yani istediğin gibi bağla. Sen yalnız şu yük biniyor ya, şuraya şöyle bir kelepçe yapacaksın. Yani şuraya bir yatak yapacağız şöyle. Parmağımın şeklinde şöyle. Şuraya oturacak. Bunu buna kaynatacaksın. Hiç problem yok. Kerim Dağcı uzun süre İsviçre'de yaşamış. Yani Avrupa'da yaşamış. Oradaki düzene alışmış yani. Şimdi oradan buraya gelince Türkiye biraz farklı tabii. Yani her şeyi oradaki gibi düzenli zannediyor. Adamlar gider kahvede okey oynar akşama kadar. Hobileri odur. Bunun hobisi de mesela dağlara çıkıp uçmak işte, ot toplamak. Erzurum'da birisini aradım. Ben filancıyı arıyorum. Dedi git şu kahvede bulursun. Bir kahveye gitti 16 yaşından 60 yaşına kadar full. 300-400 kişi var. Baktım oradan birisi bağırdı, beni tanıdı. Abi gel dedi, hiç geldim. Dördü tamamlıyor. Ne dördü oğlum dedim. Ya 3 kişi oturuyor ya. Ya okey oynayacağı da bir kişinin olsun. Oğlum ben anlamam mı? Oyun bilmem. Ya sen daha neye yararsın? İşte. Köyde Yine otlarla uğraşıyor. İşte ne işe yarayacak? Aldı başını gitti yani dağda yok uçuyor. Bu yaşta ne uçuyor? Ya okuya ne yapacaksın? Kafada saç kalmadı. Bunları gerçekten çok duyduk.
Ama yani bu kadar bilgisi olan bir insana deli demek de yani yani öyle deli olacaksak ben de deli olayım o zaman. Gelen gençlik bunu fark ediyor. Yeni generasyon biraz daha farklı ama yani babam bunu 30 yıl önce şimdiki şeyi yani görmüş. Kardeşleri dahil deli derler yani. Aynen, Buna amcamlar. biz şahitiz. Ama yani babamın delilikle alakası yok, çok bilgisi olduğu için. Ben öyle görüyorum. Öyle değil mi? Aynen. Deli babanın deli kızları. Tamam, sen onu ayarla o zaman. Ben arabayı alayım. Yarın uçmaya gideceğiz. Bizim bu bölgelerde öyle bir şey yok ki, onlarda kulüp var. Bir ödenek yeri var ya da zevkine yapıyor. Ama bizim burada yani içinden gelen spora gönlünü veren kimse yok ki sana destek olsun. Hatta bir de seni azarlıyor. Ya deli bu adam ya, ne yapıyor diyor. Onu hiç kimse sormuyor, sen çıkıp gidersen uçup gelirsin. Sen diyorsun niye yanlıyor? Kimine muhatap olasın? Sporuna ve ortamda arkadaş yok burada. Bunun çok rolü var. Tek oldum olmuyor yani. Ara vermenin zaman da uzaması da hep bundan dolayı. Ya araba arıza oluyor, arabayı yapıyorsun, bu sefer düşünüyorsun şuraya gidin, bir duyuyorsun oradan sel gitmiyor, yol bozukmuş. Ya burada belediyenin makineleri var, muhtarlar, her muhtar köylerin arazilerine yol vuruyor. Bizim muhtara diyorum dağcıların gençler gelip uçacağım işte, bana ne? Ama bir de şu var, ailenin de çok rolü var. Çocukların, ailenin eğer onların baskısı oluyorsa seni biraz yaptırıyor, soğutuyor. Ama hayalinden çıkmış değil yani. Onları bir an önce fırsat bulsam ben yine gideceğim bayıra. Yani biraz da cesaretli isteyen bir iş yani. Dağların tepesinden kendini boşluğa bırakıyorsun ya. Yani cesaretli bir adam. Ayağı kırıldıktan sonra da bir iki sefer gene uçtu. Şimdi ben razı değilim yani. Uçmasına razı değilim. Niye? Yaşlandı. Yaşlılıktan dolayı ayağın kırılsa geç tutar. Evdeki çoluk çocuk yok. Aile de ona töreli iyi bakamaz. Ondan dolayı razı değilim yani. Uçmasına razı değilim. Ben nerede kaldım? Uçurtmada kaldı. Uçurtmayı çıkarın o mezarlığın başına, orada kurun, öyle bir çekim olsun. Ya iyiler ne? Harap olur ya uçurtma ya. Ne o zaman kurun yerde kurun. Kurun uçlarına Weissnik. Petrolün önünde. O şamriyle bunu döndürür. Ama bu dönmez ki. Buradan oradan şey olacak. Buradan zaten böyle olmaz. Ama bazı der ki ya bu yaşta sen uççuluğumu ya düşüp ölüyor. Ya ölen kazada da ölüyor, trafikte de ölüyor. Sandalyeden düşüp ölüyor. Ayağı kırılıyor. Yani bu caydırmalı söyleme, ben kulak asmıyorum. Bununla benim işim olmaz yani. Tam uçmaya giderken pişman olabilir yani. Onu tahmin etmiyorum uçsun. Okay. Yani biraz şüpheliyim. Niye dersen, çünkü biz önceden uçtuklarımızda yani uçtuğunda yani tabii biraz gençti yani. Şimdi adam 76 yaşında, 77 yaşında yani. Yani bence uçamaz herhalde. Ne dersen bir kara rüzgarı vardır ya. Heyecan var mı? Nasıl hissediyorsun? Ne olacak, ne heyecan olacak? Savaşa mı gidiyorum? İnsanın hayatı insanın hayalidir. Kim ne anladıysa anladı. Edebiyattan da bahsetmiyorum. Hayat demek hayal demek. Ne iş tutsan sen de hayal ediyorsun. Yani farkında değil. Yarın gideceğim, şunu yapacağım. Bu bir hayal. Bak 2 yıl önce uçtum. Ondan beri her an rüzgar bana vurduğu an kendimi kalkış noktasında hissediyorum. Biraz dediğin havada mı iyi gitmez? Hareket yapma yani. İyi. Hazır mı Kerim dayı? Evet. Çevirelim mi yoksa? İndir. Mesleğiyle daima meşgul olursa, emekli de olsa ve boş zamanlarında da bir hobi, spor, böyle bir uğraşı varsa
ona devam ederse daima genç kalır. Ne zaman bunlar terk ederse işte o zaman ihtiyarlar. İyi uçardı ama inemezdi abimiz. İnmesi mi sıkıntı? İnmesi sıkıntı olurdu. Ağzına sıçtım Ali. Ha. Of. Amına koyayım. Eh. 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 El argentino en el fútbol adquirió un fanatismo particular. En mi cancha, mi césped, mi lugar, la cábala, acá hay mucho de ese fetiche que se vende a través del fútbol. Gente que se muere y pide que las cenizas se tiren en la cancha. Imagínate hasta dónde llega el fanatismo, que no se lo ofrece a su familia, sino dice que se lo tiren en la cancha. Yo quiero estar en este templo. Fundamentalmente el fútbol en gran parte vino del inmigrante, ¿no? Vino del inglés y vino del italiano. Una gran colonia genovesa se instala en La Boca y bueno, a partir de ahí se formó una colonia de fútbol con los italianos, que era Boca, que es uno de los equipos más grandes. Por eso a Boca se lo asocia con la pizza. Dice, sos hombre de pizza, sos hombre de Boca. Argentina, el fútbol y el deporte tiene un gran componente social
Los chicos nacen con una pelota en la mano, su divertimento es agarrar una pelota y corren todos detrás de la pelota. Hay muchos jugadores que venían de casos extremos porque los lugares donde ellos viven son complejos. Por eso los clubes de fútbol rápidamente cuando ven que hay un caso vulnerable tratan de rescatarlo del lugar. ¿Todo bien? Muy bien. Pasen. Pasa adelante. Yo vine sola porque vivía un mundo de violencia. Acá estoy, me armé para mi habitación. Tengo una amiga acá que es vecina de allá en Paraguay. Ella fue lo que me trajo. Siempre me quiso traer, pero yo nunca quise dejar a mi hijo. Un día tuve que hacerlo y tuve que dejarle a mi mamá a mi hijo. Y mi hijo ya tenía 16 años y vio cómo me pegaba su papá. Este es la pieza de mi hijo. A veces ni a trabajar podía ir porque me dejaban moretones y no podía ir así. A veces me iba con un anteojo grande, pero te pregunta la gente, ¿viste? Y bueno, y ese fue que dije, no, yo tengo que ir. Este era mi pieza, o sea que es mi pieza, va a volver a ser mi pieza que estamos remodelando. Mi patrona era una psicóloga y me ha ayudado un montón. Y sobreviví así. Pero sí que le traje a todos mis hijos. Ese era mi único sueño que decía que tengo que traerle. Y bueno, esto lo estoy utilizando como cocina, comedor. Tengo amistades, pero no soy de salir. Mi mayor salida es irme a la cancha con mis hijos.
¿Todo bien? Mira, no importa dónde yo, ¿sabes? Ahí vengo. Dale, joya. Yo me quedé en la pandemia, me quedé sin trabajo, me quedé en la calle. Y desde ese entonces empecé a trabajar acá en la cancha. Con mi familia, tengo 3 hijos. El estar acá me genera muchos beneficios, tanto como para mi trabajo, como para sustentarme los alimentos que el día a día, viste, que está medio duro también. Lo que yo hago acá es el mantenimiento general. Limpiar las hojas, cortar los árboles, marcar la cancha, poner la red. Es un espacio abierto donde vienen muchos chicos. La mayoría lo estoy mirando que no se vayan a lastimar, que si les pasa algo lo llamo a algún responsable de ellos. Qué sé yo, antes de que los chicos estén en la calle le doy una pelota, si me sobra una pelota le presto la pelota para que vayan a jugar a la canchita. Cosas así, viste, que uno como chico también la pasó, viste. Se trata de ser el mejor humano posible. Los vecinos mismos tienen referencias de la cancha como que es un lugar histórico. Había muchos comentarios a veces de que la querían tomar a la cancha como para hacer vivienda, ¿viste? Pero muchos vecinos están en oposición porque es un lugar histórico, está bueno. Encontrás paz, un poco de paz. Te encontrás con vos mismo a veces. A mí me gusta el fútbol, soy argentino, imagínate, que no me gusta el fútbol. Yo soy árbitro amateur, ¿viste? He jugado a la pelota desde chico y me he formado en un club, o más o menos sepa qué es lo que es el fútbol. Y bueno, como no he podido ser un profesional del fútbol, he optado por ser un árbitro de fútbol, estar dentro del campo. Y me gusta estar en el campo, es mi pasión, lo mejor que hay. Entonces, ¿cuál es la idea del juego de hoy? ¿Darse qué? Tocar la pelota 3 veces y podemos patear. Muy bien. Creo que el fútbol me ayudó, constantemente me está ayudando el fútbol a mí. No que me ayudó, siempre me está ayudando el fútbol, porque el fútbol para mí va en compacto con la vida. Hay nietos, sí. Eso es lo que tengo más. Nietos. Tengo él, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lo tengo. Conmigo se porta bien. Vuelvo a espalda. Arrancamos. Doy el pase. Vuelvo a espaldas. De espalda, de espalda, de espalda. Ahí está, muy bien, ahí va. Yo le conocí al profe en 2018 y después supimos de la fundación. Ellos tienen ese interés de ir. Cambiaron un montón, cambiaron. Dejamos la pelota en el lugar. Vamos a tomar un poquito de agua. Me hago mi mate y me voy y me siento ahí y le miro. Sí. Y a veces ellos mismos, a ellos les gusta que yo me vaya. Así me dicen, no, así no te quedas sola. Vamos, mami, vamos. Y nos vamos.
Lo disfruto cuando tenemos talleres de valores, que es donde van los padres, y me encanta. Hablamos de la familia, hablamos mucho de la familia. Aprendemos un montón, hasta nosotros aprendemos un montón ahí. Los primeros valores son que hay que estar unidos, hay que ayudarnos. Como dicen los chicos, si uno cae hay que levantarlo. Y si por ahí hoy no te sale, no tenés que cansarte, que hay que seguir intentando hasta que va a salir. Cuando comienza el entrenamiento hacemos como juegos, como para entrar en calor. Al finalizar el entrenamiento hacemos partidos. Cuando hacemos buenas acciones, nosotros nos ganamos la tarjeta verde, digamos, haces una falta, vas y le ayudas al compañero que tiraste. Me gusta la tarjeta verde porque nos busca las buenas acciones. Trabajo como coordinadora deportiva en el área de Valores a la Cancha. Es un programa de Fundación River en el cual mi función es coordinar 4 escuelitas de las 7 que tenemos en todo el país. Preparados, listos, ¡va! Valores a la Cancha es un programa de Fundación River el cual busca la inclusión social de los chicos y chicas de 7 a 14 años a través del fútbol. Nosotros utilizamos la herramienta del fútbol para convocar a los chicos y a las chicas a un espacio en el cual van a tener actividades y entrenamientos deportivos y además trabajamos los valores. Nosotros elegimos 12 valores que creemos que son importantes para la inserción en la sociedad y cada mes trabajamos un taller, suspendemos el entrenamiento habitual y ese día invitamos a todos los chicos y a las chicas, junto con sus familias, a hacer ese taller, por ejemplo, de perseverancia. Listos, ¡va! Hicieron trampa, profe. Bueno, éxitos de la escuela. Quiero que me me muero de la emoción. Arranqué yo a trabajar en el barrio Itatí en 2019, una zona bastante vulnerable, y mi rol siempre fue de mucho contacto con las familias. Entrevistaba a todas las familias a principio de año con los profes, preparábamos los talleres y después la parte deportiva la acompañaba. Lo que nosotros pudimos ver es que esto, a través del vínculo y lo que se fue generando a lo largo del tiempo, las chicas y los chicos eran muy receptivos, o sea, venían siempre con gran predisposición, puntualidad, de a poquito iban corrigiendo por ahí usos, costumbres, formas, que no es que sean malos, pero creíamos que había un contexto que necesitaba ser de mayor respeto, de mayor amor, de mayor contención, para que pudiéramos fortalecerlos desde su autoestima, desde su confianza personal. Madrid fue una locura. Nos invitaron a participar de un torneo allá, la Fundación del Atleti. Pudimos elegir a distintos chicos y chicas y viajamos. Fue brindar realmente una oportunidad de conocer algo que no sé cuántos de ellos, de nosotros, lo hubiéramos podido conocer. La experiencia a Madrid fue de repente, digamos, porque yo no me lo esperaba. Sami es muy cariñosa, tiene una madre, una familia que la acompaña, que han superado situaciones muy difíciles.
Entonces ella tiende a buscar esa contención y yo era la referente un poco femenina en ese viaje. Para mí es un placer porque disfruté inmensamente de ver su cara, sus ojos ante cada experiencia nueva. Había como áreas de juegos, así, ping-pong, pool, esas cosas. Y después de eso, nosotros salimos a pasear. Y allá en el centro de Madrid es muy, muy lindo. Más lindo es de noche, porque se alumbra todo y todo eso. Las chicas, los chicos estaban felices y fue una experiencia, creo que, inolvidable. Arranqué a jugar al fútbol a los 4 años. Papá era mucho de River y me hizo, y después mi mamá, cuando estábamos acá, mi mamá me empezó a llevar a los clubes. Mi papá vive en Mar del Plata. Mi mamá es la que trabaja y yo me quedo en casa, y cuando ella viene ya vamos a entrenar. Vamos al gimnasio, después cuando volvemos comemos cosas sanas. Mi sueño es jugar en primera en River. Creo que siendo mujeres, el ámbito del fútbol todavía no está igual de abierto que para los hombres, igual que en muchos otros ámbitos. Entonces, ganarse un lugar en una cancha de fútbol tiene una significancia, más allá del disfrute del deporte en sí. A una persona que solamente le interesa el fútbol como resultado, le diría que se fije en el proceso y en los cambios que genera. En este caso, en un torneo hay 20 equipos y hay un solo campeón. Pero no quiere decir que los demás 19 que no salieron campeones no hayan evolucionado durante todo el tiempo que duró ese torneo. El deporte debe ser estimulado por los gobiernos para captar los chicos con necesidades de la calle, en ese lugar donde los junta a través de la pelota, llevar médicos, llevar asistentes sociales, llevar psicólogos, para tratar de ver cuál es la problemática de los barrios que viven. Así que la pelota, más allá de que corra y la pateen, podría tener un contexto social mucho más importante si los gobiernos le dieran importancia. Los clubes tienen que trabajar en función de que la sociedad sea mejor. Los chicos son rápidamente imitadores. Cuando hacen un gol, copian la forma de festejarlo. Por eso, a veces al jugador de fútbol uno le dice, comportate, no te pelees, porque vos sos el reflejo que los chicos compran. El deporte es una herramienta increíble porque promueve un montón de cualidades de la persona, fortalece en el desarrollo personal, te permite un despliegue a la altura de tus posibilidades. Y en Argentina el fútbol es el idioma universal.
valores del fútbol siempre son importantes. En muchas cosas. Todo, en general. Mamá, papá, todo. Así. Wiesz, jak mówisz komuś o tym, no to raczej ludzie się pukają w czoło, no nie? A ty robisz po prostu wszystko, żeby to zrobić, no bo masz taką właśnie, taki power, taką naiwność, ale to jest dobra naiwność, nie? Więc ja naiwnie też twierdzę, że mi się to uda zrobić. Nazywam się Szymon Makuch, mam 33 lata i pochodzę z miasta Kraków na południu Polski. Jak czytałem jakieś relacje z wypraw himalaistów, czy w ogóle ludzi, którzy szli w Karakorum zimą czy nie zimą, to czułem takie duże połączenie. Jakby rezonowało to ze mną bardzo mocno i jakoś zawsze mnie ciągnęło w tę stronę. Byłem w Nepalu parę lat temu i obiecałem sobie, że na pewno wrócę. Natomiast skąd ten pomysł na bieg? Nie, stąd. A tutaj się kryją różne dziwne pomysły. Zamierzam w Pakistanie przebiec ponad 1000 km przez 3 najwyższe pasma górskie, czyli Hindukusz, Karakorum i Himalaje, dzieląc dystans 1000 km na 50 km odcinki i zamierzam to zrobić w ciągu 23 dni. Jestem w Pakistanie dlatego, że marzyłem o tym, żeby przyjechać do Pakistanu, ale jestem też w Pakistanie po to, żeby pomagać innym. Więc szukam takiej drogi środka, gdzie zarówno mogę pomóc innym, jak i też pomóc sobie, zrealizować siebie. Więc to po prostu jest moja droga życia. Starałem się zgłębić ten aspekt, czy ktoś ją kiedykolwiek przebiegł i nie mogłem znaleźć takiej informacji. Stąd też właśnie powiedziałem i jakby ogłosiłem, że nikt tego jeszcze wcześniej nie zrobił. Pytałem się ludzi, o których pytałem w ramach bezpieczeństwa tej trasy w
w aspekcie powodzi, które nawiedziły Pakistan ostatnio. To czy słyszeli kiedykolwiek, czy ktokolwiek przebiegł tą trasę właśnie z Chitral do Nara, nawet z Chitral do Skardu, to powiedzieli, że nie. Więc jakby ufam, że mówią prawdę, ale też ufam temu, że rzeczywiście tak jest. Jak emocje przed rozpoczęciem 1000-kilometrowej wyprawy biegowej? Dobrze, wiesz co, bo to jest tak, że ja nie myślę o tym, że to jest właśnie 1000 km, tylko dzisiaj 50 razy tam 20 ileś, no nie, więc... Ale no, czuję się okej w ogóle i powiedziałem ci dzisiaj rano, że czuję się dobrze i to jest prawda. Pierwszy raz się czuję dobrze dzisiaj. Od momentu przylotu, de facto, od kiedy się przeziębiłem i wiesz, miałem taki spadek formy i tak dalej, a dzisiaj już jest okej, więc wczoraj znalazłem odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj powinienem biec i powinienem, więc let's do it. Jest 7:32, 17 września, sobota, typowa sobota w Pakistanie. Pierwszy bieg, który zrobiłem, to był w 2019 roku. Przebiegłem wtedy Islandię z północy na południe tylko z plecakiem, bez pomocy. I zbierałem wtedy pieniądze dla Kacpra, chłopca, który jest chory na zanik mięśni. To był rok 2020, ale pomyślałem, że kurczę, no super by kontynuować w ogóle ten charytatywny cel biegu po emocje. I wtedy wpadłem na szalony pomysł i z perspektywy czasu trochę głupi, ale właśnie głupie rzeczy należy robić też. To znaczy chciałem przebiec z Helu do Krakowa w 10 dni, czyli pokonując po 80 km dziennie przez 10 dni. Przebiegłem 500 km, oczywiście tam codziennie ileś kilometrów, natomiast to były najcięższe 6 dni w moim życiu. To były omdlenia z bólu, omdlenia z wycieńczenia, no generalnie niefajne historie. Taki stan, że ty za wszelką cenę chcesz biec. W ogóle nie przyjmujesz żadnych argumentów innych. I ja podkradałem mojej siostrze jakiś ketonal z apteczki, żeby tylko, wiesz, ten ból uśmierzyć. Też macie dosyć ciekawa rzecz. Za potrzebą zawędrowaliśmy do tej szkoły, która jest za murem. I tam się w ogóle wydarzyła taka eksplozja radości wśród dzieciaków. Zacząłem do nich krzyczeć "How are you? I am fine. How are you? I am fine". I przyjął nas dyrektor szkoły w takim małym pokoiku. Poczęstował nas gruszką i herbatą, a my jako dar daliśmy kalendarz herosów. Więc wymiana grzeczności i dóbr. Super.
biegnie mi się dobrze, jakby nie biegnę ponad siły, biegnę tak właśnie okej. Mam wysokie tętno, bo myślę, że jeszcze mój organizm trochę walczy z tą infekcją, z którą walczył parę dni temu. Ludzie są fajni, jak mijają mnie gdzieś, że jak ja ich mijam, to tutaj się nie mówi hello, tylko mówisz how are you. I to how are you jest czymś, co chyba jest takim pozdrowieniem ich tutaj międzynarodowym. I co odpowiadasz na how are you? How are you? How are you? Na how are you, tak? Tak. Z jednym gościem wymieniłem 7 how are you. Aż straciłem go ze słuchu. Myślę, że do tej pory jeszcze może mówić tu how are you. Jakąś godzinę temu. Ale nie, bardzo fajnie, pozytywnie bardziej. Tu jest taki vibe. No widzą wariata, no to co tutaj dużo robić. Mam gęsią skórę, to znaczy, że się przegrzewa. Go! Jak biegnę, to jak jest tak strasznie gorąco, generalnie wiesz, no włóczę tymi nogami, to nie jest bieg taki ładny. To jakby cały czas właśnie mam w myśli ten cel charytatywny, dla którego biegnę i tej choroby tych dzieciaków, że to też nie jest nic wiesz, jakby nic pięknego. No i zaczynam sobie właśnie układać w głowie różne połączenia między tym. Że tak jak mi brakowało wczoraj oddechu, no nie, to ukłucie klatki piersiowej też możesz przełożyć później na życie właśnie w raku. Jest dużo aspektów. Ta trasa jest trudna. Więc to nie jest tak, że kończę bieg z uśmiechem na twarzy. Oczywiście się cieszę, że się kończy ten etap, no nie, ale generalnie jestem zjebany. Od początku jest ciężko. To też jest mocne. Mocne przeżycie. Jestem po 3 dniach teraz od startu. Dystans, który założyłem, musiałem zmniejszyć ze względu na temperaturę głównie, która od godziny 10-11 robi się strasznie gorąco jak na pustyni i przez to jestem w stanie przebiec 40 km albo 40 parę, ale 50 jest mi trudno po prostu ze względu na warunki atmosferyczne, a w ciągu dnia jest 34 stopnie i to daje mocno w kość, bo nie ma się gdzie schować. Wczoraj był taki odcinek na asfalcie, on wyglądał, to było tak masakrycznie gorąco, że każdy krok wymagał niesamowitej energii, ale też utraty energii, bo to nie był bieg, który ładował. Właśnie to słońce jakby nie daje ci energii, nie daje ci życia, tylko je powoli odbiera, więc jest gorąco zdecydowanie. Od kiedy zacząłem widzieć pomiędzy skałami gdzieś tam 7-tysięczniki, które są ośnieżone, to już tak stwierdziłem, że to jest dobry kierunek generalnie tego biegu. Jutro będzie ciężki dzień ze względu na to, że zdobywamy pierwszą challenge na ponad 3700. Shandur Pass, tam jest jezioro
właśnie na tej przełęczy i tam będziemy chcieli zanocować. Także jutro jest pierwsza przełęcz, którą będę zdobywał i cały czas raczej do góry. Kąpiel w jeziorze zaplanowana, czy nie? Chyba ty. Jak ja zdejmę buty, to tam ryby zdychają. Hej, jestem Natalia i trzymam za ciebie mocno kciuki, żebyś dał radę i po prostu dał radę. Po prostu. Wyglądasz lepiej po biegnięciu na 3700 niż bieganie po pasku wczoraj. No, może powinien to zostać. Zapraszam. Zaczniemy od przedpokoju. Nie. W salonie. Zajmuje się książka. Tyle. Jestem Kornelia i życzę Ci, aby ten bieg był dość prosty w miarę i to miłe, że tak biegniesz i nie poddawaj się powodzenia. Cześć Szymon, z tej strony Kamil.
dobrego biegania tam w górach i wiesz, dupnij se Red Bullka, wiesz, jak to mawiają, Red Bull doda ci skrzydeł. Przed czym uciekasz? No przed odpowiedzialnością, przed tym, że nie byłem szczęśliwy, a mówiłem, że jestem, żeby jakby zbudować ten taki imidż szczęśliwego faceta, który się realizuje i tak dalej, i tak dalej. No jakby oszukiwałem siebie w taki dyplomatyczny sposób, nie? Ale jednak jest to cały czas ucieczka, która powoduje, że nie konfrontuję się z problemem, tylko jakby próbuję go gdzieś tak umiejscowić w psychice, żeby właśnie, żeby było mi lżej. Też nie ukrywam, że cały czas uciekam, na przykład, żeby naprawić relację na przykład ze swoim ojcem, ze swoim tatą. I często o tym myślę podczas tego mojego biegu. I co, zostało mi jeszcze trochę dni do tego, żeby się z tym skonfrontować. Myślę, że relację z tatą mam taką trochę trudniejszą ze względu na to, że jednak nie było go dużo w moim życiu takim no, w czasie dorastania. Mój tata też wywodzi się z domu jakby alkoholowego. Ja na szczęście nie poszedłem w alkohol, tylko w długie bieganie, więc to też jest jakieś uzależnienie. Ale no właśnie tak próbuję od jakiegoś czasu się jakby znowu do niego zbliżyć i mam też taką świadomość, że jednak ilość, kiedy się spotkamy z moim tatą, jest już policzalna. To nie jest to, że ja mam 20 parę lat i wiesz, co chwilę się z nim widzę, więc zależy mi teraz na tym, żeby jakby tą relację odbudować na tyle, żebyśmy byli dobrymi kumplami, a nie spotykali się tylko i wyłącznie na jakichś tam rodzinnych spotkaniach z pędem. Cześć Szymon, jestem Zuzia. Wyciął mnie twój niesamowity pomysł na ten bieg. Wiem, że czasem bywają złe i dobre chwile, ale chcę, żebyś pamiętał, że nie biegniesz tylko dla siebie, ale również dla mnie i dla innych dzieci, które na razie nie mogą. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się pobiegać, bo na razie nie jestem w stanie przez tą protezę. Na razie. Mój dzień wygląda w taki sposób, że się budzę około godziny 6, tam 5:50. Poranna toaleta, gotujemy śniadanie. Około godziny 7:30 startuje bieg. I mamy taki system, który się bardzo dobrze sprawdza, że się widzimy co 5 km. Z tego względu, że robi się dosyć gorąco. Mam jednego soft flaska ze sobą podczas biegu. On ma tam pół litra i ten pół litra zdarza mi się właśnie wypić w ciągu pół godziny, bo tak średnio 5 km mi schodzi. I bieg trwa 5,5 do 6 godzin, bieg sam, a tam czas trwania no to czasami tam 7 czy 8 godzin. Później jak już mam te 50 km czy ileś, to szukamy sobie miejsca typu tak jak to, czy jakiś hotel, czy śpimy pod namiotami i tak dalej. Jak słyszysz słowo karakorum, to co czujesz? Generalnie jak słyszę karakorum, to czuję się taki szczęśliwy. Żeby mi się tak chciało, ale mi się nie chce. Jeszcze 5 minut. Nazywa się Alicja. Kurwa, na tyle minął koleś, na tyle. Samochodem. Tak to jest wąsko. Ja zbiegłem na pobocze. Nie dziwię się, że tu nikt nie biega.
Albo biegali, ale już ich nie ma. Wszyscy są w rzece. Cześć Szymon, jestem Aniela. Dzisiaj dotrzesz do Gilgit, a to oznacza, że masz już za sobą ponad 400 km. Kiedy ja nie miałem już siły na te wszystkie wyjazdy do szpitala, chemię, zastrzyki itd., myślałam sobie, tylko spokojnie, czas mija szybko i niedługo wszystko będzie dobrze. Ty też wytrzymasz. Wysiłek lub ból, który jest dla ciebie niewyobrażalnie ciężki w tym momencie, w następnej chwili ulegnie zapomnieniu. Więc dasz radę. Dziękujemy. Ja w ogóle uwielbiam być sam ze sobą, ale też podróżować samemu. I tak się bardzo dobrze czuję i też nie czuję wobec tych ludzi jakiegokolwiek strachu, mimo że to oni raczej pewnie czują strach, widząc mnie, jak przebiegam przez wioski albo przez miasto i patrzą na mnie jak na wariata, to raczej oni powinni się mnie bać niż odwrotnie. Nawet jeżeli jest ten taki moment konsternacji, to ja mówię salam albo hello, albo coś takiego, wyciągam rękę i wtedy już jest spoko. Uśmiechają się, mówią how are you, są bardzo mili. W ogóle to jest właśnie bardzo ciekawe, że tak wiele ludzi, zanim tu przyjechałem, mówiło mi, że Pakistan, że w ogóle to jest szalony pomysł, żebym uważał, żebym tam nie jechał i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem, żeby ten bieg był taki właśnie, który nawet wykracza poza moje możliwości. Bo to oznacza, że dajesz z siebie wszystko. Naprawdę wszystko. Że poświęcasz po prostu 110-120% tego, co masz.
Ja chcę pokazać, że nawet tak prostą czynnością, jaką jest bieganie, można zmienić otaczający świat. I na tym mi najbardziej zależy, że jak ja przebiegam przez wioski, czy to jest w Polsce, czy to jest w Islandii, czy to jest w Pakistanie, czy gdziekolwiek będę indziej, to ja jakby zależy mi na tym przede wszystkim, żeby pokazać, że możesz zrobić cokolwiek tak naprawdę, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo to mogą być dzieci z oddziału onkologicznego, to może być twój niepełnosprawny kolega, który się boryka z rehabilitacją. Bo jeżeli nie będziesz w ruchu, jeżeli się nie ruszasz, to umrzesz. No. Bez ruchu umieramy, po prostu. Taka jest natura rzeczy. Cześć Szymon, przed Tobą kolejny dzień trasy. Mam nadzieję, że zostało Tobie już niewiele do celu. Ja też zbliżam się już do mety. Zostało mi ostatnia prosta. Jeżeli ja dałem radę, to Ty na pewno też, chociaż to była ciężka przeprawa, ale pamiętaj, wspieramy Cię. Uśmiech na twarzy i do przodu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Szymon! Ta część, jak sam widziałeś, do 45 było strasznie ciężko. Strasznie. To każdy kilometr był taką walką, że bo w zasadzie nie, jakby wiesz, nie wiem ile było stopni, natomiast to słońce tak napierdalało, że odbierało ci tak jak na początku, tam pierwszy albo drugi dzień, energię całkowicie. Piłeś i wypacałeś, piłeś, wypacałeś. Jak wypiłem chyba dzisiaj około 10 litrów. I wszystko wyleciało. W postaci tych kurwa wzorków. To już znaczy się zmienił wzorek. Wzorek się zmienił, bo już jest bardziej taki... Orzeł bardziej. No, orzeł, już była mewa, to jest orzeł, więc 520 km. No to już za połową. Ile dni biegania? 12 dni biegowych. 12 dni biegowych, 520 km. No. Oby tak dalej, nie? Dokładnie. No cześć! Dobra. Ciężko mi się biegnie po prostu, każdy krok jest... I już sobie szukam, wiesz, że mnie noga trochę boli, to może byśmy już pojechali do hotelu i tak dalej. Ale trzeba być dalej. Dawaj! Dawaj! What's up? Jesteśmy z Kardu. Wyruszamy dzisiaj na trzeci etap biegu przez DAY National Park, czyli najtrudniejszy etap biegu. 13 dzień biegu, wysokość dokładnie to 2366, a wbijemy się dzisiaj na ponad 4200. Let's do it. Okay?
Było kurwa saj. भागो भागो मुझे पता है रास्ता मुश्किल है, अब हम सबके लिए जीतेंगे। Run, run, run fast. We know you will win for us. पता है मैं थक जाता हूँ, आप मुझे जिताएंगे। भागो भागो जोश से भागो। I am weak, and you will make me strong from your run. मुझे पता है मंडिका मंडिका नूरतीस मंडिका 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 Mandika, run, run, run. No problem. Przepięknie, że Pakistan północny jest bardzo różnorodny, że są miejsca, które przypominają Yosemite w Stanach, są miejsca, które przypominają Saharę, są miejsca, które przypominają Dolinę Chochołowską w Tatrach Zachodnich, że jest niesamowita różnorodność krajobrazu, że ludzie są niesamowicie życzliwi, otwarci, pomocni. Każdy, kogo spotykam, zawsze się uśmiechnie, trochę ze zdziwieniem popatrzeć, co tam się dzieje, co ten koleś robi, ale generalnie no, ludzie są mega. Cześć Szymon, tu Zosia. Przed tobą kolejny trudny dzień. Ale spójrz w niebo i zobacz, jakie ono jest dzisiaj piękne. Pewnie jesteś już zmęczony. Doskonale cię rozumiem. Dla mnie każdy dzień to walka z samą sobą. Ale walczę, bo wiem, że warto. Pomyśl o nas i wiedz, że my też o tobie. Spójrz jeszcze raz w niebo i pomyśl, czy jest coś piękniejszego niż ten widok? Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Dziękujemy za to, co dla nas robisz. Jest 15 dzień biegu. Wysokość jest 2200 metrów. Przede mną kolejne 50 km. What? Sam przebieg przez tą drogę dzisiejszą no jakby jest niebezpieczny, nie? Ale nic się nie stało. Mogły się osunąć kamienie, mogło być jakaś lawina. Jakby tak było, to stary, w ogóle byśmy teraz nie gadali, nie? Przecież tam nie ma szans w ogóle się gdzie schować, bo jak spada kamień z góry, to pociąga za sobą resztę
nie masz gdzie się schować i cześć. Panie Szymonie, bardzo panu dziękuję, że pan mnie wiek dla chorych dzieci przez najwyższe góry Himalaje. Bardzo panu dziękuję. Trzymam za pana kciuki. W sumie dzisiaj jest 15 dzień biegu, tak mi się wydaje. I dzisiaj dopiero mi się coś dzieje z żołądkiem, ale to z tego względu, że się napiłem wody z wodospadu, który nie był krystalicznie czysty, tylko był jakąś mieszanką wody z wioski. Od 30 km, czyli od wyjścia w sumie z tej drogi z Astor na Karakorum Highway, to mimo tego, że trasa była super, bo cały czas była w dół tak naprawdę, to w ogóle strasznie mi się kiepsko biegło. Brzuch mnie bolał, jak tylko zaczynałem biec, to mi się chciało wymiotować i jeszcze taki kurewski wiatr wiał z całej siły w twarz. Samopoczucie jest tak 5 na 10, ale spróbuję zrobić dystans dzisiejszy, czyli 55 km albo 50. Co chwilę mi się chce wymiotować i zmuszam się do biegu, no patrzę po prostu na te kilometry, ale kurwa jest cały czas mało, jest w kurwę gorąco, no i jest ciężko strasznie, mega ciężko. Panie Szymonie, bardzo lubię jeździć na rowerze, ale zdarzyło mi się kilka razy, że spadłem, ale potem siadłem na rower i pojechałem dalej. Życzę panu, żeby pan dobiegł aż do samego końca. Dobra. No to jest grupa biegowa, która dołączyła do mnie przed chwilką. Idziemy sobie zrobić jeszcze pół kilometra albo kilometr. You ready? Yes? Yeah, let's go. Good. Good. To jaki był ten dzień? No nie, bo był bardzo ciężki, bo cały czas mnie trzyma ten żołądek i jak było już tak 25 km, to myślałem, żeby wiesz, właśnie gdzieś przeczekać, gdzieś się położyć, spać i tak dalej. Ale trochę mnie, znaczy nie trochę, nawet mnie motywował ten filmik tego chłopaczka, który mówił, że on to tam, to było takie fajne, że spadł z roweru, podniósł się, spadł z roweru, podniósł się, ja pierdolę, to ja też. Nie, to nie jest takie, wiesz, że tam wyciskasz łzy i tak dalej, tylko to działa po prostu, to jest zajebiste. I taki dzień jak dzisiaj jest tego przykładem, że po prostu, że to działa, nie? Dystans do przebiegnięcia to jest 50 km, natomiast 46 km podbiegu z 1200, nie, przepraszam, z 1042 na 4200. Super, nie? To nara. Nara. Ostatni. Czuję się kiepsko, bo cały czas czuję ten żołądek, który tam wczoraj czułem i przedwczoraj. Jak biegnę, to mi się chce wymiotować cały czas, dlatego
postanowiłem wspomóc się Bismol, twój lek na srakę oraz na wymioty. No i mam nadzieję, że mi to pomoże. To jest jakiś pakistański wynalazek typu nifuroksazyt, więc zobaczymy. Czuję się strasznie chujowo. Słabo, zimno mi było. Nie wiem co mamy zrobić po prostu, bo czy ja mam kontynuować bieg i aż się tam przekręcę, czy w sensie, czy wiesz, nie wiem po prostu, no. Czy co mam zrobić? Bo nie mogę odpoczywać więcej, bo musimy już jechać. No i dobra, no to wejdę na trasę. Ale czuję się kurwa chujowo, no. Nie wiem. Po prostu się jakoś martwię tym, jak się czuję, bo nie jest to normalne też. Najwyżej zrobimy tak jak... ja też tak myślałem, żeby podjechać trochę. No to są tylko kilometry, no to chyba nie jest. Biegniesz ostatnie 500 metrów na przykład na challenge. Ewentualnie zżygam się tam. I finish. Finito. Well done. Jak? Ile mam na sobie? Nie wiem. 200 rupii? 300 rupii? Impreza? No to? No, jest okej. Zajebiście. To dla herosów. Zużyłem się. Coś ci przychodzi do powiedzenia? Nie. Mam do tych dzieci, w ogóle do tych wszystkich pacjentów po tym biegu ogromny, nie tyle podziw, ogromny podziw, który wykracza poza jakąś skalę. Ja tego nawet nie umiem dobrze ubrać w słowa. Myślałem o nich dużo w czasie biegu
w czasie tego kryzysu, który mnie ściął fizycznie kompletnie. Chociaż to jest w ogóle nieporównywalne z tym, co przechodzą one, a jednak one dają sobie radę, więc kim ja jestem? No, chciałbym im przekazać, że są niezwykle dzielne, że bardzo ich podziwiam, że one wiedzą doskonale, w jakiej sytuacji się znajdują i wiedzą po prostu, że trzeba walczyć i wiedzą, że będą momenty sukcesu, jak i momenty porażki, ale trzeba przez nie przejść, że będzie tak jak w biegu bardzo trudny teren, bardzo trudny dzień, ale następny dzień nadchodzi. To od wiatru. To od wiatru. Dobra. Finito? No. Skończony projekt? Tak. Jeszcze raz na... Było na See you Zoomie. in 5. Ja bym chciał wam przekazać, że jesteście prawdziwymi bohaterami. To wy jesteście bohaterami zarówno biegu, filmu, życia swojego czy swoich rówieśników. To wy jesteście heroesami. I należy wam się ogromny szacunek, podziw i jesteście niezwykli. Niezwykli. Tyle. The only thing which have to take with us, with our soul, is the helping of humanity and the good things which you did in your life. That's it, my dear. Joining you all the way from Nairobi, Mombasa. I mean, from Mombasa this time we actually decided Nairobi was not a place for us this year. We wanted to experience Mombasa, and we are housed by the Alliance Française, so we will be throwing in a bit of words in French right here and there. But to join me today in this amazing topic of the administration of women in sports administration worldwide, we have Radhika. Radhika, are you there? I don't see on my screen. Radhika, namaste. Jambo, jambo, jambo. Karibu sana. That means you're welcome. And I'm hoping to see Beatrice. Is she there? Beatrice from Uganda. Beatrice, Oriotia. Yes, and Beatrice is joining me all the way from Uganda. These are amazing women in sports administration. And as we wait for Madame Bugo to join us, we will start the discussions. Beatrice, I had spoken to Radhika earlier and I said we're going to take it slow.
because we want to encourage women, sports women, to join the positions that you are in. So basically, it's creating a clear understanding of what to expect if they decide to come into your field, especially depending on where we are internationally, because this platform, we are being listened to people all over the world. So the first basic question that people or myself will always ask, what is the difference between sports administration or sports management? That is a big one. You can start, Beatrice or Radhika. Beatrice, can you start for me? Thank you very much. There are two things. At times people think they're the same. When we look at the administration, we mainly focus on those leadership positions where you're able to deliver, such as a sports federation or in a club or in whichever association structure within your community. When we talk about management, we're looking for day-to-day things that you normally do. And management, of course, when I look at management, I look at the staff that we have available, and the staff in most cases in the sports federation are people who serve in the office. They could be an accountant, they could be an administrator, they could be this. But when it comes to administration in sports, generally, we're looking at the leadership, those who make decisions. So I don't know if that is clear enough for people. Well, I was one time a manager, then I became an administrator. But of course, in the position as a general secretary, you balance both of them because you have to make sure that the people who do day-to-day activities within the federation are doing well. That is the managers, but also an administrator where you make a decision with the politicians in sports leadership. Radhika, what is it from your end? What is like? Because I know we are in different areas, and I know it's all situations on various topics that we have been talking about. Radhika, in India, what is the difference between sports administration and sports management? That is according to now the vast situation that you have in India. Yeah. Thank you so much. Well, taking on further from what Beatrice has shared, of course, administration enables decision making. But I feel management is something all women or men, we have to do it every day, every moment, How do you manage your time? How do you manage your human resources, which is the most important factor in administration. So in India also, a lot of women have come up and now at the top positions, middle management position, you have a lot of women. And I feel women has a lot more to bring to the table as compared to the male counterpart. I don't say that male cannot deliver, but what a woman can deliver, the qualities which a woman brings with her, I think that helps a lot more and makes it conducive for the administration to function better, particularly in the sports field. So that's what I feel. Okay. It's something interesting you said right now, Radhika, because that there is something that was coming down, questions down below, basically, of women administrators being better than men. So I wanted to talk about that later. But my next question, and I want us to feel free to chip in your experiences, because ladies, you have enough feathers in your hats, and I want to say congratulations for the mileage that it has taken you to get where you are. And as the next questions as they come through, I would like you to also talk about now your journeys to where you are in this, in vis-a-vis to what I'll be asking you. So when you talk about barriers and obstacles women face when pursuing this role, things like gender biases, stereotypes, things that are entrenched even in our own cultural differences. How have you, how does that apply to you? Would you care to just share with me that, Beatrice? Thank you. Yeah, thank you very much. Of course, as a woman or as women, we do face a lot of challenges. And the first one for us, an African woman, is the culture, the position of a woman in the society. What is it that people look at you when they say it's a woman? What role are you able to play? So we are always delegated down to being the second citizens in terms of leadership. Those challenges will continue to face us. They look at what roles you're supposed to play in regards to the family, because in sports leadership,
slightly different from other leadership where you have already the expertise. In sports, we come like any person who can come in sports leadership. So you are looked at that way. And then we have challenges of governance. Governance in the sense that sports is not well organized, structured leadership in other sectors doesn't work. Recording in progress. Meaning that people come from all sorts of background. You may have been an athlete. When you retire, you want to go to leadership. You must have been a coach or a manager or a trainer in whichever category you want to go to leadership. Yes. So that leadership in sports brings people of all sorts of background. It is at times in African context kind of like chaotic. It's so politicized and it's not very attractive for women. You know, as women, we tend to fear fights in leadership position. When say they nominate somebody for president, they are fighting, they have to at times sling others. We fear that kind of thing. So it's one of the things that really stops or slows our interest in leadership. And of course, also the voluntary nature of sports. Sports is not professionally run, meaning that you go in there because you must have the passion. You go in, there's a lot of sacrifice you have to make. And for us women, the sacrifice has to be made between the family and the sports. Times you have to pull resources from your pocket. If you do not have that financial muscle, it makes it very difficult. Of course, the aspects of empowerment opportunities are always limited to many women. While we are busy with our family issues and trying to address to make sure you take care of the family, other people are getting empowered. So it makes it very difficult for us. So of course, other thing is also the limited space. I've seen where you have already what we call ring-fenced positions. You have a structure of a federation or an association. And these 9 places occupied by men. How does a woman come in? People are looking at the president has to be for a man, you know, this one has to be this one. So for me to enter into this leadership, I started as a treasurer. It's the easiest position people want to give to women. You can be a treasurer. You can take off money because the women can take off money. So that's where we normally start. That's why I started from as a treasurer, slowly to walk through the structures to become an assistant general secretary, even if I was doing 100% more work than a general secretary. Wow. But I had to be an assistant because I was a woman. Wow. Over time, people tend to see what you're able to do, the competencies in us and the women. Yes. And I think there are people out there. That's why I think earlier when we talk about the men, you need to have this male to be able to help you to start to get out of your assistant position that are only for women, that are easy one to get in the tough area. So I can say that for now, yes, those are some of the challenges that we face, which I did face, and I think it requires a lot of resilience from women to be able to get where we are, despite all these challenges we have. Oh, well said, Beatrice. Of course, Radhika, you're in India, and we have your culture round about that, and you decide I'm going to be a top sports administrator as a woman. What was your experience about that? What was basically the barriers that you met, and how did you overcome them, and probably some advice and experience that you have been through? Because I've looked at your resume, and you really have a lot of feathers in your hat. Tell us about that. Well, see, I started as a young, I would say I was a kid at that time. I worked for 36 years with the government, which was the Sports Authority of India. So initially, when I joined the organization, I was exuberant and like, any young girl would want to, achieve her goals. So that was how I was. But then once you enter the job scenario, it's not the same as what you think it would be. So definitely, like what Beatrice had shared, it was not easy. To accept a woman in a managerial position. I remember in my early days, I would finish all my assignments much before time as against my male counterpart. And I would go and ask for work, which was, which they thought was very silly. Why would one want to do that? Exactly. But that was how it was. But then over a period of time, one has evolved, and different positions that I had worked on. There was a lot of learning also.
And many a times I would say, although there was the subtle barrier because you are a woman, and most of the people I worked with were male, whether it was they were working under me or working with me or even my bosses. So it was a mixed area, and in certain portfolios, I used my gender to my advantage. You know, of course, it took time. It was not easy. Later, even my superior officers started realizing that it's better to have a woman in certain position. You have the compassion, you have the empathy to deal with your juniors, your colleagues, as well as with your external public like sports federation or even the athletes. So that brought in a lot of sanity in the entire ecosystem. So the trend, which was that earlier women were not easily accepted, now that is changing. Women are coming to the fore, and men also feel comfortable having women in certain position, which is a welcome change. But again, the struggle continues. It is not easy because even if the society accepts you, your workforce accepts you, there is a lot which a woman needs to do, balancing the family life, balancing with your children, and then contributing and being the best at home as well as at workplace. That at times takes its toll on you, you know. So it would be nicer if your superior officers, your juniors, and your colleagues can understand what all a woman goes through to achieve or come to a certain position. It could be even at the lowest of the rung, it doesn't matter. But still, a lot goes on behind a woman at home, and then she comes to work. So, if these factors can be understood and people appreciate that, instead of attributing motives to a woman's success, which was one area which I always toiled with, you know, and but then that also gave me the strength, you know, to come as a rebel. That okay, no matter what, I am as good, if not better, than my male counterpart. And it's been a fun journey for me. That's very interesting. You know, I've always thought about balancing all these, and also, like, honestly, you know, on this platform, we've been like really, really clear. It's like, how do you actually overcome, like literally, what do you do? Apart from, like, even as an individual, I say you overcame. You know, yes, I managed, but there's that mental state that is quite, people don't really think about it. Like you said clearly, being like also a wife or your mother and everything, and you've got all the stress that is coming out. Where did you find your solace to be able to now clear your head and know that, yes, at my job, I need to do 1, 2, 3 to achieve 1, 2, 3, 4 goals without having to go crazy? Basically, what I'm trying to do is experiences. If you could give us 1 or 2 experiences that at one point you felt like, oh my God, I'm going to go crazy. But yes, we need to do this. We need to be focused because we need to get to this particular place. I'm pushing this because I would like one of you to talk about it. Yeah, can I? Yes, please. Yes, I was burning. Okay. So, yes, see, spirituality is something which came very naturally to me. So, I embraced Buddhism as a philosophy, which became a way of life for me, which gave me a lot of solace, which gave me a lot of courage and strength to perform and to achieve my goals. It is not to say that it was, I mean, it was always a rose garden. I had my issues as well. I had a transferable job, which meant it took its toll on me. You're moving your establishment, sometimes not, sometimes maintaining 2 establishments with the cost of living going up. And sometimes, you know, you get posted to a city, which is not under the same classification as Delhi, which is the capital city, which is where I live. So, you know, that did create a dent in your financial situation. But nonetheless, what I gained from Buddhism was
that I needed to maintain my life condition, which was very, very important. If I'm in a great life condition and if I'm cheerful, I'm able to, bring it out in my work, bring it out in my environment, which means it's what you give, you get back the same. So that was one thing. And in terms of an experience, I would say I was earlier at one point in time, I was working in the capital city and I was dealing with all the elite athletes, which was a very glamorous job. And then suddenly I get a transfer to a rustic place called Sonipat, where I had to deal with the wrestlers. It was the high performance center for wrestling. So it was quite a shock for me initially that where I was at one glamorous post, and then I come here to a training center. So for 1 month, I just hated it. I didn't know, I didn't understand where I was and why was I here and what am I going to do? How do I contribute? And then I started sitting with them, dealing with them, looking at their work, the kind of training they go through and the kind of background they came from. And then I started understanding. And once I did that, there was tremendous love for me for that center. And in my career spanning 36 years, if anybody were to ask me which was my best job, I would always say it was Sonipat, which I hated the most at one time. And later on, I went on to love that center the most. So, it's all about getting involved with your athletes or getting involved with your work. And then you start loving it. And then you sort of you're able to make a difference to the whole center. So that's how it has been for me. Beatrice, I'm curious because Radhika has talked about wrestling, okay, as you express yourself also, but in sports administration, which particular genre are you in administrative of? What sport the genre? Because I hear she talked about wrestling. What about you? Yes, I'm in athletics. I am the general secretary for Uganda Athletics Federation, and I'm also the secretary general for the National Olympic Committee. Of course, for me, the interest in leadership came as when I was still an athlete. I was an active athlete, and we had this kind of I call it discrimination. At times, we find when they select the teams, the women will be left behind, and they will take the men because the resources are not enough. Things like that. So I joined in as a rebel group, where a rebel group of 5 people, we decided to fight the federation. And I was the only female on that team of 5. So I remained, as I can say, up to now, we are remaining 2 of us who started a rebel activity. But of course, along the way, I learned that for me to be able to encourage and inspire other athletes, I need to be there in leadership position. They have to see me as a role model. So I came in as a treasurer, as I said earlier, and then also became assistant general secretary. Then slowly I moved on. Of course, what made me to remain there, the experience I had was mainly when we had an election where every member of executive was voted out except me. And it really gave me the impression that I think people out there really do appreciate what I was doing in sports. And that helped me to kind of support other women, to be able to support me, to be able to even get outside athletics fraternity to go to other sports. That's why I'm in the Olympic Committee to see how we can network to ensure that we bring more women on leadership. And of course, it has not been that easy. I've tried very many areas, and luckily enough for me, wherever I've been able to go, I was able to get elected. From the National Federation, I went to the Eastern Africa board. I was accepted easily. I went to Africa Confederation. I was accepted easily. We did not struggle. Then I went to the World Athletics as a cross-country committee. So I can say I kind of had to go through the years. But one of the key things I learned in the process was, while a man will be easily voted, even if he's competent or not, for a woman, you must be over 100%. That you need to find a way to educate yourself
empower yourself, do a lot of reading. You have to do kind of a multitasking. If you're that kind of person, you multitask. When you're given an assignment, you're able to do, whether it is for coaching. I did a bit of courses, a certificate for coaching, though I've never coached an athlete, but when it is need, I can do that. I did a lot on officiate. I can go to any kind of area of athletics, even other sports. So that multitasking kind of like gave me motivation that actually I could manage leadership. As I said, also there's a lot you need to read. You need to do some courses here and there. When you're pitted against a man, you should be over and above. You go there with confidence when you really know you're very competent. So that makes it a bit easy for a woman to be a leader. And I think it's one of the challenges that at times you have, many people do not have opportunities to get empowered. And of course, there are things that we need to understand. A woman has to be socially empowered, must be able to build networks with other women in other sports, with women within the society. You should be economically empowered because when you are not available at home, you need some second-hand person. You need to be able to pay a house helper, somebody to take care of the children. If you don't have that kind of economic empowerment, you'll not be able to manage leadership because there's a lot of voluntary work and there's a lot of time taking. For example, for me, at times you get busy from Monday when you have a competition Monday to Friday, 8 o'clock, at times to 9 o'clock. You will not be at home, but you need somebody to be there to help you. And if you do not have that economic empowerment, you will not have paid somebody to help your home. So you will choose between the family and delivering service to sports. Then politically, you should be empowered to be able to put up your hand. That's one thing that always our people face. When asked who is going to stand for this position, the women fear to put up their hand. You must be empowered to put up that hand. You never know. There will be people there supporting you. And for my case, whenever I put my hand up, there are people who have been supporting me. So I hope that will be the same case with many women. Thank you. You know, there's this thing I always think about is that, yes, you as administrators work so hard, and probably, like you said, you're mentioning about your teams going to the Olympics or probably the African Championships, and then probably your team did not do well. Do you get any backlash for that? And, you know, how do you handle it? Radhika? When I was, in the later part of my career, I was looking after the para athletes. So that was a very, very interesting area, which I found it very interesting, because there was so much learning from just looking at those athletes and the amount of struggle they go through. And here you feel that, you have your limbs in place and everything else in place. And here you deal with paraplegic, you deal with people who don't have limbs and things like that. So they went for the Paris, Tokyo Olympics, Tokyo Paralympics. Yes. And they came back with 19 medals. And even now, during the Paris Paralympic Games, they've done tremendously well with 24 medals. So, yes, this is a fairy tale story where I'm telling you where they've done well. And there have been times when in the past, my colleagues have also faced the brunt of it, when the athletes haven't done well, have not performed. But then, you see, the issue is not about medals, how many medals you've won. Exactly. Yes, at the governmental level, yes. But then how can you better that? What is it that has gone wrong, or what is it that you can do a little more to make them win medal? So far as I'm concerned, whenever I have dealt with such issues, my athletes have done, and they've done me proud, and they've done the country proud. So I have never faced a scenario where they haven't done well. Oh, wow. So Beatrice would be able to share her thoughts on it. Beatrice, Yes. we're in East Africa. We get backlash, don't we? Yeah, we do. We do, and I think it depends on how you prepare the people. In terms of the community, of late, people have taken the medals, athletes go out, they come back really for granted. And they don't know the process, how
they've struggled, how the management or the administrators go through, what they go through. So they expect a lot when you come back with the no medals. And for the case of, I know for Kenya, if they come back with 5 medals, that is not performance. But of course, for my country, when I come with 1 bronze, it's a performance we celebrate. So it's really, we need to prepare the teams, apart from the athletes, we need to prepare the population. They should know what to expect. And of course, we've known that times when you come back with really poor, what they call poor results, for me, it's not poor result, has the impact on the athletes and more so on females. And I've seen cases where some women athletes, after the past in the social media, they have not performed. Some of them choose not to continue with sports. Those that happen. But of course, it's our role as sports administrators to make sure we prepare our athletes. They know their levels of their strengths. We prepare the community, we prepare our population, we prepare our social, I can say the media, to know what to expect out of these teams. When they go out there, they come back with over what we didn't expect as a bonus. If they come under that, we get ready answers and say, yes, we knew about this kind of thing. So it's very important that as leaders, we need to prepare people. Otherwise, the athletes can lose interest in the sport. So me, yes, we've done that when we have our neighbors celebrating, the Kenyans celebrating 5 or 6 medals. For us, we go ahead celebrate our 1. When they don't have medals, we don't celebrate because we know that it has impact for the athletes. So really, yes, the issue of performance and the past is always there. But as I said, we really need to make sure that we support our athletes when they come back. Whether they win or they don't win, we need to support them. I've been a chief initial for 2 competitions. I can say I was the chief initial for the Gold Coast Commonwealth Games. I think I came back, my team came back with the highest number of medals ever in our participation in the Games. The same happened when I was the chief initial for Tokyo 2020. That happened in 2021. We came with the highest number of medals, which for us, highest number was 4 medals. That was the biggest, with 2 gold, 1 silver, and 1 bronze in the sport of athletics. And me being also the general secretary, it was a big achievement for the country, for myself, and even seeing this, the chief TV show was a female, it was a plus for women leadership. But for other sports, yes, we know there are those challenges. And I'd say we need to really make sure that when it comes to sports, interest of women to participate in sports should not be always linked to the performance, the medals. Because once you put the medals as the high thing on your table, at times the negativity around when you come without too much that they have negative impact on the athletes or on the sports generally. Well, congratulations, both of you, for the achievements that you have made, and especially for those athletes. But there's one thing I always say, I have the opportunity to speak to our para Olympians and, of course, the fastest man we have in Africa. And they said, one thing I said to them is that as long as they made the cut, and for those of you who are watching us around the world, you made the cut, you may not have gotten the medal, that is a win. And that comes from us, that is a win. And that is, I think, a most important thing that I believe you ladies in this administration should be telling them, you won, regardless what you won. It is a win for you. However, I want as a parting shot for you to tell me from wherever you are, Radhika and Beatrice, unfortunately my Kenyan counterpart has not been able to join us, is what is the future for the women in your area in administrative sports? Radhika? I would say sky is the limit. Women have really made a dent, and they've come up not only in sports administration, even in performance. And the government policy also now aims at, removing the gender disparity. And women are really making a dent, and they've created a niche for themselves. They're trying to hone their skills, and they're able to balance their home life and work life. And with the economic independence and the kind of, raise in the salaries, they're able to afford to balance their home life also in terms of getting help or
whatever else they need to do. So they're able to manage that, which hitherto was not so easy. And the kind of, the way a woman administrator is able to the issues and bring about balance and bring her peers and is something which a man cannot do. The emotional quotient the world over is higher for a woman, and because of that, she's able to achieve much more, because it's all about managing your manpower or the woman power, whatever you have. So even though you may have AI and things like that, still there are the human resources which have to be there. So your athletes are your biggest human resource. So I feel what a woman can do, only a woman can do. That's a good one. Beatrice. I agree 100% with her. The sky is the limit. And of course, generally, we really have goodwill. We have goodwill from many men. We have goodwill from many international sports bodies. For example, in the IOC, that's International Olympic Committee agenda for women 2020 beyond, we know they want to reach the targets in leadership. There are some international federations that have already reached 50-50 parity for leadership for women. It's still a challenge for us in Africa. We're still struggling. In the World Athletics where I am, we are 13 men and 13 women. For the first time, we were able to have that the council members are 13-13. And of course, it was a shock for many people because they didn't expect that to happen. Our target was to have this achieved in 2027. We achieved it earlier by 4 years. And I think that is possible for other structures in Africa. We can be able to achieve that. Most of the national Olympic committees have the fixed target of 30%. There are around 33% that have reached the 30%. For the national federation, they're around 12%. But I'm very sure that the women, we need to be able to make sure the women have to reach out there, put up their hands, get the 50-50. The affirmative action provided by the International Sports Federation is achievable within our national sports federations and associations. I think that is something that we need to work on. How do we reach there? There's so many opportunities that have been provided by the international federations, by the national federations. There are a lot of capacity building interventions happening, including one of these that we're sharing to make sure that women are inspired to come to leadership. There are so many activities which are organized by government. We have strategies, we have action plans on women's involvement and engagement in sports leadership. We have federations that are trying to create up structures, the affirmative action, ensuring that there's a quota, the quota allocation. I think that's one of the things that we need to look at. Do we get the women, representation of the women in the documents, the legal documents, the constitution? Do they talk about that affirmative action at least 30%? If so, then how do we make sure this is implemented? So the sky is the limit, but the women have to be there. They must be willing, they must be committed. They must also make sure that they learn. Now, as my colleagues say, there's AI. There's a lot of information that you can get on the internet. Educate yourself. There are online courses that are available for women in management, in administration, that are by so many organizations, which some of us didn't have. For us, we need to look for books to read. You need to look for textbooks. You need to search, get information. Now things are made easy. Send a text, send an email to somebody, can provide information. Go on, you Google, you can get some information. So we can train ourselves, empower ourselves to be able to take up a leadership position. I think it is possible. For me, for Africa, we need to reach 50-50 in leadership position. It's going to take us a bit of time, but we need to set the targets. How do we reach there? Opportunities are available. We need to network. We need to share experiences. We need to be able to, first of all, before you even go to leadership, you need to make sure you are there. You must have them. You must have them. Totally agree. Beatrice, Radhika, thank you so much really for sharing with us. Our ladies who want to get into sports administration, you have heard from the best of the best. The information is out there. It's all for you to just reach out and get it. Have confidence in yourself. You will find barriers along the way, but you will overcome. All you have to do is be focused on what the end goal is
and you will win. My name is Florence Nduta, and I've been moderating this session. Au revoir, and we'll see you again very soon. We are still streaming live on our various social media platforms. Please enjoy the movies that have been there for you and follow up on the most of the exciting sessions that are coming. Thank you. Chicas, esta noche os he traído para leer un cuento que es un atlas de sirenas. A ver qué os parece, ¿vale? Este libro cuenta la historia de mujeres que vivían siempre cerca del agua. Mujeres inteligentes, mujeres divertidas, solidarias, valientes, cabezotas, atrevidas e incansables. Mujeres muy distintas entre ellas, pero que juntas eran únicas. Desde que tengo 8 años, bueno, vieron que tenía cualidades y me pidieron que pasase de entrenar pues 2-3 días a la semana allá todos los días y bueno, es un deporte que requiere mucha disciplina, ¿no? En el 97 fui subcampeona de España con mi compañera Mar y aquello fue un gran éxito y me siento muy orgullosa también de aquello. Pasó hace mucho, pero sí, me alegro mucho de aquello. Empezamos con verticales, yo os iré diciendo, ¿vale? Pero haremos flamencos y haremos cola de pez. He dedicado muchas horas y he seguido mi relación con el agua, no se ha cortado, pero sí mi relación física con el agua. No me siento cómoda estando mucho rato dentro del agua. Enseguida tengo la necesidad de salir. Me gusta disfrutarlo de otra manera, desde fuera, intentando enseñar lo que yo sé y bueno, así de momento tengo esa relación. Entonces haremos 1, 2, 3, 4, sí, sí, sé. Y ahora viene otra vez la música fuerte. ¿Vale? Entonces haremos vertical ahí. ¿Vale? Y ya poquito más, ¿vale, chicas? Pero estoy súper contenta. Pues llevamos un montón de minutos de baile. Pues todo empezó cuando Isis vino aquí. Me enteré que, oye, pues que van a dar natación sincronizada. O sea, ¿natación sincronizada aquí? ¿Quién? ¿Quién no? Pues una chica y tal. Isis es la célula madre. Esa es la clave, que vieron en mí a una persona que les podía enseñar algo que ellas querían aprender. Yo me presenté y le dije, oye, pues que sepas que yo te voy a estar mirando todo lo que pueda. Y se me acercó y me preguntó que si no entrenaría a un grupo de adultas, que ella se encargaba de juntarlas y que, oye, si nos dices que sí, el sábado que viene venimos, yo las junto y nos vemos aquí. Y bueno, pues les dije que vale, que sí, que me parecía bien. O sea, nosotros no teníamos ni idea de qué movimientos, o sea, qué técnica, cómo era aquello de sacar las piernas, o sea, eso era un misterio. Me pareció una idea un poco loca, porque nunca... Pero bueno, no me pareció tampoco descabellado, de hecho me hizo como mucha ilusión. Pero a mí aquello me pareció la bomba, o sea, la bomba. Pero les veía tan motivadas y les veía con tantas ganas que avanzábamos muy rápido. Cuando las veo dentro del agua,
para mí son como una niña más, o sea, no veo la diferencia de edad. Entonces dije, bueno, pues este grupo tiene que tener un nombre. El nombre de Mari Gurruntzi, que quiere decir libélula, porque es un animal que no es acuático, pero siempre está jugando alrededor del agua. Y además Mari Gurruntzi es como, hace un poco como la onomatopeya, ¿no? El run run que hacemos nosotros contando las coreografías que contamos en catalán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como yo soy la entrenadora y la unión entre todas, ¿no? El nexo de unión, las veo como muy síncrono a cada una, pero luego, por supuesto, aprecio las diferencias de cada una, porque cada una tiene su rol. Cada una ha ido sacando su personalidad dentro del grupo y aportando al grupo pues su granito de arena. Le llamamos la comandante, ¿no? Porque tiene las ideas muy claras y tiene como mucha energía dentro, ¿no? que sacar y eso nos lo contagia un poco a todas. A mí lo que me gusta es mi música, mi cuerpo en el agua, la música que yo hago en el agua. El mar, jugar con las olas, subir, bajar, sí. Laura tiene una fuerza vital arrolladora, o sea, ya por donde va arrasa con todo, ¿no? Y es muy fácil con ella también como dejarle un poco que lleve al grupo, porque también le gusta liderar. Yo soy una persona que allá donde me meto, lo que yo espero de mí misma y lo que los demás van a esperar de mí es que me meta a tope. Lola es muy machacona, ¿no? También le gusta mucho que las cosas salgan bien y prueba y prueba y prueba hasta que le sale, y muy motivada también con la sincro. La sensación tan buena que se siente cuando estás debajo del agua, que no oyes nada más que tu respiración. Yo creo que en el agua estoy ahí como, vamos, es mi medio, el agua. Raquel es genial, súper positiva, siempre está con la sonrisa, todo le va bien, todo le parece bien. Ella siempre cuanto más mejor, tiene una energía genial que nos transmite a todas. Yo siempre me recuerdo en el agua. Pues es como una excitación, ¿sabes? Es como mucha adrenalina, ¿sabes? Pero yo me siento súper bien. Irene es la bondad, es muy buena con todas, además sabe ver, ¿no? Enseguida cuando una no está bien, es muy discreta, lo hace todo como muy discretamente, no quiere llamar la atención, ¿no? Pero Irene está ahí siempre. Genial. Yo en el agua me encuentro genial, sí. Del agua ahora me gusta el reto que me supone esta nueva actividad. Alicia es pues la artista en mayúsculas, la que tiene pues las ideas más locas, la que siempre está pues igual pensando, ¿no? En oye, si esto lo hacemos así, y esto así, y podríamos darle una vuelta a esto. Y es muy divertida también Alicia. Y aunque a veces tiene una vida muy ajetreada, ¿no? Y siempre va como, no sé si voy a llegar, no sé, pero siempre hace lo posible, ¿no? Por ir, y siempre sabes que va a estar ahí, seguro. O sea, me parece magia el flotar. El agua siempre ha sido mi momento de placidez absoluta, sí. Y no sé si tendrá eso que ver algo. No sé si mi madre a lo mejor me habría tenido con más líquido de lo normal en su vientre, no tengo ni idea. Yo resuelvo muchas cosas que se me han quedado en el estudio, que me he bloqueado y no he podido seguir. De repente el agua es como que me diluye, ¿no? Los problemas, o pienso, me sirve para... Yo reflexiono y filosofo mucho mientras voy nadando. Anita es
tsunami de emociones, arriba, abajo, es enérgica, total, y también es la caña dentro del agua. También intenta aportar muchas ideas y es muy buena alumna también. Bueno, yo creo que soy hiperactiva, con mucha energía, yo creo que soy tirando alegre y sí, muy movida. La palabra yo creo que es movida y energética, sí. Ana es muy tranquila, muy sosegada, también disfruta mucho de la actividad. Además, como ella también tiene experiencia enseñando a niñas, ¿no? También aporta ese otro punto de vista. Y me gusta mucho porque aporta mucha paz, también mucha tranquilidad, ella con su manera de ser. Está bien tenerla en el equipo porque aporta también un poco a veces esa coherencia, ¿no? De decir, a ver, un momento, vamos a bajar los pies a la tierra. Me gusta mucho lo que hago, que es dar clases y dar clases de deporte, y en ese sentido pues me gusta aportar, ¿no? Ese granito hacia los demás, ¿no? Poderles ayudar y que se sientan mejor. Mira, se ha puesto por otros 10 años. A ver, todas juntas. ¡Sí, Pues empezamos temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Los ánimos. Bueno, a ver qué podemos hacer. ¿Cuándo creéis que os podéis juntar? Pues en mi caso, este año, al cambiar los entrenamientos al domingo, pues yo no me comprometo a venir todos los domingos porque necesito el fin de semana para descansar. Para descansar de cloro, para descansar de piscina. Entonces, bueno, pues igual puntualmente, o igual según como me vea, pues igual un domingo sí, un domingo no, pero todos los domingos no voy a poder venir. Vale. No te preocupes. Pues quiero decir o sea, que yo me veo que esa rutina la entreno 2 días y la puedo sacar adelante, porque... Vale. 2 días que me repito, oye, porque lo demás trabajo, ¿eh? Chavala, que lo demás entreno. Sola, pero entreno. Entre semana lo tengo mal, pero bueno, los domingos, igual no el 100% de los domingos, pero bueno, intentaré venir la mayoría, ¿vale? Para que podamos entrenar. Objetivos de la temporada, no sé, claro, así como están las cosas, pues... Claro, bueno, ya se ha suspendido todo el año pasado, pero este año, pues en teoría vuelve a haber Olimpiada. Esas, por ejemplo. Esas vamos, ¿no? Esas me parecen bien. Esas digo sí, que vamos. Pero bueno, supongo que a medida que vaya avanzando la temporada, nosotras entrenamos, que es lo que nos gusta y es lo importante, ¿no? Yo creo el día a día y tal. Y luego, pues vemos este año el europeo se suspendió. Pero bueno, la idea es que vuelva a haber. Y va a ser en el mismo sitio. Va a ser en Budapest. En Budapest. Junio, principios de junio. 4 días eso sería así. genial. Entonces, hoy vamos con baile a tope, ¿vale? Intentamos hacer hasta la fila, ¿vale? Desde el principio hasta la fila. Cuando paséis en seco la figura, estirad las rodillas, ¿vale? Pues estáis con esto aquí, ¿vale? Y luego en el agua, ¿vale? Hacéis muy bien el último pam, pam, con las rodillas estiradas, muy fuerte, pero luego la cola de pez no, ¿vale? Y es un punto importante, ¿vale? Venga, otra vez. Chicas, posiciones más pequeñas, ¿vale? Venga. Pues sí, es una deportista de alto rendimiento muy joven. Y es una tía súper disciplinada, súper seria, súper recta, deportivamente hablando. Y nosotras, pues nada, con nuestro mundo de charlatanería, la hemos vuelto medio loca, yo creo. Nosotros hablando en el agua, no le hacíamos ni puñetero caso. Bueno, yo creo que se ha llegado a desesperar. Sí, las dos habéis hecho algo con el otro brazo. No sé el qué. En el cambio sí, porque a mí se me ha olvidado hacer este. Pero es con el otro. ¡Ay, es con el... Vale. Con la izquierda. Vale, un poquito mejor. Ana, la cabeza en el primer brazo. Va, la primera parte tiene que ser súper fuerte, ¿sí? Va, pues al agua. No dábamos pie con bola al principio, estaba claro, ¿no? Ni contábamos a la vez, ni hacíamos los movimientos a la vez, pero vamos, ni de casualidad. Torpe, muy torpe. Mi conocimiento de la música
O sea, soy absolutamente ignorante, analfabeta, entonces, pues claro, había que contar, pero bueno, pues había que contar, pero a mí aquellos ritmos no me entraban. Es como el chiste que tal he bailado, pues tú muy bien, todos los demás han ido con el paso cambiado, pues yo igual. Sí, chicas, venga, un poco más de concentración, ¿vale? Vamos a estar concentradas haciendo lo que tengo que hacer. Esta música es súper clara, es súper marcada. Si pide 1, 2, 3, 4, 5, hago 1, 2, 3, 4, 5, no 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? ¿Ah? Yo que encima, mira, todos los tíos, todo lo hacía al revés, o sea, si ves la cara de Isis al principio, la pobre no hacías, yo tranquila Isis, que me saldrá, que yo me lo trabajo, ¿no? Y tenía que repetir pues 1000 veces. Y no hace falta tener el culo súper alto, ¿vale? Tampoco. Va. No. Ahí abajo había una pelea. Vale, no pasa nada, ya está. Alicia, piernas cerradas. No, piernas cerradas. Vale, mejor, sí. ¡Opalita, que puedes, vamos! El pollito le quedan los días con esto, ¿eh? Ay, qué bueno. Va a estar todo súper tenso. Bueno, a la última inauguración, ¿eh? Vale, última. Muchas risas, ¿vale? demasiadas. Sí, Demasiadas, sí. O sea, yo creo que Isis se tiene que desesperar pero, o sea, un poco de seriedad, por favor, tías. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, chicas, no se ve nada claro esto, tan. Se ven 1000 piernas. Es sencillo y claro. 1, 3, 5. Ya está. Cuando empezamos no se sabía lo que iba a salir de ahí. Cuando empezamos, bueno, pues eran las 10, que ya te digo, se conocían de antes, pero bueno, tampoco tenían una relación ni muchísimo menos, pero bueno, empezaron y bueno, ni yo misma sospeché que esto iba a tener un recorrido de 10 años. Vale. Ahora ha estado mucho mejor. Vale, muy bien esas grúas ahí mantenidas, la vertical igual, ¿vale? Que nadie baje antes de tiempo. Hacemos sincro, no estás aguantando el aire porque quieras, o sea, estás aguantando el aire además en movimiento, cansándote más de la cuenta y teniendo que contar, teniendo que seguir una música, teniendo que seguir a una compañera o a 7 compañeras y muchas veces te estás ahogando, o sea, te estás ahogando y es una sensación muy angustiosa. O sea, tú estás sintiendo unas cosas, ¿no? Estás sufriendo a lo mejor ese ahogo, pero ves la cara de tu compañera y ves que está igual que tú y bueno, es esa empatía también, ¿no? Que dices, bueno, yo estoy sufriendo, pero ella también. La natación sincronizada, una de las cosas que tiene es que te tienes que sincronizar con las demás y eso requiere entrenar juntas y repetir una y otra vez la misma rutina, ¿no? Entonces, claro, para unas mujeres de nuestra edad, cada una con sus ocupaciones, con su familia, con sus prioridades, porque para todas la natación sincronizada no ocupa el mismo lugar en nuestras prioridades, pues el poder juntarnos todas a entrenar, pues es bastante complicado, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Ojalá pudiéramos entrenar las 8, las 10, todos los días, pero eso es imposible. Eso es lo difícil. Entonces, claro, llegas a una edad adulta con unas responsabilidades familiares, con un trabajo, unos horarios, entonces es muy difícil juntarte. Y si no te juntas, no sale una coreografía.
Yo siempre digo que el mayor mérito que tenemos nosotras no es igual lo que hacemos, sino que nos juntamos para hacerlo. Mi trabajo es repetitivo y es trabajo de cadena. Al ser parte de una multinacional, pues te permite tener todo tipo de derechos laborales, ¿no? Es un poco lo que yo necesito, porque tampoco tengo una afición a nada, no tengo una vocación de trabajo de nada, ¿no? Yo trabajo para ganarme la vida, para poder tener así una seguridad económica, para criar a mis hijos y poco más. Entonces eso es lo bueno que tiene mi trabajo. Y lo malo es pues, que físicamente, bueno, psicológicamente también es bastante machacante, pero sobre todo físicamente, pues el trabajo repetitivo, pues al final te cargas, pues eso, te dejas la salud. Ha ido todo bien, ahora descansa. El despertar de cada uno, pues cada uno es cada cual. Y lo que no se puede hacer es juzgar el dolor, decir, pero si no te han hecho nada o si te han hecho nada media hora, no te puede doler, eso jamás. ¿Te duele? Sí, pues ya vamos a ver qué se puede poner. El yoga me enseñó a que puedo ser activa, superactiva, hiperactiva y también puedo estar calmada y en paz a la vez. Que eso yo no lo había vivido nunca. Puedo estar calmada y en paz en mi interior, me parecía increíble. Me descubrí una Anita interior que yo no sabía que existía, así que para mí es un descubrimiento. Conforme va pasando el tiempo, me voy tomando las cosas con más humor. Intento que las cosas no me afecten tanto como antes, con lo cual pues vivo bastante feliz. El sufrimiento es una elección, al final te tienes que dar cuenta que es una elección. Las cosas me afectaban mucho y ahora pues me implico bastante menos en ese tipo de circunstancias, ¿no? En las que te vienen dadas y te puedes quedar colgado o puedes elegir salir de ellas. Bueno, pues ahora he aprendido a salir de ellas, con lo cual pues mi vida es bastante más relajada y feliz a ese nivel, ¿no? Fui a mi ginecólogo, me mandaron a urgencias y en la primera ecografía que me hicieron ingresada, pues bueno, me dijeron que pues que parecía que iba a tener una hija, bueno, no lo dijeron nada de finamente, fue un momento pues como de shock. Ya cuando nació le hicieron un estudio radiológico, pues ya nos dijeron que ese estudio radiológico era compatible con acondroplasia, ¿no? Maya, ¿tú sabes si los olivos están así? Desde el principio lo que nosotros tuvimos muy claro es que Maya tenía que entender desde su primer conocimiento lo que ella, su condición. O sea, que ella tenía enanismo, que iba a ser así toda la vida y que esa condición era una característica más, nada más. O sea, sí, tengo una talla más baja, pero no pasa nada. En todo lo demás puedo funcionar como cualquier persona. Tenemos los olivos, el nogal, también hay un cerezo y bueno, más árboles. Y luego pues plantas como la salvia, la aquilea, la lavanda. Ahora mismo pues tiene 18 años, está haciendo primero de biología en la Universidad de Navarra, está encantada, feliz, súper centrada en lo que está haciendo, con una vida social muy activa, porque ella tiene unas habilidades sociales que yo creo que es como lo que más le definen, ¿no? Porque la naturaleza al final te quita y te da, ¿no? Y Maya tenía esa capacidad natural de desenvolverse en su vida social, pues perfectamente, con chicos, con chicas, con mayores, con más pequeños, o sea, y cuando ella mostraba algún miedo o alguna, pues alguna reticencia en alguna situación, pues siempre echarle para adelante, ¿no? Siempre desde muy pequeña yo me he sentido artista, que es una actividad pues, que te genera mucha incertidumbre,
Yo pretendo vivir de eso, pero claro, es difícil, ¿no? En este territorio y en el mismo territorio español, todavía creo que los artistas estamos en una situación bastante precaria. Bueno, yo soy autónoma, llevo 13 años de autónoma. La verdad que la ventaja que tiene el ser autónomo es que, bueno, eres dueño de ti mismo, tú mismo decides, haces, deshaces, entonces por ese lado está muy bien. Pero para mí tiene muchos más inconvenientes. Tienes todo para ti, todos los gastos, todas las preocupaciones y sobre todo lo que más me angustia a mí es que te vas a casa y sigues con la historia, sigues con todo el curro en la cabeza. Luego, claro, todo el tema de los papeleos, bancos, que tienes que pelear con, pues eso, contratar las eléctricas, los seguros, que te abrasan, que no quieres, que da bueno. Entonces, bueno, pues se duplica el trabajo o se triplica. Y intentar trabajar menos horas, vivir con menos, poder disfrutar de lo que es no trabajar y vivir un poco. Claro, al entrenamiento vamos cada una con nuestra mochila, ¿no? Que digo yo. Y cómo aceptas en cada momento lo que toca, pues lógicamente pues hay momentos pues, de tensiones y hay momentos de desacuerdos, pero que con ganas de que haya sintonía, pues todo eso al final se encauza y va por su camino, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, ¡sí! Vale. Otra vez, chicas, venga, que salga, va. Que salga, que no sale. Vale, una vez más y vamos a hacer hasta aquí con música. Y... Muchísimas felicidades. Felicidades. Bueno, ¿el tuyo el 17? 16, el sábado que viene. El sábado. Pues el sábado. Nada, el viernes llevo una tartita para que nos comamos juntas. Celebramos. Raquel. Yo algo para merendar. Mi cumplo, sí, me hago mayor. ¿Qué piensas, que solo vas a envejecer tú o qué? No, pensaba que tú no. Raquel, 49. Sí, 49. No, 49 Raquel. Con esta carita de niña que tengo, oye, espérate. ¿En serio? Hay que tener a tope, ¿eh? Ay, grande, ¿tú cuántos tienes, Ana? 52. 52, ¿no? Estamos pasando de categoría, ¿eh? Esto va a ser... Estáis todos muy bien. O sea, más de 65 no os echa nadie. Ya siento que Isis sí es la media, ¿eh? Perdonad. Pero por poco tiempo, enseguida nos pilláis. Qué osado por mi parte mezclarme con Isis en la edad. Ha sido muy osado, perdonad. Yo cumplo muchos años, estoy un poco disgustada, pero bueno. En serio, Anita. Sí, esta cuarentena me ha sentado como que me hace sentirme más mayor, sí, se me está cayendo la cara, me estoy viendo vieja, sí, lo siento. No, lo que pasa es que tienes más tiempo para mirarte, si no, estás como siempre. Estamos muy jovencitas. Y luego que no nos va la luz del día, y eso se nota. Todo lo hemos solucionado. Es que me habláis todas a la vez intentando animarme muy bien, por favor, porque si no, no me llegan todos los ánimos. Coge esos pareos tan bonitos que tienes y tapa todos los espejos. Y ya está. No, sí, no son los espejos, es cuando hago unos zoom, me veo como súper vieja, tío. Anita, la fuerza de la gravedad a los 47 es bestial. Es bestial, vale, cojonudo. Te lo ha arreglado. Pero lo bueno es que cuando pases la carrera de los 50 ya no la notas. Bueno, Hoy he soñado, bueno, esperad un momento que os cuente mi sueño, aunque ya pues, la mierda de los sueños no es que cuando te despiertas ya se olvida. Se medio borra. Pero he soñado con vosotras, tío. O sea, íbamos en una
estuve hablando el otro día con Elsa, mi entrenadora de Mallorca, ¿os acordáis de ella? Que ella también está preparándose, tiene un dúo mixto, tiene un solo, ellas estaban preparando para ir a Budapest y se ha suspendido. A ver, nos lo temíamos. Bueno, no me lo esperaba. Igual, Qué penica, la verdad. Como van, pero joder, qué pena, ¿no? Sí. Joder, ¿a qué? Entonces he estado mirando y también a través de Elsa me ha dicho que hay campeonato de Cataluña Master, o sea, es de Cataluña, es Master Open, o sea que podríamos ir, o sea que podríamos ir. Es en julio, 10 y 11 de julio, San Fermín. A mí genial. Catalanes, yo tengo vacaciones. Pues sí que debe haber gente porque para que organicen un campeonato Master, o sea que, bueno. Nivelazo, pues como el nuestro, Irene. El nosotros también, ya quedaríamos en poner unos días de entreno para que tú no tengas que chuparte igual y los días que vengáis, pues... Los que nos vayamos a juntar todas, porque siempre solemos fallar alguna, pues... Entonces, sí, ¿no? O sea, yo sí, es lo único que vamos a poder hacer. Venga, va, y... No, os seguís adelantando. Sí, si necesitáis coger aire, pues sacar la cara, no es lo suyo, pero bueno, si no es por aire, aguantar. Vale, ¿qué tal? Bueno, es verdad que no hacéis la cadencia, porque la cadencia os ahoga bastante, ¿no? Pero ¿qué tal acabáis? Lógicamente, con la edad van apareciendo pues las goteras y pues cada una tenemos nuestros pequeños o grandes achaques que, bueno, pues lógicamente, sobre todo, lo malo es cuando te impiden entrenar, ¿no? Es como que falta esa pata, ¿no? Es una base que se sujeta por 8 patas y cuando falta una pata o faltan 2 patas o faltan 3 patas, pues esa base ya no tiene esa misma estabilidad, ¿no? Como si todo el día con tema físico, al final pues lo que tengo es un desgaste articular, un desgaste en las rodillas. Entonces me roza hueso con hueso y eso es lo que hace que pues, bueno, se me inflaman las rodillas, la parte interna de las 2 rodillas y me duelen, evidentemente. Entonces, claro, ahora mismo me paraliza por un lado porque no puedo nadar, porque justamente en el juego de dar la patada me rozan las 2 rodillas, con lo cual pues veo las estrellas. Empecé con una molestia aquí en estos huesicos y ya me han mirado y debo tener artrosis. Artrosis, pues bueno, que esto al final es degenerativo y dicen pues que cuando se deforma deja de doler. Pero también me han dicho que esta como es el de la pinza, el de la mano, pues que no es tan, que este igual no es tan fácil que se vaya el dolor. Mi problema con las piscinas cubiertas es que yo trabajo en las piscinas cubiertas y hago un trabajo que me encanta, pero las piscinas cubiertas cada vez me sientan peor. Un dolor que me va desde la nariz, por debajo de los ojos, por detrás de los ojos, me duelen los dientes, me duele el oído, me duele la cabeza. Van cumpliendo años y ya van teniendo enfermedades o como le quieres llamar, y yo sé que están sufriendo, pero yo entiendo que si siguen ahí es porque les compensa, porque las risas que te echas, o sea, es que hay veces que vas hecho una mierda y te echas 4 risas y dices, gracias, más vale que he venido porque si no me habría quedado amargada en mi brazo, mi cuello, o yo en mi caso del accidente, que todavía estoy ahí. Y bueno, pues el tema de los achaques pues se llevan mal porque sufres por la persona que no está pudiendo entrenar y sufres por el equipo porque esa ausencia pues se nota mucho.
mira, aquí, por ahí, qué bueno, contento, ¿no? Justo todo ahí, sí. Muy bien, Lolilla. Este sitio es chulísimo. Ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Ya nos vamos acercando, ya nos queda nada. Sí, no nos queda nada. Bueno, que tal bien el cumple. ¿Qué tal? Hola, chicas. Ay, muy bien, muy bien. Vale. Venga, les voy a coger ya. Bueno, chicas, pues nada, ya falta poquito, ¿vale? Para el objetivo que tenemos importante esta temporada. Llevamos 4 años con muchas ganas de competir. Ahora vamos a un campeonato de Cataluña, donde la gente está igual de motivada o más que vosotras. Bueno, más no, pero bueno, igual por lo menos. Y también tienen muchas ganas de demostrar lo que saben hacer y nos vamos a encontrar con gente, pues, bueno, pues que quiere competir, ¿no? Y yo creo que nosotras, pues, tenemos que, no, sin perder la vista, uno de los objetivos que es, como siempre, pues disfrutar, y en estas categorías, pues, lógicamente vamos a pasarlo bien y tal, pero bueno, con responsabilidad, con seriedad, bueno, con compañerismo hacia todas y hay respeto hacia los demás y, bueno. Os lo dije, no sé si fue en el calentamiento del equipo libre, que veía las piernas un poco flojas, ¿vale? A veces se veían las piernas un poco flojas. Entonces yo creo que ahí hay que darle mucha caña, ¿vale? Hay que estirar las puntas mucho más, apretar las piernas mucho más, ¿vale? Y luego los brazos, creo que también os lo dije, hay momentos que se ven un poco diferentes, ¿vale? Pues no ponéis las manos iguales, no colocáis las manos iguales, ¿vale? Igual. Entonces, en estos entrenos que quedan, hay que igual ver un poco todas esas cosas, ¿vale? Pequeños detalles de colocación de brazos, porque los números, o sea, veo, o sea, muchísimo mejor, o sea, la rutina sale muy bien. Vale, y luego, chicas, ¿cómo sentís vosotras un poco de cara a esta competición? Os quería preguntar, a ver. Con ganas, ¿no? Ahora que me cojo ya vacaciones el jueves, ya tengo fiesta, pues ya espero... sin trabajar, aunque sigáis entrenando, si luego no tenéis que trabajar. Diferente, sí, yo también paro, y ya descansaré también un poco las rodillas, a ver qué tal voy y sí, un poco más de fuerza también. Recuperar todas las lesiones también. Sí. O sea, los entrenamientos tienen que ser intensos y no muy, o sea, que no os carguen, o sea, que no supongan como una carga de entrenamiento de venga, más carga encima, más cansancio, no. Tienen que ser como cosas cortas e intensas, ¿vale? Entonces, lo que os digo, mirar todos los brazos en concreto, cómo pongo las manos de aquí y de allá, ¿vale? Cómo pongo la pierna, cómo estiro aquí la punta, ¿vale? Un poco... los 15 días que nos quedan, un poco que va en ese sentido. Algún entero tenéis que hacer, lógicamente. Pensad más en darle intensidad que no en hacerlo y flojo y lo que necesito es llegar viva al final y ya está. Sino, no, o sea, hacer trocitos más cortos y más intensos, ¿vale? Es lo que necesitáis ahora para este final. Cerramos ojos, hacemos 3 respiraciones un poquito profundas, dejar que entre el aire desde las fosas nasales hasta el abdomen, soltar el aire despacio y vamos a visualizar la piscina. Vamos a visualizar que salimos del vestuario y llevamos nuestro bañador negro, nuestro gorro blanco, estamos preparadas para la competición. Nos vamos acercando, contentas, seguras de nosotras mismas, con paso firme a la cámara de salida. Miramos a las juezas, nos subimos a la plataforma de forma ordenada, nos paramos, nos colocamos. Suena el silbato y comienza la música. La sincronizada para mí es un reto y es un reto personal en muchos sentidos, ¿no? Y el reto que me supone el intentar mejorar, el aprender, a ver si ahora me subo un poco más o aguanto un poco más o
si acabo de estirar la pierna que siempre se me dobla, o... es como retos. Reto para mejorar. Es un aliciente y son metas que tú te pones por delante y que vas a por ellas, ¿no? Entonces esa satisfacción también de decir, oh, bien, lo he hecho, ¿no? Lo he logrado. ¿Qué tal el encajo? ¡Qué bien! Está todo, ¿no? Te hemos preparado el desayuno. ¿Qué tal la semana? Regulero. Eso. Pues regulero con las almohadas, chica. No encontraba postura. No. Mucho ruido. Oye, vosotros os dormisteis pronto. Y salitos, exacto. Yo igual tardé medio minuto más. Y luego mi madre era graciosísima porque las patatas fritas, ¿me pones más? Y entonces hacía... Hacía como que echabas. Y como te voy a coger un plato de patatas, igual te quitaba alguna, Entonces ya nadie pedía nada. Me encanta las patatas. ¿Qué tretas tenía para...? Joder. Y escondía todo, los dulces y todo, en el lavavajillas, que no lo utilizaba, no sé por qué no tenía lavavajillas, pero no lo usaba. Sí. Y ahí guardaba las galletas, los bizcochos. Luego ya te han dado. Estoy en el autobús, bueno, como pasando lista, estamos todos, y veo a mi padre ahí, en la calle. Yo, ¿qué haces aquí, papá? Ya. Tu madre, que me ha dicho que ha visto a uno que te seguía. Y lo mandó ahí. Me mandó vestirse y para controlar el rebaño. Digo, está muy Le dije que era puerto, a un puerto. Digo, a ver, mamá, yo decía, mamá, chica, que va con los esquís, con las botas, con los esquís, que le meto un cacharrazo con los esquís y salgo... ¿Cómo sabía que se le cadra esto, Sí, sabe mucho. Vaya, lo que no sé es cómo lo suspende, pero vamos. Convocar a los jueces mañana y tarde. Ni un equipo para descansar esta tarde. No, hombre, pero tienes que descansar. Espero. Manzana, canela, el puntito de jengibre y la mano especial de la dietista del grupo. ¡Buah! Huele que alimenta. Con esto medalla de oro. Lola. A ver, seguro. Hombre, ni lo dudes. No vamos a tener mucho problema. Ni lo dudes. Yo voy a la piscina. ¿Está Isis? Que le llame a la jueza. ¿Para? Porque no aparecemos en el estado de competición. No aparecemos los equipos. Llama Isis. Pues si no estamos nosotros, no hay campeonato. Hola, Isis. Hola, Elsa, ¿qué tal? Sí, ya estamos llegando, estamos a 3 minutillos. Ah, ¿pero de la piscina o del hotel? ¿De la piscina? Vale. Nosotros vamos a salir ahora, lo que pasa que, has visto que han mandado un mail de la organización. Sí, han cambiado entrenos, ahora por eso venimos ya y claro, tenemos media horita, porque de 11 a 12 solamente nos dejan la de saltos. Eso es. Creo que no será la de saltos la que compitamos, entonces... Ah, vale. Bueno, nos imaginamos, es que tampoco hay mucha explicación. No, pero es que claro, tú no te habrás dado cuenta, pero han quitado los equipos, como las panteras grogas son baja... ¿Por qué son baja? ¿Que es que ha habido COVID, sí. Claro, me imaginaba. Sí. Hostia. Pues, pero es que nos han quitado directamente, ahora ya no aparecen equipos. Claro. Y entonces estamos acojonadas porque nos joder, a ver si ahora no vamos a poder competir, hombre, que no creo que sea así. Y era por si habéis llegado a la piscina, a ver si podíais, yo que sé, hablar con alguien, porque nosotros vamos a llegar un poco más tarde, pero bueno. Pues entonces, bueno, cuando lleguéis, si lo puedes preguntar, dile, oye, mira, es que me ha llamado el equipo de Anaitasuna, que está muy preocupado porque en el mail no aparecen. Yo me imagino que será un error. Vale, venga, sí, llámale y pregúntale a ver si puede ser un error, o sea, en la lista estamos, ¿vale? Pero eso, al quitar las panteras grogas han dicho, bueno, como ya no están, pues yo que sé, igual han dicho, ya no hay equipos, ¿no? Y no se han dado cuenta que sí que estamos nosotras, ¿vale? Sin más. Y libre, los dos. Es que no, ni uno ni otro aparece, ¿vale?
Venga, hasta ahora, Melanie. Adiós. ¿Cómo? ¿Nombre? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Arrancamos. Vale, vale, perfecto. Venga, hasta ahora. ¿Qué ha pasado? No, que por la tarde, Pero se veía de fondo que decían los equipos combo por la tarde. Digo, pero que no somos combo. No, que sí, que no, sí, el equipo técnico ahora por la mañana. Porque en un momento he oído, los equipos técnicos se han eliminado. ¿Perdón? Espérate, ahora es Melanie. Pero ahora me llama otra. ¿Perdona? Nos echamos a las barricadas. Vale. Sí. Ah, eso. Claro. Vale, perfecto. Gracias, Melanie. Pues nada, ya, vamos para allá. Eso, pero los que estemos, sí. Vale. Muy bien. Pues gracias, Melanie. Sí, hombre, estamos en el autobús yendo ya para la piscina, ¿vale? Bueno, ahora nos vemos. Muy bien. Un besito, Melanie, hasta ahora. Nos está poniendo en un estrés para empezar, ¿no? Ay, si nos salimos va a ser por su culpa. Tanto estrés y tanto nerviosismo. Hola. ¿Venimos a la competición de sincro? ¿Por aquí? Hola. Vamos, ¿por aquí? Vamos, chicas. Vamos. Tampoco basta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La posición es... Estamos un poco. Acción. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, A ver, otra vez. Perdón, Cuenta sin Vale, chicas, no, cuando hagáis ese cambio de posición no hagáis esto. Porque pueden decir que estáis haciendo cosas diferentes, ¿vale? Y todo es igual. Entonces, el cambio de posición puede verse, pero sin hacer esto. 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6. Pero Raquel. Sí. Primero se la hace, ¿no? Venga, pierna derecha, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Pues perdona, ¿cómo es? 1, 3 y aquí es 1, 3, 5, 6, 1, quietas. Va, digo sin. Venga. Sin, 1, 3, Chicas, una más. 1, 3 y ahora qué? Claro, directamente. 1, 3, sí. Y nos quedamos. Eso es. Va. Sin, 7, 1, 3, 5, 7, 1. ¿A dónde miras ahora? Anita, cierra un poco más atrás. Una más. Otra. No te he visto. Sin, Dale, una más y al agua, va, que están esperando. Una más y al agua. ¿vale? Sí, lo oímos. Sin, 7, 1, 3, 5, 7, 1. Vale, al agua. ¿Desde aquí? Ah, no, vale, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, eso es. Y... Estoy yo muy prieta aquí. Venga, ahí. Y... Garbiñe, no te has girado, cuidado, Cuidado que es casi espejo. Vale, otra vez esto.
Hostia. Vale, a ver. Alicia, ¿lo estás haciendo? O Irene. ¿lo estáis haciendo? Me fijo en las dos y estáis cada una con una pierna. Y nada, en 10 minutos empezamos el show, que esperemos que disfrutéis, y haremos la gran apertura de este primer máster, Open Master de Natación Artística, que organizaba la Federación Catalana de Natación junto con Panteras Rojas, que es el club al que pertenezco. Muy bien. Joder, me he salido. Bueno, si me dejáis un... Santi, dice que digo que necesitas. Pintalabios. Pintalabios. Mira, Bruno. Voy. Bueno, no sé yo. Mejor, ahora sí. No. Anita, ¿qué? ¿Cómo Dios? One, two, three. ¡Uy! Ay, permiso. Anti. Vamos a ir situándonos. Antes de empezar, como siempre, lo que queremos conseguir también con estos másteres, ¿no? Que la natación sincronizada llegue a todo el mundo, llegue a las chicas y llegue a los chicos también, y que llegue a la gente de nuestra edad. Y nosotros no tienen que esconder si soy gay, bisexual, heterosexual, transexual, da igual, porque la natación sincronizada también tiene que estar abierta a toda esta diversidad sexual. Vayan poniendo sus esfuerzos, por favor, que terminamos la competición. Jueces, vayan sentándose voluntarios, por favor, abrirle los corazones. Un poco más. Ay, Dios mío, qué cerca han venido. Parece que somos mujeres alfa. Todas ahí cuando estamos montando una coreografía, todos tenemos nuestra opinión y queremos ahí pues que salga adelante nuestra idea. Pero bueno, al final llegamos siempre a acuerdos. Somos un grupo de mujeres totalmente distintas, cada una con sus características, pero amigas, de verdad. Y eso es fantástico. O sea, yo creo que nos sentimos muy cercanas siempre y estamos, yo creo que a las duras y a las maduras. ¿Sí? Estamos siempre dándonos apoyo, animándonos cuando una dice, jo, no voy a entrenar, que hoy no tengo día bueno, jo, pues ánimo, no sé qué, o sabiendo si tienen un problema, que somos amigas. Yo las tengo, vamos, sí, es mi grupo especial, claro que sí.
Y ese poder del grupo, esa unión y ese vínculo que crea el grupo es lo que hace que unas nos animemos a otras y hayamos sido capaces de hacerlo. Pues es que es muy bonito. Sí, es muy bonito. Yo cuando empecé con las 5 estaba pasando por un mal momento de mi vida. A mí ir a entrenar, estar con ellas, aprender las rutinas, bailar en el agua, me parecía fantástico. A mí me salvó la vida. Venga. Que nos llevamos muy bien, que nos apoyamos, bueno, yo me apoyo mogollón y compartimos y nos reímos, discutimos, de todo, pero estamos ahí. Creo que cada uno aporta algo al equipo que hace que sea fantástico y ese equipo ha pasado de agua, ha pasado a tierra, ha pasado a ser una amistad increíble. Tú sabes que si tienes un problema es que van a estar ahí ellas. Cinc quadre, 5-6 i 6-2. Amb un total de 58,12 punts, Societat Deportiva Anaitasuna. Va a llorar aquí. Yo llorando. Y sí, sabe pues. En cualquier lugar del mundo, donde quiera que haya agua, existen historias, leyendas y testimonios de la existencia de sirenas. Estos seres mágicos y fascinantes se conocen desde hace miles de años. Mira, este es un sireno. Caballero. Un sireno caballero. Mira qué bonitas. Mira, ¿estas qué están haciendo? ¿Qué tocan? La guitarra. Tocan la guitarra, las dos. ¿Serán hermanas? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, mi vida. Te lo pongo aquí, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Que descanséis.
And again, good afternoon from Kenya International Sports Film Festival. We are here on the Mombasa coast at Alliance Française. So bon après-midi to each one of you out there. And of course, my guest, Usha, it is still bon après-midi, wherever she is in India. And I'd say today we are talking about a very important topic. We'll talk about insurance and film. And one expert to talk to us about film policies is Usha, who is based in India and is very, very exposed to Bollywood film. As we know, Bollywood is top right now, ranking in the film industry, and no one else can explain this particular topic better than Usha. Usha, where are you? Good evening, Florence. I'm here. So it's bonsoir for you. Recording in progress. How are you? How are you? Recording stopped. Am I audible? Yes, you're very audible. Yes, you're very audible. Recording in progress. It's a pleasure, ma'am, and thank you so much for the opportunity. And not enough can be said about film insurance, but I would do my best to cover the maximum possible and answer your questions. Thank you. So basically, I'd like you to give us an overview in the importance of insurance policies, especially in the film industry in India. First of all, give us that scope, and then we will break it down to see now to the various risks that we can talk about. As you would know, currently film industry is almost assuming the nature of a corporate. It's a high stakes industry, stakeholders, and the amount of finance people are sinking in to have a movie produced is phenomenal. So that explains the need for coverage itself. Apart from that, it could be a prerequisite to secure financing because not everyone can finance the entire movie end to end. Your financier would require that the movie is covered just in case, you go belly up, which would be very unfortunate, but it's not impossible considering the film industry and its vagaries. So that is what it is. So what are the main scopes of cover that you cover in Hollywood? Because I look at the movies, they're so grand, everybody's jumping and dancing, and so much is happening. The cameras are flying from one area to the other. Basically, if we can go like into serious like scopes of cover that you have to entail, because knowing that basically you need to cultivate a particular quote because of what you need to cover. Can we just go into details of that? Film, as I already said, is fraught with a lot of risks. And one good way to mitigate these risks is to have a proper insurance in place. Now, you would know that, as you already mentioned, Bollywood and Bollywood films are full of perilous stunts, they're action-packed, the shooting happens in exotic locales. You have key talent who are paid many crores. Unimaginable amount of money. Expensive equipment is being used, and this equipment could be your own, it could be borrowed. And then you have adverse weather conditions, with global warming all over the world. Weather has become so unpredictable, it can throw a damper. So these are the risks that you would want to cover. And that apart, there is this huge risk of copyright infringement or, being accused of plagiarism. And there is also distributors' loss of profit. And there are many incidents that I could quote that would, probably tell you why the risk is so much in a film industry that would make you want to cover and go for a proper policy which covers the risks end to end. Okay, so I will basically, we have this kind of problems here in Kenya of where you have an actor becomes sick or dies, and we are right bang in the middle of the movie. What happens then? What kind of cover would we be talking about? Why I'm asking you these questions is because
our scope of cover for, let me just basically say we don't have really anything for the film industry here in Kenya, unless now you try and do a WIBA or something like that to make it, and try and make it happen. But basically, there is a need, there is a gap. So basically, we are coming from an angle of needing education of this and advice on the way to go. So even now, the things of like, so-and-so died, we are busy writing another script. We do not know the impact it has of money lost. Absolutely. So when you have key talent or when your key cast actor dies or he's incapacitated after performing a perilous stunt, you may not be able to proceed with the film. The rest of the movie, you may have to abandon the production midway unless and until you find someone like a body double. But even then, that may not strike a chord in the viewers' hearts because the news spreads. People may not accept. If I say, Y is in the place of X, even in a small TV episode, people are not able to accept. So why even talk of movies? You will have to abandon it and imagine the time, the opportunity, and the entire cost going down the drain. So this is precisely what the abandonment of the project would be a major cover that is covered under film insurance. It is optional. Many people don't go for it. It is a little more expensive than your equipment cover or your key cast cover. The entire abandonment of project is something totally different and it calls for different pricing, but that's an absolutely essential cover. And then what would you find an essential cover? What is the definition of essential cover for in a layman's language? Because, we are in the insurance industry, but to the layman who's listening to us across the world, what is that? Across the world, what is an essential cover as far as the film industry is concerned? It is something that has to be approached very methodically. You will need to break the components of your cost. First of all, there is a budget that you set apart for, that is earmarked for the movie before you go and, take your financing. So there are the various components, like how much you pay the cast, whether you rent the equipment or you own the equipment. Even if you're owning the equipment, you need insurance. And then you have your props, sets, and wardrobe. And then the locales that you're shooting. And then you have the errors and omissions cover if you intentionally say malign a celebrity or, defame a product while you're shooting the movie. And then, there is crew insurance just in case there's an accident to the crew and to your own employees. And then there is money in transit, cover for burglary and theft of your own stuff. So you will need to break down the entire budget and you will need to make a key analysis of the risks that are involved when you're shooting. You will have to break it down component-wise. The best thing here to do would be to engage with a broker who's got subject matter expertise so that the coverage is optimal and you're not left wanting. It shouldn't be so that you have a cover, but it doesn't pay up when you most really require. Because all policies have exceptions and the devil is in the detail. The fine print is what, has the exclusions. So you will need to go through the coverages with a fine tooth comb before you decide what is really good for you. And there is no one size fits all because each movie is different. The risks are different. Yes, and I totally agree because here in Kenya, like we discussed the other day, we are not at the magic school of where the Bollywood is, and I did go through your policy document, and which had pages and pages and pages, and I got tired because I realized we are missing so much, and we need to start somewhere because we have very expensive equipment that we use, and then suddenly, or even footage, when footage disappears, I mean, can you explain that? Because I read about it and I was just like, wow, because it has happened, and people just resign to it. Underexposed footage or soundtracks that go missing. Or they are not enough exposed and you lose what you have shot. Then you will have to incur extra expenses in reshooting the whole thing again. See, it could be because of faulty workmanship, could be adverse weather,
just an inexperienced person who has done it. So this definitely needs coverage because the movie will have to be shot over again. And all this comes at a cost, right? From your accommodation and having to pay the cast and crew all over again, arranging accommodation. So it is not just your negatives. It has a, a ripple effect on all the other costs. Well, I did have an incident and I wanted to ask you about it. What do you do when you're flying in cast from, let's say, for example, the United Kingdom, which is a whole different animal as it is, but they are going to be shooting definitely maybe for about 3 months in India? How would probably the production office on the ground handle that? You're taking a comprehensive risk. Now, it's likewise, like in Indian movie makers do shoot in the US. By and large, we are very besotted with the US, Singapore. We want to show these locales to our people. So likewise, when UK shoots in India, they will need to take the necessary permissions for the location. See, like the risk is if I'm shooting in a museum and there are antiques and any of your equipment damages that. These are risks that we normally don't think about, but it is very scary if these things do happen. And also the cast and crew could fall sick. India may not be something that they can adapt to. There could be perilous stunts. I mean, these are the usual risks, whether you shoot in the US, you shoot in India, the third party property, bodily injury to third party is something that you should see. You could have a locally admitted cover or you could take a cover in India. It depends on whether your legislation allows you to buy cover outside of India. So it's more of legalese there. So it boils down to the legal side of it, and which both basically would advise both parties to look at it to see what basically each country's law says about the, of the covers. Is that what you're saying? Basically, the insurance is taken where the producer originates. Yeah, okay. That is fantastic because I do have we had that kind of an experience and it was very, very important for us to address that. I know we have enough time to now indulge, and I'd like you to do this as much as you go and talking about claims, because we know that is another animal. That's another animal. How do you normally, handle it? Because people scream about delays and, they think it's so easy, but what they need to understand the other side of it. If you could just explain what it entails. While insurance covers most of it, there are things that insurance doesn't cover, like your COVID-19, like your pandemics. If they throw a span in the works, able to complete your shoot. Like I'd written to you, this movie, The Crown, it was halted because of COVID-19. And invariably, policies do carry a pandemic and an epidemic exclusion. So these are things that are not covered. So, much as you may have a policy, a well-researched policy, a policy that covers end-to-end, there are some exclusions which you have to live with, which cannot be carved back as well. And back in India, we had a tragic crane accident when Indian 2 was filmed. 3 of the crew members died, so the production had to be halted. This was covered under the policy because we did pay to the family of the injured people, but the movie itself was not abandoned. Extra expenses is where we face most of the claims because the movie has to be shot all over again. And the same costs are incurred. You'll have to, like I said, accommodate your cast, your crew, and then you may have to bring down the sets and props that you had created and again re-erect them. So these are extra expenses which would go into the claim. Most of the claims are for extra expenses. And the other claims are for distributors' loss of profit, which is not a cover for which many people have appetite for because, it is like a film cannot be screened because of
some trigger events like riot or protests or, adverse weather. So which means your collection is not ringing like it should. And, there is a setback. So the distributor faces a loss. So this policy covers that. The premiums are expensive. But then if you don't have a distributor's loss of profit cover, these events can indeed set you back. And, it could be a financial setback as well. In fact, you're very right, because I remember last year we were into shooting this particular TV series and we had protests and we had to not be on set for approximately 3 weeks. And that's exactly what happened. Yes, you're saying something? I couldn't hear you, ma'am. I lost you for a bit. Okay, can you hear me now? Okay, so we are saying that last year I had that experience. We're shooting a TV series and we had protests and it went on for 3 weeks and we had to abandon. And even when we had the producer telling us to try and risk to come on set, we were like, no, we don't want to go and get killed out there. And of course we know money was lost, and now we can actually see what you were talking about, the importance of this. It's not just protest. So when you have a key political person like the chief minister who passes away and you have to cancel a shoot for a day, even a shoot for a day can set you back, because it's a lot of money that goes into a day shoot, right? From your food and accommodation and paying your crew. When they come back another day, you got to pay them because they are not responsible for what happened. So, these are things that you must anticipate. That is very interesting. What would you, now that I gave you a little bit of a hint, what would you say to us Kenyans, the importance of us doing this? Because for us, it's just every other day. We're just, okay, let's do this. Camera gets stolen. We're like, oh my God, all we do is that. And there is you should insure these particular items. But we need to hear from you telling us it is important. Our market is not as big as Bollywood. That much we know. But hearing it from you is very important. Your market may not be big, but just in case your movies are, short and of the same genre, and across, it's the same kind of risks without too much perilous stunts. You could go for an annual production policy. You could go for an annual production policy wherein, you're making short movies. I see sports movies are short. They're not long-winded. You would probably, do a lot of research and complete the shoot in 30 days. So you could have an annual production policy wherein you get a certificate of insurance for every, project that you're taking up. So that would, the policy or the coverages would remain the same across all projects. Your crew is covered, your equipment is covered, your props, sets, and wardrobe is covered. And then you have your workman's compensation for people who are on your roll. Your money is covered, your negatives and stock is covered. But normally, people do take errors and omissions out of this. It is not an all rolled into one cover. There are people who may not give you an errors and omissions as part of this comprehensive cover. It depends on the appetite of the insurer. And then you necessarily need to take a third-party bodily injury and property damage cover, a cover for the usage of your auto. So it could be a hired auto or it could be your own auto. These are things that you would need to take coverage for so that it's comprehensive and provides end-to-end. There are people who go for a separate electronics cover, a DigiGear cover, and then a separate cast and crew cover where the PA, personal accident, and the group mediclaim runs for the year. And then the rest of the covers are bundled into one policy. But I would suggest, there is a comprehensive cover that runs through the year for various projects, which for which you get a certificate and submit a detail to the insurer. And which, if you had any add-ons, you could always add on to that. And the underwriter will determine what that would be. Is that correct? Yeah, absolutely. See, that is absolutely correct. The riders. Now, you're shooting a sports movie, which is, say, a documentary or, it's a biography of a person you're making. And if it doesn't involve
it doesn't involve much that is perilous. That is different. But if you're talking about a person who's scaling and jumping heights, and that involves perilous stunts, that would, and if there is a lot of acrobatics, you're talking about a gymnast who would turn and bend. There are people who've, suffered, who've been incapacitated for life trying to do these things. So, that's a different thing altogether. So you may have to get the necessary riders as and when you're ceding your projects to the insurer under the same annual production policy. Okay, that makes a lot of sense, and I'm sure we've learned so much. Unless there's anything else you'd like to add on, I really feel you have actually given us a challenge out there, which makes sense. It can be done. I do not understand why we do not. We always keep on shying away from it, and I believe with my chairman who is coming up, who is going to help us, Mr. Asif Karim, to try and tailor make and help this industry. In between, I would want you to repeat. I am saying, thank you very much. We have been able to learn so much from you. And also, this is a great challenge to other underwriters in this country. And I'm sure Mr. Asif Karim, who is my chairman, is going to be spearheading this particular topic to encourage underwriters to cover us and tell us that it is possible for us to, depending on the scopes, we can tailor make this for us, because we are losing a lot of money while we shouldn't be at all. So you can give me your parting shot. Oh, yes. So, see, the benefits of this cannot be explained in words. It's a risk transfer. It's a risk transfer that guarantees you such peace of mind, because with the film industry, you've got to always expect the unexpected. Yes. So the glitter, glamour, and shine and the blockbusters are a totally different thing. But then the risks that it comes with is so scary. Yes. And if you don't have proper cover, it could leave you in financial doldrums, which you would not want to be in. It's true. So insurance guarantees the much needed peace of mind. And I feel in the hands of a good broker who can customize an optimal coverage, you're good to go. Thank you so much, Usha, for taking your time. And we will still be calling back on you, asking for guidance back and forth. I really hope that ladies and gentlemen out there have been inspired. All our film producers have been, I have been inspired. And definitely any production set that I'll be on or producing, I will be able to contact. Usha, I will be calling on you, for sure, for sure. But again, thank you all the way from Nairobi, Kenya, and God bless you, Usha, and thank you for your time. Ladies and gentlemen, this is Florence Nduta from Kenya International Sports Film Festival. We've been talking about insurance policies regarding to film. Thank you. Cristiano Ronaldo. ما حدوداً 21 سال پیش موقعی که 1 سالم بود از افغانستان به صورت قاچاق به ایران اومدیم. به خاطر اینکه اوضاع ناامن و همینطور طالبان بودن و جنگ بود، درگیری بود، اوضاع شرایط مناسبی اصلا توی افغانستان نبود برای زندگی. 9 روز تو راه بودیم، خیلی سختی کشیدیم. بعد از اینکه رسیدیم به ایران مجبور شدیم توی کارگاه بلوک زنی بریم زندگی کنیم. یه کلا زندگیمون رو باید از نو می‌ساختیم. یعنی ما فقط با لباسایی که داشتیم اومده بودیم، ما دیگه هیچی نداشتیم. مجبور بودیم که تقریبا میشه گفت هممون کار کنیم. اینجا 2 تا اتاق 9 متری بود، بعد کنارش آشپزخونه. کلا ما تو همینجا بزرگ شدیم، تو همین اتاقای 9 متری کمک بابامون کار می‌کردیم، بلوک بار می‌زدیم. اینجا من و آبجیام عشق به فوتبالمون شروع شد. تو این بلوک زنیه ما تفریحمون کلا فوتبال بازی کردن بود. تو بلوک زنی که داشتیم زندگی میکردیم، این کریستیانا که دیدن و فوتبالایش میدیدن و چیز میکردن، البته بزرگه بارسایی بود دیگه. درست است، اشتباه نمیکنم. همین باعث شد که مثلا رونالدو این کارا میکنه، ما باید این کارا بکنیم. و
حدوداً سال 2006 بود فکر می‌کنم که جام جهانی برگزار شد و بازیکن مورد علاقه ما، اصلا الگوی زندگی فوتبالی ما رونالدو هستن. چون واقعاً بهش علاقه‌مند بودیم باعث شد که ما کشیده بشیم به سمت فوتبال. بابام کلا با درس و مدرسه و اینای ما هم مشکل داشت. قضیه فوتبال و ورزش و اینا که شد دیگه بدتر، یعنی مخالفتش خیلی بیشتر شد. لباس هامون رو نمیتونستیم بشوریم زمانی که بابام بود. مامانم گفت ابی نداره، الان هیچ بهش نگین دیگه، یواشکی برین تمرینتون رو. اصلا به بابام نمیگفتیم، ما خودمون تو خونه کار میکردیم، شرایط باشگاه رو جور میکردیم. خیلی کارا انجام دادیم. حالا چون بابام هزینه بهمون نمیداد، به خاطر اینکه نمیخواست حمایت بکنه از اینکه فوتبال بازی بکنیم. تو خونه میخ کج شده کیلویی میوردیم، صاف میکردیم، کیلویی هم پولشو میگرفتیم. خیلی سخت بود. اصلا کلا سر انگشتامون سیاه و کبود شده بود. دوستامون میگفتن چشه، میگفتیم لای در گیر کرده اینجوری شده. ما فوتبال حرفه‌ایمون رو زمانی شروع کردیم که من دبیرستان بودم. مربی ورزششون که دیده بود فوتبال اینا خیلی خوب هست، خب ازشون درخواست کرد که فوتبال به صورت جدی ادامه بدن. مسابقات که شروع شد گفت مدارک و کارت ملی و اینا رو بیارین. بعد سر مسابقه فهمید که من مثلا افغانم و اینا، گفت که ایراد میگیرن نمیذارن. بعد از اینکه نذاشتنشون برای مسابقات استانی اینا بازی کنن، خب خیلی سرخورده شدن. بعد از اون اومدیم خونه گفتیم مامان مثلا ما رو نمیذارن تو مسابقات شرکت کنیم چون افغان هستیم. اینا نتونستن برن در استانی و اینا، رفتم سازمان. گفتیم خب ما میریم دفتر سازمان ملل متحد، یه درخواست میدیم که بتونیم یه تیم مهاجرین باشه که مستقل باشه، خودمون بتونیم حالا توی هر سطحی که بخوایم بازی کنیم. توی مدرسه 3-4 تا اتباع بودیم، رفتیم گفتیم که میخوایم آقا یه تیم داشته باشیم، اینجا مثلا نمیذارن ما تو مسابقات شرکت کنیم. بعد از اونجا زنگ زدن گفتن درخواستتان قبول شد. خلاصه ما خیلی خوشحال شدیم، خیلی. در سال 2020 بود که با من تماس گرفتن از دفتر سازمان ملل. من معرفی شدم برای جایزه نانسن. خب این جایزه نانسن هم بر پناهندگانی اهدا میشه که به صورت گروهی یا فردی کار ویژه‌ای برای پناهنده‌ها انجام داده باشن. ما یک تیم از بانوان مهاجرین مقیم ایران رو داریم و همینطور یک تیم از کودکان کار زیر 18 سال و پسرای بالای 18 سال که سرپرستی این تیم ها به عهده من هست و مربیگری هر کدوم از این تیم ها به عهده یکی از خواهرانم هست. اولین تیم بانوان مهاجر تو سراسر ایران و استارتش رو ما 4 تا خواهر زدیم با کمک سازمان ملل. اگه ما جا می‌زدیم الان شاید هیچ دختری فوتبال بازی نمی‌کرد از اتباع افغانستانی تو ایران. پروژه ما فقط کودکان زیر 18 سال رو در بر می‌گرفت. ما خواستیم به این بچه‌هایی که حالا بالای 18 سال هستن سر سامون بدیم. حالا یه تعدادی از بچه‌ها بودن در کنار کودکان کارمون، اینا رو هم اضافه کردیم و یواش یواش چون تعدادشون بیشتر شد خواستیم حالا کودکان زیر 18 سال بین اینا آسیب نبینن. به خاطر همین جداشون کردیم و من خودم وایسادم بالا سرشون، آموزششون دادیم و تا الان رسیدن به این مرحله. اوایل خیلی سخت بود براشون که بخوان یه دختر رو به عنوان مربیشون قبول کنن. حالا فکر نمی‌کردن ما بتونیم کمکشون کنیم، اما اومدن در قالب تیم. الان واقعا راضی هستن.
ببینم نه خوبه بذار بچه بیا بچه دست اما کیکو دستش کردی دستان شست یا نه اینا لیرم میخورن در زمین بچه حرف نزن اول از بعدم اول تو رو بگم آرزوم این که تو کشورم صلح بیاد و جنگ خونریزی تموم بشه و دوم این که رسیدن به بالاترین سطح فوتبال. 1 2 3 بده مرتضی حسین حسین رفته فرزاد فضل صاف وایسا بهادر جات خالی میشه همیشه. بعد از اینکه این تیم استارت خورد و اینا تیم ملی افغانستان اومده بودن یک کمپ تمرینی تو شیراز داشتن با یه تیم اتباع اینجا داشتن بازی یه دوستانه داشتن دیگه سرمربی تیم بانوان هم اومده بود موقعی که میخواستن برن تهران تو فرودگاه گفتیم که میشه ما یه تستی بدیم مربی تیم آقایون گفت خب اشکالی نداره هنوز که پرواز ما نیست. دیگه اومدیم تو این قسمت گفتیم بیاین یه بازی کنیم مثلا مربی گفت آره خیلی ایده خوبیه بیاین بازی کنیم ببینم چه جوریه. یه تست خیلی کوچیکی دادیم بعد گفت دیگه نیازی نیست بیاین تهران تست بدین همینجا قبولین. من رفتم افغانستان براتون دعوتنامه میفرستم بیاین تو لیگ بازی کنین. قبل از اینکه بریم ما خودمونم چون میترسیدیم واقعا افغانستان اون نوع اخبار و اینا که میدیدیم واقعا ترسناک بود برامون میترسیدیم یه ترسی هم تو وجودمون بود ولی این علاقه‌ای که به فوتبال داشتیم واقعا نمیتونستیم بذاریم کنار و قید رفتن رو بزنیم. از خاک ایران که خارج شدیم و وارد خاک افغانستان شدیم بغض گلومون رو گرفته بود اصلا خیلی میترسیدیم. اصلا نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم فقط میرفتیم ما که فقط بریم مثلا لیگ برتر رو اونجا بازی کنیم همین. به نام خدا رسالت غفوری هستم یکی از بازیکنان تیم منتخب هرات 18 ساله از ایران اومدیم اینجا بعد برامون دعوتنامه فرستادن اولین سالی هم هست که داخل این لیگ شرکت میکنیم امیدواریم که موفق بشیم. مژگان غفوری روما غفوری طراحی کارنر شد توسط بازیکنان بعد بازیکن شماره 18 رسالت غفوری داخل میدان میشه. میبینیم گل مساوی به ثمر میرسه یا خیر. حد ضربه رو میدونه و گل. الانم تیم ملی افغانستان دعوت شدم فکر کنم 8 روز دیگه 9 روز دیگه بازی‌های آسیایی هست. من کل تلاشمو کردم این بازی‌ها برسم. بعد حدوداً 1 ماه پیش مربی تیم ملی در تماس بود باهام همش دعوتنامه برام فرستاد که کارامو اوکی کنم تا یه هفته قبل از بازی‌ها من برم افغانستان بازی کنم. بعد یهویی همه چی تغییر کرد یعنی طالبان اومدن یه هفته‌ای کل کشورمون دست طالبان افتاد خیلی واقعا سخت بود. الان تیم ملیمون نمیدونم کجا هست نصفشون فرار کردن رفتن اروپا نصفشون هستن تو افغانستان. مربی تیم ملی هست من باش در تماس بودم حتی مثلا احوالشو میگرفتم میگفت که خیلی شرایط اینجا بعد صدای تفنگ و تیر و اینا خیلی میومد. سلام خانم غفوری هیچ جای قابل اعتبار اطمینان نیست صدای فایر میکنن بالای هر کس دیگه ببینیم خواست خدا چی از چی رقم میشه. این تیم رو ما تشکیل دادیم کلی زحمت کشیدیم برای اینکه بتونیم برای لیگ های مهاجرینی که هست اینجا شرکت کنیم برای لیگ برتر افغانستان بازیکن بفرستیم و همینطور برای تیم ملی. ولی خب تمام اون رویاهایی که داشتیم برباد رفت و بدتر از همه‌شون اون جایی بود که
پرچم سرنگی کشورمون آوردن پایین. الان تیم ما هست ولی واقعا احساس میکنم هدفی دیگه نداریم. از عشق، از امید، از فردا نمیترسی، میبوسمت در بین طالب ها نمیترسی، میبوسمت در گوشه مسجد نمیلرزی، در بین عطر وحشی سنجد نمیلرزی، میبوسمت در بغض و سوگواری ها، میبوسیم درگیر انتحاری ها، میبوسیم درگیر انتحاری ها. تو مومن هستی یا نمازت بوسه هایت هست، تو فرق داری اعتراضت بوسه هایت هست، در بین عشق و خون و تاولها بگیر از لب، در بین شلیکن مسلسل ها بگیر از لب، میبوسمت در بغض و سوگواری ها، میبوسیم درگیر انتحاری ها، میبوسیم درگیر انتحاری ها. Hej. Godmorgen. Skal vi lige se det? Nå, så hvis Cosmo ikke opfører sig ordentligt, så må jeg lige sige til, ikke? Så ordner vi det lige sammen. Ja. Ikke? Hey, din bandit, skal du lige have sådan noget? Kan du opføre dig pænt? Ikke? God tur. Hej Joachim. Godmorgen. Hvad er det nye ridebukser? Ja. Hvor fanden, de ser godt ud. Tak. Jeg har strilet ham til dig. Perfekt. Vil du skridte ham af så? Ja, tak. Jamen, så lad os gøre det. Det er fint. Tak skal du have. Så. Nu er en tur. Godt, Joachim, kom herover. Så lad mig høre, hvad du tænker. Men altså, han løber lidt med mig på langsiden. Men ellers så synes jeg, det er super. Okay. Må jeg lige se jeres volde? Okay. Det ser rigtig godt ud. Rigtig, rigtig, rigtig fint. Det er super godt, Joachim. Godt, bare stop. Det ser ret fornuftigt ud. Har du tilmeldt dig LA1 og LA2? Ja, og LA3 også. Så det er super. Det er godt. Så det kan vi gøre. Mm. Du ved, den der Helene? Ja. Hun har sgu flået sin hest ind helt fra Massachusetts. Er det ikke sindssygt? What? Men der bliver også smidt en masse penge efter hende. Hun svarer fra Nordsjælland. Jeg skal ikke bare være så lidt for længere. Nej, jeg synes ikke, det er fair. Men altså, jeg gad godt vide, hvad Joachim siger til det. Siger til hvad? Hej. Nå, men det er bare, du ved, det er helt nye Helene, det. Hun stiller jo op i LA-klasserne. Er det ikke også dem, du skal møde her i weekenden? Jeg tror, det er lukket for tilmelding.
Og der har vi amerikaneren. Ser godt ud. Tak. Tror du, han får dig selv? Ind. Hils på dommerne. Rundt til M. Op til K. Schenkelvinding. Jeg tror, du er hjem. Det er sødt. Jamen, det er bare lige det sidste. Nå, hvor fedt. Men det er klokken 8 i morgen tid, det? Yes, klokken 8. Og det bliver for sent. Nu skal du slukke ud. Skal du? Vi ses. Vi ses. Ned, prins op på dommer rundt. Op til K. Schenkelvinding. Ned der skal hjemme. 30 F. Hej. Godmorgen. Nå, er I friske? Det er vi i hvert fald. Prøv at se, hvor fin hun er. Jamen, det er også bare sådan en drømmehest. Ja. Har du set Mathias? Nej, det har jeg ikke. Må jeg have en god træning? Tak. Godt. Hold da op, hvor er de fine. Ja. Wow. Se en passage, det er helt vildt. Hold da op. Ja. Ej, er det koldt? Undskyld forstyrre. Havde vi en aftale her klokken 8? Shit. Er det bare mig, eller hvad? Nej. Det er mig, der har nogen fejl. Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Jamen, I et splitsekund var den efter den Abby, den der. Ja. Ej, hun er kun 4 år. Men de har sagt, at jeg måske kan låne hende til foråret, når Alex lige har reddet hende op først. Ej. Ved du, hvem Alex er? Ja, Alex Jefferson. Ej, hvor er det vildt. Er det ikke vildt? Jo, han er en legende. Ja, han er ret dyr. Ej. Hold da op. Ja. Mathias, skal vi... Ja, ved du hvad? Mathias, inden du går, kunne du måske være interesseret i at undervise mig på begge heste? Ja. Altså kun hvis du har tid, Billy. Det finder vi bare ud af. Ja, det kan du tro. Men lige inden du går, kan jeg lige hurtigt vise dig en video, det var, de sendte det til mig i går. Okay. Du skal lige prøve at se hende her. Ej, Joachim, kan du ikke, hvis du bare går ned og begynder at gå i gang, så kommer jeg. 2 minutter. Så er jeg der. Okay. Alex er også et geni, altså. Prøv at se. Ja, det er jo det hele. Godt. Joachim, noget andet end skridt ville være rigtig dejligt at se. Godt. Joachim, ret dig lige op. Helt rank. Og stram lige op. Nej, Joachim, hvad er det der? Det der, det finder du dig ikke i. Det finder du dig ikke i. Må jeg komme med et godt råd? Prøv lige at stille ham lidt med andet i midten. Hvad var det der, Joachim? Det skulle forestille dig, I var klar til på lørdag. Jeg ved ikke, ja. Det er dig, der bestemmer over ham. Det er bare som om, der var... Du ved, han er lidt ukoncentreret, det bliver jeg også. Jeg tror, det er lidt optimistisk, det du var gang i. Hej, Joachim. Jeg hørte, det ikke gik så godt i morges. Er du okay? Ja, det er jo sgu med noget lort. Men altså, ja, det skal nok gå. Så I stiller op alligevel? Ja, selvfølgelig stiller vi op. Jeg har forresten en lille ting til dig. Bare for sådan lidt ekstra good luck i morgen. Ja, det skulle du da ikke have gjort. Tusind tak. Ja, den får vi nok brug for. Men skal vi ikke få gjort ham klar? Let's do it.
så er Helene Firesu på Avenue om at komme på banen. Så klar. Nu kan jeg godt. Kom så. Nu kan jeg godt. Stort tillykke. Vi holder en pause, men skal klar til næste klasse, som er DAY3. Jeg kommer. Joachim, DAY3 starter lige med det. Fuck. Fanden igen. Altså... Helene, du har ikke set Sandy Apparal? Jeg har lukket ham ud sammen med den lille. Var I ikke færdige? Nej, vi mangler stadig anden klasse. Fuck, det var Mathea, hun så god for den. Gjorde hun det? Du kender ham den lille, altså han var fuldstændig ustyrlig. Helene, til en anden gang, ikke? Så må jeg godt lige sige til, hvis du lukker ham ud. Okay, altså jeg vidste det ikke. Men det var min undskyld. Kan I så komme væk, piger? Det er en stemmebane, der kommer heste. Score på 71,8. Stort tillykke til begge to. Afsætter sig. Kan vi give hånd? Tak for det. Hej Joachim. Hej. Er du klar til i morgen? Ja. Jeg synes bare, han løb lidt i dag. Det var derfor. Hvad mener du? Ja, altså apparat. Jeg siger det bare, hvis du havde tænkt dig at træne op til middelsvær på et tidspunkt. Ja, jamen, det er jo apparat, jeg investerer min tid i, så... Jeg synes bare, at de gav rigeligt med point i dag i galop. Men det gav jo de point, de gav. Nå, altså det har heller ikke noget med dig at gøre. Du har helt klart talent, og det var hesten, jeg snakker om. Han har jo tydeligvis bare ikke gangarterne, og kan jo ikke ligefrem trylles frem. Altså, hvis han når derop, så når han derop. Så... Det er derfor, man plejer at kigge på en hest, der har gangarterne i orden fra starten af, ikke? Ja, men det er fint nok, Helene, at du og din far, I køber ind. Men altså, vi klarer os med det, vi har, ikke?
Så Jeg forstår ikke helt, hvad det her med min far gør. Det er mig, der rider hestene. ja, men som du selv siger, det kræver nogle gange lidt mere talent. Hvad laver du her? Har jeg fortalt dig, at jeg får ny hest? Nej, hvornår? Her til foråret. Min far vil hente hende i lufthavnen sammen. Du kunne passe hende, hvis du har lyst. Altså, nu passer jeg jo mest apparat, så jeg ved ikke lige. Du må også godt ride på hende. Altså, du må også godt galoppere på hende, hvis det er. Mener du det? Ja, selvfølgelig. Jeg har hørt, du rider mega godt, så hvorfor ikke? Tak. Hvad er det der? Det er noget fra USA. Det er godt til sådan særligt sensitive heste, så det er noget, jeg giver Ivanhoe. Og så tænker jeg, at måske Apparel også vil have godt af det, fordi han har den med at løbe lidt i galoppen. Så jeg snakker med Joachim om det, han sagde, at jeg bare kunne give det til dig, og så giver du det til Apparel. Okay, tak. Det får han så. Og du siger bare til med det andet der, så finder vi ud af det. Det skal jeg nok. Til søndagens dressurklasse, som er DAY3. Første rytter Helene Firason på Avenue Bedesbundbanen. Hvorfor har han ikke gjort klar? Jeg tror, der er et eller andet galt med ham. Hvad er noget galt med ham? Jamen, han opfører sig slet ikke, som han plejer. Kan jeg godt se. Jeg ringer lige efter Julian. Ikke som hun lige... Joachim? Hvad? Ja, næste gang. Jamen, der er lige noget galt med apparatet. Tag lige med Sandy. Hvad er der galt med det? Jeg ved ikke, det ligner, han har det virkelig dårligt. Hvad er der sket? Jeg tror måske, at det er min skyld. Hvad har du gjort? Jeg kom til at give ham noget nyt foder i går aftes. Det mener du simpelthen ikke. Du kommer ikke til at give ham noget nyt foder aften inden et stævne. Det mener du simpelthen. Jamen, det er fordi, at jeg prøvede at hjælpe. Men hvordan hjælper det at skifte hans foder lige op til et stævne, når du ved, hvad det gør ved hans system? Jamen, det er fordi, han løber jo. Nej, det mener du simpelthen ikke. Hvordan skulle nyt foder hjælpe? Hvad tænker du på? Hvad er det? Undskyld. Nej, pak dine ting og kom ud herfra. Jeg vil ikke se dig mere. Jeg er virkelig ked af det. Hvad sker der? Hun besluttede sig for at skifte foder i går aftes. Åbenbart. Fuck. Okay. Hvad siger dyrlægen? Ja, dyrlægen er på vej. Jeg bliver nødt til at lige tale med Sandy. Sandy! 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 Sandy, vent lige lidt. Jeg er nødt til at vide, hvad det er for noget foder, du har givet ham. Men jeg ved ikke, hvad det er for noget. Hvad mener du med, at du ikke ved, hvad du har givet ham? Altså, dyrlægen er på vej. Jamen, altså... Han er jo så sensitiv, så jeg vil bare prøve at berolige ham lidt. Hvorfor ved du ikke, hvad for noget foder, du har givet ham? Fordi at... Helene, hun sagde, at hun havde snakket med dig om det. Helene? Det er utroligt, hvor langt nogen kan gå for et distriktsstævne, ikke? Hvad skal det betyde? Står du og beskylder mig for at snyde? Du er så fucking langt ude, Joachim. Jeg ved ikke, hvad det er for et problem, du har med mig. Men jeg er fucking ligeglad med, hvad du går og tror. Jeg har talt med ejeren her, ikke? Og det er helt fint, hvis du finder et nyt sted. Det tror jeg også, du og din far kan forstå. Hvad har du?
Og hvad får dig til at tro, du bare kan gøre det? Er du klar over, hvor mange penge jeg har lagt i det her lortested? Der kommer en ny opstilling i morgen. Du må godt låne en trailer, hvis du vil. Det her er ikke sidste gang, du ser mig. Nå, okay. Jeg har snakket med Sandy, og jeg kan forstå, at der er sket en misforståelse. Så hun kommer selvfølgelig tilbage. Og jeg tænkte på, at det måske ikke er god mening at begynde at kigge på den LA3. Jeg ved ikke, altså. Det er fordi, hvis det var, så kunne jeg jo rydde min kalender. Okay. Jeg kan i morgen. Så kan jeg også gøre det i morgen. Klokken 8. Klokken 8. Sharp. Helt sharp. Ses i morgen. Ses i morgen.
एक कुश्ती अच्छी दिखाता पूरा हिंदुस्तान नाम हो जाता है, एक कुश्ती खराब हो जाती है पूरा हिंदुस्तान नाम गिर जाता है। बहुत बड़ा रिस्क लेकर चलना पड़ता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है पहलवानी का। कोई चोट लग जाए, कोई फेंट लग जाए, क्या पता क्या हो जाए। नहीं, डर नहीं लगता, बस ये लगता है इज्जत की बात है, सामने वाले को हराना किसी भी तरह। डर नहीं, एक बस इज्जत देखी जाती है। हाँ, ये 100% दिखाना अपना बस। आज मुझे हिंदुस्तान में जानते हैं तो गुरु जसराम अखाड़े के नाम से जानते हैं। शमशाद पहलवान गुरु जसराम अखाड़ा। पहलवानी मैंने गांव से स्टार्ट की थी। गांव में दंगल लगते थे मिट्टी के दंगल लगते थे। 100 रुपये 50 रुपये लड़ता था मैं। मेरा बड़ा भाई वो पहलवानी करता था, उसे देख के मुझे आदत बन गई। 13 साल टोटल हो गए, इस साल गांव में करी थी और 12 साल यहाँ हो गए मुझे। यादगार तो मेरी सबसे अच्छी कुश्ती रही थी, गांव में कुश्ती हुई थी मेरी 100 रुपये पे। सापा होता है, चादर होती है, वो मिली थी। फिर मैं उससे देख के मेरा पापा बहुत खुश हुआ था। तो पढ़ाई में मेरा जी नहीं लगता था, बहुत कम जी लगता था, लेकिन मुझे पहलवानी अच्छा लगा था। तो पापा ने बोला पढ़ाई कर। मैंने बोला नहीं, पढ़ाई नहीं, मुझे पहलवानी करनी है। उन्होंने बोला पहले पढ़ाई कर। मैंने बोला नहीं। उसके बाद फिर मैं दिल्ली भेज दिया घर वालों ने। दिल्ली है, यहाँ पहलवानी बहुत महंगी होती है। गाँव में तो हो जाती है सही, लेकिन यहाँ हर चीज मोल लेनी पड़ती है दिल्ली में। ये अखाड़े को, ये हमारे जन्म से पहला है। 60-70 साल हो गए इसको। हमारे खून में पहलवानी अंदर से ही है। हमारे पिताजी जो है ना 8 बार मेडल लाए थे बाहर से। जनरल सेक्रेटरी रहे, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे, अध्यक्ष रहे 40 साल, और लास्ट 10 तक भी वो उन्होंने कुश्ती की सेवा की। हाँ, पहले हाँ स्टैंड इस पे लगा। और ये समझ लिए कि ये कुश्ती की जो तारीख है ये तकरीबन 300 साल तारीख है। शाहजहां के जमाने से शुरू होती है। उस्ताद नूरुद्दीन, उनके वालिद मिलिट्री में थे, शाहजहां बादशाह की फौज के अंदर थे। तो वो भी चाहते थे कि ये फौज में आए, मगर उसका फौज में जाने का प्रोग्राम नहीं था। इनको ये ईरान चले गए थे और उनका एक दोस्त था जो इनको ले गया था कि वहां जाके उन्होंने इसको प्रमोट किया, कुश्ती को। वहां कुश्तियां लड़ी और नाम कमाया। वो भी जिंदगी में कभी किसी से पछड़े नहीं। शाहजहां बादशाह बैठे हुए थे और हाथियों की लड़ाई हो गई। हाथी जो है बिदक गया, जैसे पागल हो जाता है, कुछ होता है, तो उसमें कोई काबू में नहीं आ रहा था। तो ये जो था एकदम जो उतर के कूदना चाहता था कि मैं रोक लूंगा। सबने मना करा, मगर ये कूद गया नूरुद्दीन। तो उसके बाप ने उसी वक्त तलवार फेंकी, उसने हवा जमीन में गिरने से पहले उसे पकड़ ली। और हाथी जो उसकी तरफ से मारता हुआ आया और हाथी ने जो उसको सूंड में लपेटना चाहा, हाथी तो पहले सूंड से ही बात करता। तो इन्होंने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसकी सूंड काट दी एक ही झटके में। हाथी फिर पीछे उल्टा हुआ और चिंगारता हुआ गिर गया। मकसद ये इतना जिदार था कि नूरुद्दीन जो था अपने उस जमाने के अंदर, इसकी उम्र तो तकरीबन कोई 20 साल की उम्र थी उस वक्त इसकी। हमारा गांव में, नोएडा में सरफाबाद गांव में, तो इसमें पिछली 100 साल 150 साल से कुश्ती चलती आ रही है और बहुत अच्छे पहलवान हुए हैं पहले भी।
छाती जाल लगा, छाती है, हाँ ऐसे सीधी कर, छाती है। जब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमें एक खेल दिया, दोनों पट लग, दोनों हमें भी फिर महसूस हुआ कि हाँ हम भी ये खेल खेल सकते हैं। तो हमारे जो बाबा हैं या फिर हमारे पिताजी हैं, भाई हैं, सब कुश्ती में थे, तो फिर अपने आप ही कुश्ती शुरू हो गई। पहलवानों के लिए ये जो इंजरी है ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, होती ही रहती है पहलवानों की। इनसे लड़के आगे बढ़ते हैं पहलवान, इंजरियों से। सबसे जो रुकावट है पहलवान की लाइफ में वो इंजरी होती है। मेरी अभी तक 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। दोनों जो मेरी नी है घुटने, उनका ऑपरेशन हो चुका है, और एक कंधे का हो चुका है और एक हार्निया का हो चुका है। तो इनकी वजह से जो रेसलिंग में बीच बीच में बहुत ज्यादा रुकावट हुई। रुकावट होने के बाद जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसी की वजह से फिर जो बड़ा लेवल है, ओलंपिक लेवल या वर्ल्ड लेवल, उस पे ना जा सके इंजरियों की वजह से। उसके असल में उसकी वजह ये हुई कि जो उस्ताद जो बने हुए थे उनका लड़का जोर कराता था उनको। मुझसे 4 साल बड़ा भी था वो, मैं नया ही था, ताकत तो थी। एक दिन इत्तेफाक से अब उसको बुखार आ गया। जैसे मैंने उससे जोर करने शुरू करे तो मैं उस पर भारी पड़ गया, सिर्फ भारी पड़ा, तो दिल में उसके बैठ गई ये बात। दूसरे दिन जब आया तो फिट था वो, मेरा कोई भी दांव चलने नहीं दिया, और मुझे यहाँ से खवा बांध के एक बांधी ताल मारते जिससे खवा छोड़ा नहीं मेरा, वो खवा उतर गया मेरा। बस जब से मेरी हिम्मत छूट गई। लेकिन हमारा सिंगार है, चोट लगती रहती है, फिर हमें उठना पड़ता, गिरना पड़ता, उठना पड़ता। चोट लगी थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे चोट लगी थी राजस्थान में कुश्ती में। हम 2 लड़के कुश्ती लड़ रहे थे, एक मेरे सामने वाला, मैं दूसरी जोड़ भी एक जोड़ थी बराबर में, वो मेरे पैर पर गिर गई थी। तो 3 साल मैं ऐसे रहा था। तो अब मैंने ऑपरेशन कराया मुंबई में, तो उसके बाद मैंने वापसी करी, 2 साल बाद वापसी करी। देश के लिए खेलना, ओलंपिक को जाना, मेरा टारगेट यही है ओलंपिक का। मुझे देश के लिए मेडल लाना, घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए, मुझे भी मेडल लाना। मेरे घर वालों को, गांव वालों को, मेरा गाँव वालों को, गुरुजी को बहुत उम्मीद है मेरे से, इसलिए उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात। एक जगह 4-5 साल तक करने के बाद में कुछ मेरे दोस्त थे जो कागजी थे, दूसरे थे, कहने लगे खान हमने तुम्हें अपनी बिरादरी में, अपने सर्किल में हमने तुम्हें फिट पास कर दिया। नहीं, अखाड़ों में तो शुरू से चलता था, ये तो था। पहलवान की जो जाति या पहलवानी का धर्म होता है वो सिर्फ कुश्ती होता है। कुश्ती से अलग कोई न जाति न कोई धर्म। कोई सा भी अखाड़ा हो कुश्ती का हिंदुस्तान में, कोई सा भी अखाड़ा, उस पे पहलवानों के बीच धर्म या जाति बीच में नहीं आती है। एक ऐसा ये स्थान है पे जहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होते। अखाड़ों पर किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का बच्चा एक साथ खाना खा सकते हैं। कभी भी उनमें जो ना किसी भी चीज के ऊपर लड़ाई, धर्म के ऊपर कभी लड़ाई नहीं होती। जो भी है, एक गुरु के लिए किसी भी धर्म का बच्चा हो, चाहे गुरु किसी भी धर्म का हो, उसके लिए दोनों बराबर रहेंगे। हमारा गुरुजी बोलता, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, हमारा एक ही धर्म है, सिर्फ पहलवानी। हमारे गेम में क्या है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं सब। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं मुझे भरोसा आया, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ। तो देश के लिए खेल रहा हूँ, तो देश वाले मेरे लिए सपोर्ट करेंगे सब। जैसे मेरे दादाजी कहते हैं, पहलवान का धर्म पहलवानी होता है, कि ये इस बिरादरी उस बिरादरी है,
पहलवान का ये है कि वो मिट्टी पे जाएगा, अपना जोर वहां दिखाएगा, सफल होगा तो पहलवान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सन 1978 की पैदाइश है गामा, 1878 की गामा की पैदाइश है, 47 साल। और ये समझिए, उनकी ताज्जुब करेंगे, ये अपनी इतनी उम्र तक वर्ल्ड में चैलेंज करता रहा। ये पहला आदमी है इतनी उम्र होने के बाद में भी कोई भी लड़े, बहुत बड़ी बात होती है। तो वही ऐसी थी। ये भी गामा की फोटो है, ये इमाम बख्श की फोटो है। देखो ये गामा और ये इमाम बख्श। सन 1960 में गामा के इंतकाल की समझ लिए वक्त जो है कि हकीम सईद, उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया गामा का लाहौर में, जब ये बीमार थे, बिस्तर पर थे। तो पूछा कि पहलवान जी, आपने जिंदगी में इतनी कुश्तियां लड़ी हैं, एक भी नहीं आ रहे, अब आप मलकुल मौत आ रही है, आप ये बताइए आप उससे किस तरह लड़ेंगे। तो गामा की ये अल्फाज है, अगर वो इंसानी शक्ल में आया तो मैं उसको भी चित कर दूंगा। यानी हाजिर जवाबी में ये उसके अपने अल्फाज थे। गामा इमाम बख्श, और ये साला है, इमाम बख्श का साला। ये गामा है, ये इमाम बख्श, ये साला है। हमीदा पहलवान, ये भूलू वगैरह ये ना भाई, छोटे छोटे बच्चे थे जब ये। गामा जब यहां से अमृतसर से जब लाहौर गए सन 47 के अंदर, 1947, मारकाट जब चल रही थी, बंटवारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो गया था, जब गामा जो वहाँ बॉर्डर के नजदीक ही उनको वहाँ इत्तेफाक से जगह मिली, बॉर्डर यानी पाकिस्तान के अंदर पहुंचने के बाद, लाहौर के शहर से बाहर जहाँ से लोग आते थे, और ये गली में जिसमें ठहरे उसमें हिंदुओं के घर भी थे और हिंदू थे उसमें। गामा ने सख्ती से कहा, कोई भी इनको हाथ नहीं लगाएगा, अगर किसी ने इनको छेड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर किसी ने भी हरकत करी। ये मेरे मेहमान है, ये अगर ये रहेंगे तो कोई बात नहीं, जाए तो मैं इनको इज्जत से छोड़ूंगा, मगर कोई इनको हाथ तक नहीं लगाएगा। जब से प्रोटेस्ट हुआ है, जब से तो पहलवानी माइनस में ही जा रही है, कोई कंपटीशन इतने हो नहीं रहे हैं। For the last 2 weeks, the top wrestlers in India are sitting at this place in Delhi, demanding the arrest of the President of Wrestling Federation of India, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा Brijbhushan Singh. तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मानेंगी। ओलंपिक्स आ गए हैं, कोई ऐसा उभरता हुआ नया चेहरा दिख नहीं रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नेशनल्स नहीं हो रहे हैं, तो माइनस में ही जा रही है, ढलान की तरफ जा रही है, ऊपर नहीं बढ़ी है जब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 24 में कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है नेशनल में कंपटीशन क्या है, कौन तैयारियां नहीं हो रही हैं, कैंप नहीं लग रहे हैं सही की, उभर के नहीं आएंगे ना पहलवान, किसकी कितनी तैयारी है वो भी नहीं दिखेगा। कंपटीशन से एक पता चल जाता है कि वेयर यू स्टैंड। अखाड़े से एक किस्म को समझ गया है, अब तो अखाड़े में लोगों को कब्जे हो रहा है, कुछ ने ऊपर मकान बना लिया, अब तो दिल्ली में बहुत कीने रह रहा है, बहुत चल रहा है, सिसक रहा है वो अपने आहिस्ता आहिस्ता। और रहा देसी कुश्ती का, देसी कुश्ती की पोजीशन तो ये है कि समझ लिए कि सन 47 से पहले राजे महाराजे जो थे, ये पहलवानों की निगरानी करते थे और पहलवान पालते थे, और ये इनकी एक बड़ी इनकी एक किस्म की पहलवानों की फौज हुआ करती थी, आपस में कुश्तियां भी लड़वाते थे, एक से दूसरे पहलवानों को आना और फिर कुश्ती आपस में कराना। तो ये इससे पहलवानी को बहुत फरोग मिला उस जमाने में। और अब तो कुश्ती जो हो गई गद्दों की हो गई, 5-5 मिनट की होती है, 5 मिनट का 5 राउंड हो गया, जितने जगह राउंडों की होती है कुछ नहीं, पहले तो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे। सरकार ने अडॉप्ट कर रखा था अखाड़ा, तो उसमें 20 बच्चे इनको जो है 2-2.5 हजार रुपये महीने मिलते थे। सरकार हमें गद्दा, जिम,
खाना पीना आप नहीं दे रहे, पहले दे देते। इंडिया में सबसे पहले कुश्ती ही, सुप्रीम वाली ये सब पहले कुश्ती लड़ी। कृष्ण जी ने भी तो खन से कुश्ती लड़ी थी ना, तो पहले कुश्ती और कबड्डी थी, और गेम तो बाद में आए हैं। ये जो क्रिकेट वगैरह जो इन पर ज्यादा ध्यान देती है सरकार, ज्यादा मेडल ओलंपिक में कुश्ती में ही आ रहे हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे तो ओलंपिक में जा, तो अब कुश्ती में थोड़ी पूछ हुई है। अब ये पूछ उनकी हुई है जो बच्चे मेडल ला रहे हैं, जो वैसे है जो गरीब घर के जो और भी ला सकते हैं ना मेडल, उनने कोई नहीं पूछ रहा। देखो 100 पहलवान हमारे अखाड़े में, 100 में से एक ही निकलेगा, कोशिश सब करते हैं। सरकार जॉब मिल जाती है तो प्राइवेट जॉब तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, 25-30 हज़ार महीना तो मिल ही जाती है कहीं भी, पहलवान के लिए मिल जाती है। पहलवान कहीं भूखा नहीं रहता। ज्यादातर हिंदुस्तान में बच्चे सरकारी जॉब के लिए रेसलिंग करते हैं, सरकारी जॉब लग जाए बस ये रीजन रहता है कि बस वहीं तक पहलवानी है। ये तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी के लिए करते हैं ज्यादातर। अब बहुत ऐसे हैं कि जो जिन्होंने आगे बढ़ना, उन्होंने पहलवानी करनी है, जो मतलब मेडल लाना ही लाना है। बहुत बच्चे ऐसे जिनमें अपना जुनून है, भाई हम तो आएंगे हमें तो मेडल लाना ही लाना है, हमें तो करनी ही करनी है, तो वो तो बच्चा आगे जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो गरीब बच्चे उनकी हम मदद करते हैं। यहाँ पर हम बिजली का बिल अपना आप भरते हैं और सब चीज हम अपना आप करते हैं। ये हॉल भी हमने अपना आपने बनवाया था, इसमें 24-25 लाख रुपए लगे, वो मैं नहीं दिए, सरकार कुछ दे तो ठीक है, नहीं तो फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर कोई मेडल कहीं भी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आता है तो उसे और सपोर्ट होना चाहिए। जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। बहुत से पहलवान ऐसे हैं जो डाइट के ना होने के कारण कुश्ती से दूर हो जाते हैं। सरकार की तरफ से जो कुछ ही पहलवानों को सुविधा दी जाती है, जैसे देश के 4 पहलवान हैं, बाकी जो निचले स्तर के लाखों पहलवान हैं वो जगह जगह जाके मिट्टी में कुश्ती लड़ते हैं। उनसे उन्हें जो भी 500 या 1000 या 1500-2000 रुपए मिलते हैं, उनसे वो अपनी जो ना डाइट की रिकवरी पूरी करते हैं। एक गाड़ी है और गाड़ी में हम जो तेल नहीं गिरेंगे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वो जितना उसमें तेल है वहीं तक चलेगी। तो ऐसे ही एक पहलवान की लाइफ होती है, अगर उसमें अच्छी डाइट नहीं जाएगी तो वो कुछ ही वक्त बाद खत्म हो जाता है। अरे मत पूछिए यार, तो इसमें तो ये समझिए कि सन 47 तक जो राजे महाराजे ने इस कुश्तियों को प्रमोट किया और इतना फरोग दिया, नए विद्यालय से इतने रजवाड़े सभी हर जगह मौजूद थे हिंदुस्तान में, सब तो एक ही मुल्क था और खूब पालते थे तबीयत से। जब सन 47 से आया तो सब ने अपना अपना हाथ उठा दिया, रजवाड़ों में कब्जा होता चले गवर्नमेंट का होते चले गए, तो वो भी बेचारे मजबूर हो गए। जैसे उन्होंने अपना हाथ उठाया तो समझ लो पहलवानी का जनाजा तो जब ही निकल गया। बस सन 47 के बाद तो रफ्ता रफ्ता होते 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 तो आपके लिए ये जो माटी है इसका क्या महत्व है? पहलवान की पहचान तो मिट्टी है और मिट्टी रहेगी। रोजी रोटी मांग सकता, सब कुछ इसमें से, इसी जिंदगी बनती है, इसमें से बिगड़ती जिंदगी उसकी। ये हमारा जीवन ही इसमें पैदा हुए, इसी में हम चले।
Good day to you all. My name is Dev Kumar Parmar. I'm here with my esteemed colleague and great friend, Jonathan Booker. And today we're going to be discussing two different alternative dispute resolution mechanisms that can be used when disputes arise within the world of sports. Now, I'm going to be starting off by talking briefly about arbitration in sports, and then I will seamlessly pass over to sports mediation specialist and former sports agent, Jonathan Booker, who's going to be talking about mediation in sports, which is probably the fastest growing area in dispute resolution in the sports world today. So going straight into arbitration in sports, many of you might not have come across arbitration in sports. Many of you might not even have come across the principle or the adage of sports law. However, it does exist. Increasingly, and I'm sure you will have seen it on the news or in various newspapers and articles that you read, that we see lawyers getting involved within the sporting world, be it where there's a transfer of the registration of a player from one football club to another football club, or where there might be a disciplinary issue, where a player is facing a sanction, a club is facing a sanction, or, as many of you might have heard, particularly for those of you that follow the football world, there are several clubs at the moment that have been sanctioned by the competition organisers or the governing bodies that they are members of, and some of them have got numerous charges applied against their name. Invariably, when we have these types of situations, these situations are dealt with within private arbitral tribunals or sometimes the state courts, and we have to have lawyers involved. So one of the mechanisms that is used is that of arbitration in sports. Now, as it's going to be a very brief session, we're aiming to provide you with a very simple overview of the arbitral bodies that are involved in the sporting world today, and to outline where from and why these arbitral bodies have their powers. Because there is a significant difference between a court, like your local court in whichever city or town you live in, and an arbitral body. The local court or the state court would be governed by and would be legislated by the statutes of that land. An arbitral body, however, is a private tribunal. It's a tribunal that's been put together effectively by the rules of that institution or the rules of the sport. It could be a tribunal that is conjured up by Jonathan and I ourselves. Throughout the 30 minutes in this call, we could make up some rules and we could set up our own tribunal. Now, that's a very simplified way of looking at it, but just to give you an idea, it's a private tribunal that can be set up by certain individuals within a framework, within a membership group. And therein lies the fundamental distinction between the private arbitral bodies and the state courts. So it's important to understand this, so then you can appreciate how and why these private bodies actually have any power. And then, moving further, we'll talk about mediation, where mediation comes in and why it has become such a useful tool within sports dispute resolution today. Now, we're not going to be covering too much. We've only got 30 minutes, and I've already used about 5 of those minutes in my introduction. We're going to be focusing on matters that would be more of a commercial or a regulatory nature. We won't talk about too much that will focus on things like doping, because that is a totally different route. And we are going to be very brief due to the limitations in the time that we have. However, for everyone that is watching the Kenya International Sports Film Festival today, and of course enjoying it throughout the weekend, if you've got any further questions on arbitration or mediation, Jonathan and I will provide our contact details so that you can get in touch and ask away. So hopefully, at the end, you'll be able to appreciate exactly where sports arbitration bodies come into play and the importance of these arbitral bodies when we talk about accessing justice. Now, referring to arbitration in sports, for those of you that might be aware, or even those of you that might not be aware, it's very possible that you've come across the name of the Court of the Arbitration of Sport. Now, the Court of Arbitration of Sport is based in Lausanne in Switzerland, and it's often referred to as the most prominent court in the world of sports.
Some people colloquially refer to it as the Supreme Court of Sports or the High Court of Sports. And many major cases in the sporting world today are heard at the Court of Arbitration for Sport. Not only doping matters, but we've had the case of Manchester City and UEFA heard at the Court of Arbitration for Sport, AC Milano and UEFA heard at the Court of Arbitration for Sport, issues between players and agents, issues between players and clubs, players and federations, and many, many more. It's a private arbitral body that started off having dozens of cases a year and is now running into several hundred cases a year from all around the world. Now, it's seated in Switzerland, as I mentioned, and that immediately begs the question, why does a private arbitral body that is seated in Switzerland have anything to do with me? You may be watching the film festival and enjoying the film festival from from various different countries, from Kenya itself, from the Islamic Republic of Iran, from the United Kingdom, from the United States of America. You could be watching this anywhere around the world, and you might be thinking, why has a Swiss private court got anything to do with me? Well, first, let's look at why this court has any power. At a domestic level, it has its power through legislation. It's governed by Swiss law and has to abide by Swiss laws. So it's going to be protected, but it's also going to be regulated by the laws of the land. But internationally, it is a recognized foreign arbitral tribunal, something that was helpfully defined under the New York Convention of 1958. Now, every single country that is a signatory to the New York Convention of 1958 has therefore signed in to recognizing the decisions that are rendered by a foreign arbitral body. And the Court of Arbitration for Sport has been formally recognized as a foreign arbitral body. So, if this private tribunal in Switzerland renders a decision in relation to a player or a club in a country that happens to be a signatory to the New York Convention, and there are many of those, over 160 of those around the world, then that decision can be enforced through the local court. Now, these are all processes that we're not going to spend too much time on today, but that just gives you, in a snapshot, an idea as to why a private tribunal in Switzerland has so much global power. Let's take things back a step before we go on to my dear friend Jonathan. Some of you might be thinking, hold on, what is arbitration? We're talking about arbitration in sports and the Court of Arbitration for Sport. But what is arbitration? Well, arbitration itself is effectively a dispute that is settled by an independent person or independent persons. It can also be a panel. So when a dispute arises, the parties involved in the dispute can have this dispute addressed and dealt with by an independent individual or independent body. Now, some of you might be thinking, well, that's just going to court. What's the point of having this private tribunal? Well, it's different. It's different because of what we said before. First of all, state courts are governed by the law of the land, and private tribunals are basically put together by the individuals that are creating it, are putting together the rules and are outlining the tribunal in the first place. Now, the parties involved in a dispute that would send their dispute to an arbitrator or an arbitral body, first of all, they have to agree to submit their dispute to the arbitrator. You don't have to agree to be able to go to a local court. The local court has the power to compel you to turn up. The local court has the power to compel you to appear as a witness. It has all of these powers because it's supported by the laws of the land, and you or a individual would usually be living in that land and would have to follow those laws. With a private arbitral tribunal, to go there and to settle your dispute there, you have to have agreed into doing so.
Furthermore, the arbitrator does not have to be a practicing lawyer or a judge. And as these disputes would not be handled by the normal courts, the state courts or the county courts, you often find that they're resolved much more quickly and usually more cheaply. These are two things that make it quite attractive, particularly in the world of sports where you've got matches, games, fights going on every week, and you need decisions to be rendered when disputes arise quickly. In addition to that, any decision rendered by the arbitrator would often be legally binding, either because of the laws of the land or because of things like the New York Convention. So, back to CAS. It was ideated and came into force in the 1980s, on June the 30th, 1984, in fact. It was initially adopted, or in the early stages, it was adopted by the IOC and was used as the dispute resolution mechanism for issues that arose during the Olympic Games. And it exploded in terms of its popularity and in terms of its usage when it was adopted by FIFA in the mid-1990s. When you're adopted by the governing body for the most popular and populous sport in the world, invariably your workload is going to increase. And now every single dispute that arises from the world of football, where governed by FIFA, would go first to a FIFA tribunal and then would be appealable to the Court of Arbitration for Sport. So the vast majority of cases that go to CAS are football matters coming from FIFA. Now, it's not the only arbitral body out there. There has been a rise in other arbitral bodies, both at state level, like in Kenya, where you've got the Sports Disputes Tribunal, for instance, and also private tribunals that are supporting various sports or various federations. We've got sports resolutions based in the UK that has got increasing prominence and has had increasing prominence over the last few years. It's handling a number of Olympic matters as well as various other sporting federations. So CAS is not the only one out there. It's probably the most famous, or it certainly is the most famous, but there are several other bodies out there that handle arbitration in sports in different parts of the world. But arbitration is not the only way. It's very similar to court proceedings. So it's two parties fighting against each other with an independent decision being rendered. But before we get to that stage, there could be an even more effective way of dispute resolution within the sporting world itself. And for that, ladies and gentlemen, I will invite you all to listen in to Mr. Jonathan Booker, a sports mediation specialist, who will tell you all about mediation and why it's pertinent in sports today. Thanks, Dev. Now, the overriding question is that, is there a role for mediation in sport? And I think from the title there, you can gather my opinion that mediation has an important role, if not a vital role, in sports disputes and resolving disputes between various participants and stakeholders. Now, mediation is already present in sport, but not many people know about it. And some of those provisions in sport for mediation already are questionable in some ways. CAS, the Court of Arbitration for Sports, who Dev has already mentioned, have made provision for mediation for many years. But the argument is that by the time people get to CAS, they're a long way past considering mediation. They're tired, they're angry, and or they've spent so much money they don't want any further distractions or costs, and arguably just want a resolution, if not to win. Sport Resolutions, again mentioned by Dev, has a mediation panel to work on sport disputes, and Sport Resolutions are very proactive in raising awareness of mediation and bringing it to a larger audience. And also, FIFA has a mediation panel. But with that, I'd actually strongly argue FIFA's mediation isn't true mediation at all. It is some form of arbitration hybrid as such,
with the emphasis being more so on the arbitration. Elsewhere, some of the sports are more accepting of mediation than others. There's certainly a big uptake in the equestrian world, which is more welcoming to mediation. But before we get onto the matter of the various elements of mediation, it's important to understand what mediation is. The quote there is from myself, but it's based on the EU, the European Union's directive regarding mediation and a subsequent code of conduct for mediators. And very few properly understand mediation, including, surprisingly, many in the legal profession. And that's largely down to misunderstanding, miscommunication, misinformation, and also some poor mediation practice. And with that, it should be acknowledged that the word mediator means very different things in different parts of the world. Not least in some countries, a mediator is translated to be a meddler, a trouble causer, or even an antagonist, which doesn't help with the understanding of what mediation truly is, and thus garner its acceptance. In regards to the link to arbitration, for me, I view mediation as arbitration's younger brother or sister. They are related and similar in some ways, but quite different in others. Arbitration is more established, more mature, more powerful, and generally more expensive. Dare I say, mediation is a more attractive option to some than its older sibling. They both have UN relations, and the Singapore Convention is largely to mediation what the New York Convention is to arbitration. And the adoption of the Singapore Convention by various countries has increased again in recent times. But it was only established in 2018. So the New York Convention for Arbitration has more than a 50-year head start. Mediation is maturing rapidly. It's getting stronger and its acceptance is increasing. And sometimes mediation and arbitration work together. But sometimes there are clashes, but never really in a bad way. Mediation globally does not have any official regulator as it stands, with a similarity to the likes of the legal profession, accounting and banking sectors. And there are very few regional bodies at the moment, but that's very likely to change. The Civil Mediation Council, the CMC, and IMI, the International Mediation Institute, are for many the primary accreditation marks to look for. I'm a huge fan of the CMC, very proactive organisation and helpful. They're non-profit, who do a lot of work to promote and develop mediation. CEDA is widely recognised as they are credited with bringing mediation from North America to the likes of Europe and other parts of the world. But CEDA are, in the eyes of many, primarily a training provider. They do some very good programs and courses, but it is the likes of the IMI, if not the CMC, who credit CEDA as training providers. So if we put CEDA there, we may well put up the organisation I trained with, which is a smaller entity called EMS, and I would say there's probably hundreds of accredited mediation training providers worldwide now. Then there are links to the Chartered Institute of Arbitrators, which I think the clue is there in the name itself. It is more arbitration focused, but they do some mediation training. And then you have specialist accreditation for certain branches of mediation. And one particular example is the Family Mediation Council in the UK, which gives accreditation and training for family mediation. Now, the benefits of mediation are wide and varied, and I'm not saying that all of these are unique to mediation, because some things, such as confidentiality, can be part of an arbitration
or a litigation process. But the main benefits of mediation are it's quick, not just in terms of the actual process, but also initiating that process and completing the mediation. If everything goes to plan and aligns, a successful mediation from initiation through to completion and settlement could be just a matter of days. Then you've got cost. It is a lot cheaper in the vast majority of cases than either arbitration and litigation, both in terms of residual costs and procedural ones. Confidentiality, as I said, it should be a totally confidential process, and as a mediator myself, I destroy my notes as soon as the mediation process has ended. Mediation is without prejudice. The matters arising out of the mediation cannot be used in a subsequent legal proceeding. And very importantly, we also have control. The disputant parties enter into mediation of their own free will, and they can walk away at any time. And as I've already said, it is the parties to the dispute who decide the outcome of the mediation, nobody else. Then there's flexibility. Litigation and arbitration are usually limited in what they can award, usually money, goods, or services, whereas mediation can look to be more creative with resolutions and settlements, such as a statement in a publication, a new or revised contract, or even something as simple as a handshake and an apology. Also, mediation can reach a settlement on part of the dispute and not just result in a binary decision on the whole dispute. But off the back of those, there are other benefits. And a key one for me is the high success rate in terms of resolution in mediations. This is something that's been widely reported, and also there's an equality of arms in mediation, whereas in arbitration and litigation, sometimes you can find one party to the dispute is far better resourced legally than the other one. Mediation goes a certain way to negating that unfair balance. It's very easy for mediators to take on any case or dispute, but for me that's not good mediation practice, and there's two key ingredients that mediators should look for when taking on a mediation. The first one is free will, in that the disputant parties agree to mediate and are not pressured or forced into mediation. And the second one is goodwill, in that the disputant parties enter into mediation with the genuine aim of reaching a mutually agreeable settlement. Without these vital ingredients, I believe the chances of a successful mediation and settlement are minimal. And a good mediator may be able to turn them around in pre-mediation phases, but in many cases it is unlikely. Free will is easier to overcome than goodwill, simply by explaining mediation. However, the big question is, for many involved in mediation, and one that I and many others have debated, is that whilst arbitration can be a mandatory requirement in many sports disputes, can or should mediation be mandatory? As some may argue that making mediation mandatory, you jeopardise these two key ingredients. If mediation is mandatory, it is not free will. You're effectively forcing someone to participate in mediation. And if someone is involved in mediation against their will, it is difficult to envisage goodwill in how they engage in the process. Now, every mediator is different, and they'll evolve with the process, and they'll evolve their mediation technique over time, and they'll adapt to the parties and circumstances involved in the dispute. But generally, there's three recognised approaches to mediation. The first is facilitative, where the mediator facilitates the process and progresses matters towards a resolution and shaping that resolution.
Then there's evaluative, which is considered to have a hint of arbitration to it, in that the mediator pulls on knowledge and almost guides the disputants towards a resolution. Transformative, and there's different explanations of this, but I perceive it as more a psychological approach in addressing the emotions directly, as well as changing perceptions and mindsets, and allowing the disputants to actually lead the mediation process. My preferred approach is facilitative, but if the mediation is not progressing, I will switch to an evaluative approach to mediation. And then there's lesser known approaches and hybrids adopting elements of mediation. There's transactional, there's med-arb, and there's arb-med. And those last two bring mediation and arbitration together to work together. But they have to be undertaken in the right way, because it can actually worsen the dispute and damage the mediation element if care isn't taken. Now, one of the biggest frustrations with mediation is the huge misunderstanding of the role of a mediator. And when I say to someone I'm a qualified mediator, they usually totally misunderstand the role. Now, these 5 points will, I hope, address some of the regular misconceptions about mediation and the role of a mediator. It's the job of the mediator to control the process and let the parties reach the resolution themselves. Mediators have to be independent and impartial. I've heard of reports where mediators get too involved or they are connected to one party, causing a clear conflict of interests. Probably the biggest misconception and biggest difference to an arbitrator is that the mediator passes judgment or imposes a ruling. They don't. A mediator will not pass a judgment or a ruling or even advise against an outcome. In addition to that, a mediator's role is not to advise or offer an opinion. And finally, the misconception that mediators have to be lawyers. They don't. And for many, it's a very different approach, skill set and mentality with mediation. Now, there's quite a lot of reluctance and resistance to mediation. The first one is the misunderstanding and general misinformation about mediation, much of which I've already covered. The next, a bad experience of mediation and poor mediation practice. Then we have the delays I mentioned with CAS that can bring mediation in too late. And finally, probably the source of biggest frustration is that quite a few actually distract from mediation. But is the mentality in sport naturally hardwired to be reluctant to mediation? Is it all about winners and losers? And in addressing this situation, I sometimes use the analogy of two teams in the World Cup group stages, who in the last 10 minutes of a game, hardly fought game, and they're drawing 2-2. A draw will see both teams progress to the next phase of the cup. A win for one will see the other knocked out. And this essentially represents a dispute that should go to mediation. The mediation pauses the game and allows the two teams to see if they can reach an agreement that allows them to both progress. And just one example with football clubs I've heard quite a lot, usually conveyed by the club's lawyer, is that the owner or chairman isn't interested in mediation. They want to win. They want to destroy the opposition. They want to win the dispute. And along with the 2-2 analogy, my usual response is to them, what's more important, winning or not losing? Now, this doesn't work in all cases, but it does at least make them think about mediation. The reason being, mediation effectively results in both a win and avoiding a loss. Dev, back to you.
No, thank you very much, Jonathan. That was fascinating. Fascinating for so many different reasons, because mediation, as you said, is something that is being used and has been used in various other sectors, but it's very rarely considered in sport. Even the principle of arbitration is still something that's quite new to many people. So the fact that we're now talking about mediation is something that will hopefully enlighten all of the audience today. We thank you all for your time and for your energy and for your engagement. We hope that you're enjoying the Kenya International Sports Film Festival for 2024. It's been an absolute honor to be invited. Asante Sana from ourselves, myself, Dev Kumar Parmar, and Jonathan Booker. It was a short session talking about arbitration and mediation in sport. My contact details are on this slide now. Jonathan, your contact details were across all of your slides, so the website should be accessible if you guys look through the presentation again. Thank you very much and enjoy the rest of the festival. A very stimulating discussion on the importance of arbitration and mediation, the growing importance of arbitration and mediation in sports. We learned something very, very interesting about winning and not losing, which is very interesting, especially for the Kenya National Sports Film Festival, whereby we're focusing on sports and film. How do you win and not lose? Well, I think this was a very, very powerful message with that punchline on this entire half-an-hour discussion or what we went through. And one of the purpose of the festival is also to educate the public and to educate the creative industry and the sports industry. And for me, as an arbitrator, as a mediator, this was one of the finest course or finest lecture, a finest presentation, very simple, very effective, and I think this, with their permission from Dave and Jonathan, John, yes. I hope they can allow us so that we can disseminate this further, because I think it's a very useful information. So, in addition to you being the founder and the festival director and the chairman of the Kenya National Sports Film Festival, you're also an arbitrator and a mediator. Yes, I'm in fact practicing arbitration and mediation, and very fond of promoting sports arbitration and sports mediation. But really, I'm doing this among many other things, but I'm looking this as a good post-retirement, you know, really? beginning to get to my retirement soon. So this is something I'm very passionate, affectionate, and I would like to promote more of. Would there be a direct correlation with you having a sporting history and fair play and teamwork that you're bringing towards arbitration and mediation? Yeah, I think it's something important. I've always believed in fairness. I've always believed that you must be also hard on yourself, you know, to bring fairness, because if you're going to prejudice your own character and things, it starts with you. If you are fair to yourself, when you're good, great, but when you're bad, you also must address it. It makes it easier, you know, when you're dealing with the society in general. And something about arbitration and mediation, people have a misconceived notion that the arbitrator or the mediator already has it set in their mind that they're judge, jury, executioner, when it's just that the facts that are produced or the evidence that is produced helps you make the final ruling. Well, the key difference between mediation and arbitration is similar to like a court process where 2 or 3 parties or more have a dispute. They present their case to the arbitrator, and the arbitrator makes his decision. And fortunately, in arbitration, that's final and binding. Unlike court, where you can appeal, and the thing can drag for a long time. And in sports, time is of essence, so you need a quick decision. On the other hand, mediation is where 2 parties have a problem, and the mediator helps them, but the ultimate decision is made by the parties themselves. That's very interesting. So, in other words, like, the ultimate decision is made, so you come to a decision, and then you ask the parties if each of them is amicable to that decision. Well, you don't know. In mediation, the mediator does not make any decision. All he does is helps them, because you are trained how to get them to come to a compromise. Because in mediation,
like in life, all disputes are best resolved through mediation, because that becomes a compromise, it becomes a win-win situation, and the decision was made by the parties. Whereas in arbitration, you'll have a winner and a loser. Now, there are certain countries that have got already set up associations that deal with arbitration, or societies that are linked to arbitration and mediation. But then there are other countries whereby, even similar countries whereby they're coming with alternates. Sort of like institutions for the same thing. Why have two things doing the same thing essentially? Well, there are different things. Like, for example, in the Kenyan Constitution, 2010, Section 159, talks about alternate dispute resolution. Yes. So even the government, the Kenyan public are advocating, because the court process, A, is adversarial. Two, it takes a very long time. You know, you have a case where one party loses, then there is an appeal, and the thing can escalate, especially on succession cases, on family disputes. You know, the things can go quite nasty in a long way, and the relationships are built. So the section allows negotiations between the parties themselves. Yes. If that fails, then you bring in mediation. Exactly. And if that fails, then you go into arbitration, which is more or less finality. And this is something that's very key to sports and life, because ever since the inception of the Kenya International Sportsman Festival, we have never lacked a panel on arbitration and mediation in sports. Indeed, because that's something that we have been advocating for it. We are very much supporting it, because it's a very important aspect. Remember, a professional sportsman's shelf life is very limited. Yes. Now, if he gets into a dispute for whatever reason, and if the dispute is not resolved in time, he can lose out completely. And right now, sports at a professional level is huge money. That's very true. What exactly is a sports tribunal? We have a Kenya Sports Tribunal that came out of the 2010, and then the Sports Tribunal was formed, I think, 2013, revised in 2015, and has a term of, I think, 4 years twice. And a former national rugby player is heading the Sports Tribunal by the name of John Ohaga. Yes. He's the senior counsel now, and he's done a fantastic job. Yes. Over the last 8 years. I mean, there are enormous disputes. I mean, once I was talking to him and Jerry Onyango, who's part of the committee, mentioning that almost on a daily basis they have a dispute to resolve. Wow. But it's important because we need to address those things. You know, and again, most of the disputes, if I go back further, it's a governance issue. So if our Ministry of Sports can take it up and improve our sports governance from the associations to at all levels, then disputes will be resolved. Otherwise, these disputes will continue growing. Okay. I've noticed that since the beginning of Kenya International Sportsman Festival 2024, 7th edition, this started on Thursday, the 17th of October, 2024, there's been a lot of activity at our venue, which of course is Alliance Française de Nyali here in Mombasa, county number 001. And you've had school children coming in, visiting with the athletes, taking photos with the athletes, even our brand ambassador, that's Ferdinand Omanyala, and them interacting with all the other Olympians and Paralympians as well. And we've had movie screenings here at Alliance Française. Yesterday you went to Bangladesh. And how was your experience there, sir? Well, I think first of all, to come to Mombasa, I think was we were getting jitters when we were making that decision. But I'm so glad we made this decision, and as a team we are executing what I think maybe should have been done a year or two earlier. Yes. I think Mombasa has received us very well. It's my hometown. Many firsts. We had a master class this morning for almost 3 hours. We had 4 different subjects that were discussed. Yes. We had almost 7 or 8 students coming yesterday. Yes. They got the opportunity to meet our brand ambassador and the other Olympic athletes. So there were many firsts. And yesterday we went to the outskirts of Mombasa, an area called Bangladesh. Yes. And did you know something? They have their own currency. Yes, the Bangla. Yeah, yes, Bangla currency, and then they also have a Bangla pesa. Oh, yeah. I mean, it was a fascinating visit. I know when we got the history. And it was a very sober community. They looked they welcomed us fantastically. I mean, Omanyala was overwhelmed, you know, with our fellow
athletes. He also did his sprint. Yes. He did a demo on the sprint with the kids. So it was quite an exciting event yesterday. So there are many firsts that have happened this time in Mombasa, and I'm hoping that we can develop it further. I mean, Alliance Francaise, they are our host in Mombasa, and the reception, the commitment, the support, it's second to none, and we really appreciate it. It started actually from last year. Absolutely. It started all last year at the Mashuja Festival, when the Mombasa County officially declared that KISS will be an annual Mashuja Festival. So it was supposed to be a one-day event. But as we developed and we saw the reception we were getting from Mombasa and the enthusiasm and the energy, I think as a committee we decided to bring it here, and I'm glad that we did come here. Now, for those of us who are joining us, for those of you who are joining us from the rest of the world, Mashuja means heroes. So when he refers to Mashuja Day, it means a hero's day. So this is a very apt place to actually place the KISF, the Kenya International Sports and Festival, around this time. And because sports is all about heroes and heroines, and Mashuja Day is actually around the corner. Today is the 19th, tomorrow is the 20th. We actually celebrate Mashuja Day on the 20th of October here in Kenya. So if you're joining us from around the world and you hear the word Mashuja, it's all about heroes. This is the Kenya International Sports Film Festival 2024. I'm sitting here with the founder and festival director and chairman of the Kenya International Sports Film Festival, Mr. Asif Karim, who's also a former Kenya cricket captain and is also a former professional tennis player. And he's also a former golfer as well. And and is also an accredited arbitrator and mediator. Is there anything else that you do that you don't know about? Yes, I just produced my first sports documentary. So I gave it a shot. I'm quite excited about it. It has been shortlisted in the Iranian Sports Film Festival that's coming up end of November. Okay. So it's a good feeling to do that, and I'm hoping to do more documentaries, and my ultimate dream is to direct a feature film in sports. Okay. Thank you very much. Thank you for joining us, sir. And you're watching the Kenya National Sports Film Festival 2024, the 7th edition, coming to you live from Alliance Francaise, Danyali, here in Mombasa, county number 001, Nairobi, Kenya, in Mombasa, Kenya, East Africa. And we've got movies of all genres, animated features, we have short films, we have student films. It's just amazing. We have got panels, we've got interviews, we had master classes. It's amazing. It just keeps on getting better, better, and better. So, Kenya International Sports Film Festival, whereby sports inspires and sports unites and films inspires. Enjoy. اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه سلام بچه‌ها خوبی؟ یه تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو نباشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم خیلی خوب دیگه همه اومدن. قهرمانمونم اومد یعنی؟
خیلی خوب بابا، چرا اینجوری نگاه میکنین؟ خوبه هممون میدونیم برای چی نرفته مسابقات. نه سرم به خدا یک کلام دیگه حرف بزن. نه من نه تو. ای بابا از وقت منه داری تیکه میندازی. بس کن دیگه. باش صدا میره بیرون. لطف بگو دیگه چرا؟ سالا جان خودت یه جوری این رفیق تو مدیریت کن. من از اولش هم نمیخواستم بیام چون میدونم اخلاق زنم چیه. اخلاق من مگه چطوریه؟ همینه دیگه. تو هر مهمونی میخوای این داستانا رو درست کنی. خجالت بکش. ای بابا. خیلی خب دیگه چه خبره آخه نسترن. تموم کنیم مسخره بازیاتو دیگه. هی شروع میکنی. سلام. بالاخره زدی بیرون. خوش اومدی عزیزم. فقط رفاقت میتونست خانم از غار تنهاییش بیاره بیرون. دیگه گذشت. مهم اینه که امسال میره تیم ملی قهرمانم میشه. اون دفعه هم مصدوم شد بدشانسی آورد. چرا که نه؟ آخه مصدومیت خیلی بده. خیلی خوب دیگه. حالا دیر اومدید همه گشنن. حامد جان تا شما منقره رو حاضر کنید ما خانمان سروسات رو راه بندازیم. بیاید بریم آشپزخونه بچه‌ها. برو عزیزم برو قربونت برم. معرفت نداره که همش مینالید ندارم. حالا نگاه کن چه ویلایی گرفته، چه بند و بساطی راه انداخته برای یه سالگرد ازدواج. بابا مگه از جیب تو بوده؟ خب میدونست گیرم. برای چه که شنبه 50 تومن کم دارم. پای آبرون وسطه. میتونست یه دور همی ساده بگیره کار رفیقش رو راه بندازه. ولی خب صبر کن. تازه شده 1 سال. ایشالله جشن 10 سالگی ازدواجشون رو بگیرن اون وقت میفهمن کی به کی. این خیال بابا تو لحظه زندگی کن مسعود خان. اوه تا 10 سال دیگه معلوم نیست کی زنده است کی مرده. بچه خوش بگذرونین. همینو بگو. ما همه به امید خدا زنده. لاغر من یکی. تا به آرزوام نرسم هیچیم نمیشه. خیالتون راحت. انشالله. یه چیزی بگم اینا رو بیخیال. مگه خیلی لاغر نشده؟ با حال روزی که اون داره طبیعیه. با اون چه حرفیه تو میزنی؟ شنیدم ماجرا رو. میگن اگه میرفت مسابقات آسیایی حتما قهرمان میشد. تازه فهمیدم مهیا خانم کیه. چرا نرفتن مسابقات؟ مصدوم شد. پرشکار بودن درسته؟ کاراته عزیزم قهرمان آسیاست. آخ چقدر حیف که نرفت مسابقه. من که واقعا دلم سوخت. شما به روش نیاد این موضوع. چند ماهی بود که افسردگی گرفته بود. تو خونه مونده بود. اولین روزی که بعد از اون موضوع اومده بیرون. بچه کی چای میخورن؟ یه دونه برای من اگه زحمتی نیست. یه دونه بی زحمت برای من. بله چشم. مرسی. سر به حامد گفتم از این گوجه ها نمیگی. خسته نباشی. قربونت رفت جون شما چرا؟ بیا مهیا جون. خب اگه نمیخوام. عزیزم شما داری دوران نقاهت رو تعیین میکنی. نمیخواد کار کنی. بگی بشین بابا. نصرن جان اگه من ذره شک داشتم امروز اینجا درست ترین جا و شماها درست ترین آدمو نیستین امکان نداشت پامو اینجا بذارم. اصلا همینطوره عزیزم. خودتو عصبانی نکن. آخه میدونی نصرن همیشه همینطوره. کافی یه چیز از آدم بدونه تا آدمو بخواد گروگان بگیره. نه بابا قربونت برم همچین چیزی نیست. تو الان حساس شدی. بیا بریم حیا. جمع کنید بچه‌ها. اختر جون اینجا رو مرتب کن. بریم حیا. اختر خانم داری میری؟ بله آقا. با اجازهتون داداشم داره میاد دنبالم. باید برم بیمارستان پیش مادرم. ببخشید نتونستم بمونم کمک سارا خانم کنم. فدای سرت مادر واجب تره. خیلی ممنونم آقا. خستم نباشی. ببخشید. آشغالانم بردم آقا. دستت درد. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. آشه بابا گفتم که خودم زنگ میزنم بهت. خداحافظ. خیلی خوشحال شدم دیدمت مهیا جان. منم همینطور. مهیا اینجا تازه به زهرا گفتیم تو کی هستی. بله. لطف داری عزیزم. خواهش میکنم. با اجازهتون من یه لحظه خواهش برم. میکنم. خواهش میکنم. مشتبا جانم. ساعت من دست توه؟ نه دست من چیکار میکنه؟ نیست. یعنی چی نیست؟ نیست دیگه. یعنی دستت افتاده؟ نه بابا اون موقع که داشتیم جوجه رو درست میکردیم در آوردم گذاشتم رو میز کوفتی. الان هر چی میگردم نیست. مطمئنی همه جور خوب گشتی؟ آره حامد خان آره گشتم نبود. مگه دست و پا داره حرکت کنه یه ساعت دیگه. نیست. واقعا؟
نیست. ببین نکنه این زنه کلفته که رفت. مشتبه کلفت چیه بابا؟ خجالت بکش. ببخشید این خانم مدیر عامل که رفت نکنه کارمونه. خجالت بکش آقا مشتبه. تو جمع ما داری از این حرفا میزنی؟ چی میگه؟ ببینم این همه داری شلوغ کاری میکنی، خوب اونجا رو گشتی دیگه. گشتی قشنگ حتما یکی برش داشته. ببین دیگه داری توهین میکنی نسترنا. ما این همه سال با هم دیگه دوستیم، مگه از این داستانا داشتیم با هم؟ خیلی از چند سال با هم زندگی میکنن، بعد یه کار میکنن که اگه شوهرشون بفهمه شاخ در میاره. الان این حرفی که میزنی چه ربطی به صنعتت داره؟ مثلا گفتم تو چرا به خودت میگیری؟ سارا تو میشناسی این کارگره رو؟ حرفایی داری میزنی صدف. من و حامد ممکنه از این کارا بکنیم ولی اختر نه. میدونی چند سال تو خانواده ما رفت آمد داره؟ صدف جان لابد میشناسه کارگرشون دیگه. این چه حرفیه تو میزنی؟ پس چی شده این ساعت؟ بال در آورده پرواز کرده. نه سنجو مطمئنی رو اوپن جا گذاشتی؟ شاید جای دیگه گذاشته فراموش کردی. یکم فکر کن. آره بابا آره مطمئنم. احمقم مگه؟ آخه جزبه کسی اونجا نبوده. نگران نباشین پیدا میشه. شما بفرمایید پیداش کنید. بابا منم میگم پیدا میشه. آقا بریم شامو بخوریم بعد همگی میگردیم و پیداش میکنیم. لطفاً تز نده حامد جان. اول میگردیم ساعت رو پیدا میکنیم، بعد که ما رفتیم شما بفهمید شامتون رو میل کنید. اصلا حالا مگه چی بوده این ساعت که اینجوری به جون هم افتادین؟ زشته به خدا. عزیز من رولکس بود، اصلا بود، بالای 500 میلیون قیمتش بود. البته الان بحث من این چیزا نیستا، فقط من میگم چرا اینجا چیه همچین جمعی باید این اتفاق بیفته. نسترن باز که داری حکم صادر میکنی. الان مگه مشخص شده دزدیده شده؟ اولا درست صحبت کن با زن من. در ثانی آب نشده که بره تو زمین. پاشو بریم. محیا جان کجا؟ ببخش سارا جان ولی به خدا تازه حالم خوب شده. اعصاب این داستانا رو ندارم. بگی بشین بابا. ادا در میاره. گم شدن ساعت من کار هر کسی باشه، کار تو یکی نیست. بس دیگه نسترن شورشو داری در میاری. ها سارا جان آروم باش یکم. چجوری آروم باشم؟ نمیبینی چه آبروریزی راه انداخته؟ باشه تو خودتو کنترل کن. من خوب میدونم کار کیه. کار کیه؟ اونی که شنبه چک داره و کلی بدهی بالا آورده. میفهمی داری چی میگی؟ خیلی خوب میفهمم چی دارم میگم. از لحظه‌ای که پاتو گذاشتی تو این خونه داری حسادت میکنی به پولای حامد که چرا به تو نداده. تو بردی اون ساعت رو میخوای بفروشی بدی بدهیتا صاف کنه، بعد مراسم ما رو خراب کنی که خیلی خوب خرابش کردی. لعنتو میبندی یا زیپشو ببندم؟ نمیبندم. میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ نداره تموم کنی تو رو خدا. خواهش میکنم تموم کنی. بچه‌ها بریم شام بخوریم. یه چیزی میگی تو هم سارا؟ اوه درست صحبت کن. خیلی خب بابا. بچه‌ها آخه این ساعت چقدر ارزش داره که شما داری اینطوری با هم دیگه برخورد میکنی؟ مثلا نمیفهمم این اخلاقتون و این حرکتتون رو. واقعا فکر کردی به خاطر پولشه؟ پس به خاطر چیه؟ عزیزم کادوی تولدم بود. بله اصلا پولش مهم نیست. عزیزم گفتی چقدر بود؟ گفتم مهم نیست. اتفاقا مهمه. 500 میلیون تومان پولش بود. نصر انجام بسته. من که میدونم داستان چی بوده. به فرضم بدونی. الان باید بگی؟ وایسا چی میگه این نصرن؟ بابا مگه نمیدونی این افسرده از قرص میخوره؟ قرصاشو یادش رفته. نصرن خانوم هرچی به دهنت میرسه همینجوری داری میگی ها. اتفاقا هنوز چیزی نگفتم. زنت دیوونه است دیگه. دیوونه. نصرن خودت خواستی. آقا مشتبه اون پولی که دادی به زنت واسه تولدش اون داده به داداش علافش رفته ماشین خریده. این ساعت هم فیک بوده. 5 میلیون بیچاره نمیارزیده. چی میگه این؟ خواهش میکنم نصر. یه لحظه ولش کن. چی میخوای به این که انقدر مهمه و بقیه نمیذارن؟ به اوضاع چقدر قاریش میش شده. ما خبر نداریم چقدر نگفته و نشنیده بین ما هست. به نظرم دیگه تمومش کنید این داستانو. چیه تمومش کنیم آقا مسعود؟ الان یه حرفی شده تمام بچه‌ها با هم دیگه شک دارن. هیچ کی دیگه بهش که اعتماد نداره. بذاریم ببینیم اصلا نسترن خودش چی میخواد بگه. رها بس کن. حرفی نیست. چرا انقدر شلوغش میکنید شما؟ حرفی نیست. نه. نسترن خانوم بگو. بابا الان میخواد یه دروغ سرهم کنه. چیو بگه؟ این چیه؟ چیزی نیست. بالاخره خودم بهت میگفتم. چیو؟ به خاطر مسئولیت نبود که نرفتم مسابقه آسیایی. بس به خاطر چی بود؟ بابا قبل وزکشه فهمیدم حاملم. ولی خب مجبور شدم سفت کنم برسم به مسابقه ولی همه چی بدتر شد. ما 5 سال همه کار کردیم که بچه دار بشیم. دکتر تو این شهر نمونده که سراغش نرفته باشیم. من به خاطر تو قید تیم ملی و ورزشمو زدم مثل سگ صبح تا شب جون کندم کار کردم که بتونم خرج دوا درمون تو بدم. سارا تو میدونستی و گذاشتی این بچه رو بندازه نه؟ شرمنده. خودت محیا رو میشناسی.
تصمیم گرفته بود بره مسابقات. از من کاری ساخته نبود. بلا کن. خب چه کردید؟ هیچ، فعلا که داریم حرف میزنیم. حرفا همیشه میشه زد. آقا محمد الان باید تصمیم بگیری. ببین زندگی همینه. یه زن خوبیه. زخم خیلی تازه است. نمیتونم باش کنار بیام. باید کنار بیای. بابا زندگی همینه دیگه. یکم درکش کن. کاش که مهیا منو درک میکرد. همین. میفهمم چی میگی. خوبم میفهمم. تو هم دروغ شنیدی، هم بچه رو از دست دادی. ولی باید ببینیم تنها راهش طلاقه. دیگه حرف طلاقو نزنید. بچه‌ها شما که میدونی زندگی ما چی بوده. من اگه تمام این انرژی رو که واسه ورزش کردن مهیا گذاشتم خرج خودم میکردم، الان توی بوکس اسم و رسم داشتم واسه خودم. یه سوال ازت بپرسم. اگه مهیا همین کارو باهات میکرد، بچه هم سخت میکرد، میرفت بازی آسیایی قهرمان میشد، برمیگشت، تو بازم همین حرفا و همین رفتار رو داشتی؟ پس میشه موضوع رو یه مدل دیگه هم دید. توی خونه یه آدم وقتی که لوله میتره که نمیان خونه رو خراب کنن، که میرن درستش میکنن. تو هم بیا درستش کن. نمیدونم. خیلی خوب. این دفعه رو اسپار به ما. حالا واقعا سورپرایز شدی؟ آره بابا از قیافش معلومه سورپرایز شده نمیگه. تازه ما خانوما یه خبر خیلی خوبم برای آقا محمد داریم. چی شده؟ به منم بگید. شرط داره محمد. اول باید جلوی همه ما زنگ بزنی به مهیا، با مهیا آشتی کنی. بعد که این قضیه حل شد، بچه‌های هلدینگ کادوی تولدت رو تقدیمت میکنن. اذیتم نکن تو خدا. محمد دیگه داری لوسبازی در میاری یا عمو یه زنگ دیگه زنگ بزن. زنگ بزنید دیگه آقا محمد. والا به خدا من این همه سال بین شما گیر کردم. اسمش اینه که مدیر عاملمو. شما اینجا برای خودتون همه کارید. برای خودتون میدوزید و میبافید. باری کرد. حامد خان انقدر غر نزن. اگه این خانوما نبوده من و تو خیلی وقت بود تو این شرکت ورشکست شده بودیم. اصلا هم از این حرفا نیست. عمرن. محمد جان،
اجازه میدی موقع فوت کردن کیک تماس تصویری بگیرم تا مهیا هم تو شادی ما شریک باشه؟ چی شد پس زهرا؟ بابا فیلتر شکنم بس نمیشه. آقا اینقدر استرس ندین. خبر خوبتون چیه؟ وای محمد نمیتونی تصورش هم بکنی که چه کادویی برات داریم. نمیشه اول اون خبرتون رو بگیم بعد ادامه این تولد بازی رو بدیم؟ نمیشه. نه محمد اصلا برو خدا دیگه نه. ببین محمد، حساب من از بقیه همکارا جدا نیست. این کادوی من و سارای عزیز. دست شما در نکنه. ناقابل آقا محمد. خیلی ممنونم. مبارکت باشه. متشکرم. چی شد زهرا؟ بس نمیشه والا. ای بابا. بابا میخوای من زنگ بزنم به خاله مهیا؟ نه بابا جان، یه دقیقه صبر کن. اصلا یه پیشنهاد دارم. چطور خودمون فیلم بگیریم بعدم برای مهیا بفرستیم؟ یاسمن چته؟ چرا ساکتی؟ من همیشه به زندگی محمد و مهیا خبطه میخوردم. خب مدتی که با هم سر بودن. عزیزم گریه نکن دیگه یاسمن، تولده. گریه نکن محمد. تو هم خودشن شماتو فوت کن دیگه پسر. چقدر لفتش میدی؟ بریم بالا. نه مشتبه جان صبر میکنیم. چشم، اونم چشم. اصلا هر چی شما بگی چشم. 9 8 7 6 5 4 3 2 ایشالله تولد 120 سالگی. ایشالله. خیلی ممنونم بچه‌ها. دستتون در نکنه. فیلمم بفرستیم واسه مهیا. ولی نمیخوایم بگین داستان اون کادو چیه؟ نه خیر. شما بی زحمت با گوشید یه فیلم میگیری واسه مهیا میفرستی که بخشیدیشو برگرده خونه شب. چطوره؟ دقیقاً باید همین کارو بکنی. پیشنهاد خیلی خوبیه. زهرا خانم زود باش از محمد یه فیلم بگیر تا پشیمون نشده. نه دیگه بچه‌ها اینجاش خصوصیه. همه میریم بیرون. محمد میخواد تنها با مهیا حرف بزنه. بچه‌ها وایسید ببینیم اشکولانه‌شون چجوریه. نه بهشان اینجاش دیگه خیلی خصوصیه. خودم سلفی میگیرم میفرستم. باشه بریم. کلک نزنی ها. بیا محمد. خب کشتید منو. تو رو خدا بگید. نترس نمیمیری. محمد به تبریک میگم. همه به تبریک میگیم. چی شده بابا؟ بگم راستش خواهر یاسمین دکتر زنانه. ما مهیا رو فرستادیم پیشش گفته که دوباره میتونه باردار. یاسمین خانم بفرمایید تو. خودت تعریف کن داستان از چه قراره؟ یاسمین خانم اینا چی میگن؟ معذرت دروغ گفتم. وقتی فهمیدم میخوام واسه شما تولد بگیرم گفتم یه چیزی بگم با من آشتی کن. خواهرم گفت به خاطر اتفاقی که بر مهیا افتاده حتی ممکن نگیر سرت دارم بشه و معذرت میخوام. مسخرم کردی؟ آره مسخرم کردید. به مهیا میگید همه چی تمومه. منتظر دادخواست طلاقش باشه. یاسمین
همین الان از این شرکت میری بیرون. هفته دیگه هم یه حسابتو میگیری. خداحافظ. اخراجی. دختره دیوونه. دروغ گفتن زیادم سخت نیست. مطمئن؟ خیلی هم مطمئن. شب خونه میبینمت. خب عزیزم با این اصلا فکر کنم دیگه نتونن از جاشون بلند شن. سهمشون هم از شرکت میتونی زیر قیمت بخری. فعلا که ما هر چی داریم از سیاست توه. اون از اون داستان که همه باورشون شد منو گول زدی. پول ساعت اصل رو گرفتی و فیک خریدی. اینم از این داستان. بریم. Ce genre de grosses vagues, c'est pas, ça pardonne pas en fait. Il n'y a pas de deuxième chance, de troisième chance. Si tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, tu peux mourir quoi. Très très attiré par cette grande vague. Il avait quoi, une douzaine d'années, et puis c'était je vais aller surfer Bellara. Mais voilà, il en parlait comme si réellement il allait la surfer très rapidement. Quand j'étais enfant, je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bellara et je sais pas, j'avais 10 ans peut-être, je faisais du bodyboard, j'allais en daille les jours de tempête et je lui disais Ama, laisse-moi y aller. Bon, bien sûr, ma mère me disait que non parce que c'était surréaliste, mais c'est un rêve en fait un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Et quand tu vois ces années qui s'écoulent, ces années à s'entraîner, à gravir des paliers, à surfer des vagues de plus en plus grosses, et le jour où tu as cette vague, c'est un sentiment de joie qui est indescriptible, je pense. Et je me suis rendu compte très très vite qu'en fait la vision du gros des vagues n'était pas du tout la même que la mienne. Donc moi j'essayais de freiner en lui disant oui, bah, quand tu auras 18 ans, tu verras si tu y vas, mais pas avant. C'était histoire de mettre un barème. Et je me suis rendu compte en fait que oui, qu'il n'avait pas d'appréhension par rapport aux grosses vagues et aux gros, qu'il n'en avait pas peur quoi en fait. Que nos visions n'étaient pas du tout les mêmes. Je crois que la première fois qu'on se rencontre avec Mathieu, c'était en hiver 2016-2017.
Ça fait quelques années moi, que je voyais, que j'entendais parler de Mathieu, mais on n'a jamais vraiment tchatché. Et là, c'était un jour où on se préparait pour aller à Bellara. On était sur le parking de Sokoa. Donc il y avait des vagues à Bellara. J'étais avec Max, on était quelques équipages. Et là, je vois Mathieu qui arrive avec sa mobilette et son gun. Et il se gare à côté de nous. Nous, on avait des jet skis. Puis je le regarde comme ça du coin de l'œil. Je vois qu'il commence à sortir une combi de son sac. Puis je sais pas pourquoi, je suis allé adresser la parole. C'est vraiment la première fois que je vais parler avec Mathieu. Je dis ça va, c'est cool, tu vas surfer. Tu vas à la bougie, tu vas au Cricas. En fait, la bougie et les Cricas, c'est 2 spots qu'il y a dans la baie de Saint-Jean qui cassent quand il y a des vagues à Bellara. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit non, je ne vais pas au Cricas, je vais à Bellara aussi. Voilà, Matt était très jeune, donc du coup, je pense que quelque part aussi, il avait envie de percer. Peut-être que c'était pas trop bien perçu sur les personnes qui étaient autour, qui avaient une autre conscience aussi du gros, étaient dans des choses différentes aussi. On essaie de s'inspirer de vraiment des mentors un peu de ce sport, quoi, comme on peut en observant dans l'eau. Ok, lui il se place comme ça, ok, lui il fait comme ça, et c'est comme ça qu'on essaie de prendre de l'expérience, et surtout par rapport aux générations qui étaient là avant nous, quoi. Parce que voilà, j'ai 21 ans, je suis arrivé à Bellara, il y avait déjà des mecs qui avaient ouvert la voie, on savait que c'était une vague qui était surfable, mais maintenant oui, Bellara c'est une vague surfable, c'est logique, mais est-ce qu'il y a 20 ans c'était une vague surfable? Ben ils ne savaient pas. Peyo, Max, tous ces mecs qui regardaient la vague, ok, ouais, je pense que c'est surfable. Mais tant que ça n'a pas été, tu peux pas savoir. Et j'ai de suite senti qu'il était quand même habité d'une énergie et qu'il allait y aller. Et là, j'ai dit, ok, si tu veux aller à Bellara, tu vas venir avec nous, on va monter sur nos jet skis. Et puis moi, j'avais commencé à avoir des prototypes, des vestes gonflables que j'étais en train de développer. J'ai dit, donc j'en avais un en plus, donc je lui ai mis une veste gonflable sur les épaules. Donc c'est comme ça qu'il est venu à Bellara pour la première fois avec nous. Je crois qu'il avait essayé de faire une tentative avant, mais je crois qu'il avait fait demi-tour, enfin je sais pas trop. Mais je me dis que si on n'avait pas été là, peut-être qu'il serait parti seul à la rame. Alors je sais pas s'il aurait réussi à aller jusqu'au bout, quoi, mais voilà, et c'était en 2017, donc je crois qu'il avait 15-16 ans, il débarque avec sa mobilette. Un jour tu m'avais amené là avec le gun. Ouais. Et je t'avais dit que je voulais faire de la grande planche pour essayer le gun ici. Ah oui, peut-être, oui. Et en fait j'étais parti à la rame. On a commencé. Le surf de grosse vague, c'est pas, ça pardonne pas en fait. Il n'y a pas de deuxième chance, de troisième chance. Si tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, tu peux mourir, quoi.
vagues, c'est un sentiment de joie qui est... Le surf de grosses vagues, c'est pas... Ça pardonne pas en fait, il n'y a pas de deuxième chance, de troisième chance. Si tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, tu peux mourir quoi. Très très attiré par cette grande vague. Il avait quoi, une douzaine d'années, et puis c'était je vais aller surfer Bellara. Mais il en parlait comme si réellement il allait la surfer très rapidement. Quand j'étais enfant, je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bellara et je sais pas, j'avais 10 ans peut-être, je faisais du bodyboard, j'allais en daille les jours de tempête et je lui disais Ama, laisse-moi y aller. Bon, bien sûr, ma mère elle me disait que non parce que c'était surréaliste, mais c'est un rêve en fait, un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Et quand tu vois ces années qui s'écoulent, ces années à s'entraîner, à gravir des paliers, à surfer des vagues de plus en plus grosses, et le jour où tu as cette vague, c'est un sentiment de joie qui est indescriptible, je pense. Et je me suis rendu compte très très vite qu'en fait la vision du gros des vagues n'était pas du tout la même que la mienne. Donc moi j'essayais de freiner en lui disant oui, quand tu auras 18 ans, tu verras si tu y vas, mais pas avant. C'était histoire de mettre un barème. Et je me suis rendu compte en fait que oui, qu'il n'avait pas d'appréhension par rapport aux grosses vagues et aux gros, qu'il n'en avait pas peur quoi en fait. Que nos visions n'étaient pas du tout les mêmes. Je crois que la première fois qu'on se rencontre avec Mathieu, c'était en l'hiver 2016-2017. Ça fait quelques années moi, que je voyais, que j'entendais parler de Mathieu, mais on n'a jamais vraiment tchatché. Et là, c'était un jour où on se préparait pour aller à Bellara. On était sur le parking de Sokoa. Donc il y avait des vagues à Bellara. J'étais avec Max, on était quelques équipages. Et là, je vois Mathieu qui arrive avec sa mobilette et son gun. Et il se gare à côté de nous. Nous, on avait des jet skis. Puis je le regarde comme ça du coin de l'œil. Je vois qu'il commence à sortir une combi de son sac. Puis je sais pas pourquoi, je suis allé lui adresser la parole. C'est vraiment la première fois que je vais parler avec Mathieu. Je dis ça va, c'est cool, tu vas surfer. Tu vas à la bougie, tu vas au Cricas. En fait, la bougie et les Cricas, c'est deux spots qu'il y a dans la baie de Saint-Jean qui cassent quand il y a des vagues à Bellara. Et là, il me dit, il me regarde droit dans les yeux, il me dit non, je ne vais pas au Cricas, je vais à Bellara aussi. Voilà, Matt était très jeune, donc du coup, je pense que quelque part aussi, il avait envie de percer. Peut-être que c'était pas trop bien perçu sur les personnes qui étaient autour, qui avaient une autre conscience aussi du gros, étaient dans des choses différentes aussi. On essaie de s'inspirer de vraiment des mentors un peu de ce sport, quoi, comme on peut en observant dans l'eau. Ok, lui il se place comme ça, ok, lui il fait comme ça, et c'est comme ça qu'on essaie de prendre de l'expérience, et surtout par rapport aux générations qui étaient là avant nous, quoi. Parce que voilà, j'ai 21 ans, je suis arrivé à Bellara, il y avait déjà des mecs qui avaient ouvert la voie, on savait que c'était une vague qui était surfable, mais maintenant oui, Bellara c'est une vague surfable, c'est logique, mais est-ce qu'il y a 20 ans c'était une vague surfable? Ben ils ne savaient pas. Peyo, Max, tous ces mecs qui regardaient la vague, ok, ouais, je pense que c'est surfable. Mais tant que ça n'a pas été, tu peux pas savoir. Et j'ai de suite senti qu'il était quand même habité d'une énergie et qu'il allait y aller. Et là, j'ai dit, ok, si tu veux aller à Bellara, tu vas venir avec nous, on va monter sur nos jet skis. Et puis moi, j'avais commencé à avoir des prototypes, des vestes gonflables que j'étais en train de développer. J'ai dit, donc j'en avais un en plus, donc je lui ai mis une veste gonflable sur les épaules.
Donc c'est comme ça qu'il est venu à Bellara pour la première fois avec nous. Je crois qu'il avait essayé de faire une tentative avant, mais je crois qu'il avait fait demi-tour, enfin je sais pas trop. Mais je me dis que si on n'avait pas été là, peut-être qu'il serait parti seul à la rame. Alors je sais pas s'il aurait réussi jusqu'au bout, quoi, mais voilà, c'était en 2017, donc je crois qu'il avait 15-16 ans, il débarque avec sa mobilette. Un jour, tu m'avais amené là avec le gun. Oui. Et je t'avais dit que je voulais faire de la grande planche pour essayer le gun ici. Ah, peut-être, oui. Et en fait, j'étais parti à la rame. On a commencé vraiment à se côtoyer, à s'apprécier. Et effectivement, la première fois qu'on a pris des vagues en foile à Bellara, on l'a fait ensemble. Je rigole quand j'entends dire « Ah oui, mais c'est maintenant la période pour Bellara, c'est maintenant. C'est la période comme il y a la période des châtaignes, puis il y a la période des noix, puis il y a la période des palomes, et la période comme s'il y avait une période pour... J'entends beaucoup ça. Mais là, il n'y a aucune période, quoi. Ça peut être n'importe quand. Tout d'un coup, là, il y a donc ce massif rocheux, un massif rocheux important, qui fait 15 mètres de haut et assez large, et qui est un cailloux de pêche en fait. Quoi. Cailloux, c'est-à-dire, on appelle des cailloux des lieux de pêche. Que j'ai demandé à des copains pêcheurs, mais pourquoi vous l'appelez Bellara, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens, Bellara. Bellara, c'est l'herbe. Alors il y en a qui disent que c'est l'herbe de mer, quoi. C'est une erreur, ça. C'est un rochement. Pour le trouver, parce que quand tu es sur l'eau, quand tu n'as pas de radar, tu ne sais pas qu'il y a ça dessous. Donc il y a des amers. Un amer, c'est quoi? C'est un point à terre qui peut être un arbre, une montagne, un truc très précis qui ne va pas bouger, quoi. Un amer. Si tu es sur Bellara, par exemple, tu regardes à terre, là où il y a le blocos, là. Du blocos en allant véranda, il a comme ça, il y a juste un filet d'eau. Dans ce creux-là, ce petit creux, il y avait de l'herbe qui poussait. Ça faisait vert. Au milieu de la falaise qui est grise, cette amer-là, avec la rune, dans l'alignement, donc il y a ce massif dit Bellara. Il faut des conditions météo très spéciales pour qu'il y ait cette vague. Le mouvement de mer qui vient cogner ce massif, et avec une force telle, et donc la masse d'eau, elle se retrouve projetée 15 mètres plus haut. Une certaine forme d'excitation quand les grosses vagues sont présentes avec de belles conditions. Ça pousse certaines fois à la faute. Pour l'instant, il n'y a pas eu de drame, mais ouais, il y a une petite pression qui monte, mais qui monte dans les grosses vagues et qui monte sur des spots normaux, comme tous les jours. Dans les grosses vagues, ça peut avoir des conséquences un peu plus complexes. Il y a quelques histoires, légendes par rapport à la vague. C'est vrai, pourquoi? Parce que bon, quand tu es en mer et que tu es devant un monument, tu as peur, quoi. Mais effectivement, le danger ne vient pas juste avec la taille des vagues. Hein. Il y a eu malheureusement de très grands surfeurs qui ont surfé de très grandes vagues, qui se sont tués, qui ont perdu leur vie dans des conditions quasiment banales. Hein. Malik Joyeux, qui était un très grand surfeur, décédé très jeune, trop jeune, après avoir eu des vagues incroyables à Chopo, certaines des plus grosses vagues jamais surfées à Chopo, et il est mort dans un pipeline. Alors c'est pipeline, c'est pas rien, mais dans un pipeline quelconque, quoi, de 2 mètres. Il y a un souvenir qui m'a vraiment marqué. C'est assez fou parce que c'était une session de grosses vagues, mais qui n'était pas forcément plus grosse que les autres. C'était une session où il y avait moins de 10 mètres, mais où il y avait quand même des grosses vagues. Donc forcément, on y va quand même, voilà, c'est des grosses vagues, on y va préparer. Mais la veille de cette session, j'avais fait beaucoup trop de sport et j'étais pas arrivé en état de forme à 100, enfin à 200%, quoi. J'étais un peu fatigué, tout ça, quoi. Donc en fait, on est arrivé au fond, j'ai pris une vague. Et quand je suis parti sur cette vague, j'ai fait le take-off, j'ai fait un airdrop, la planche elle a volé comme ça. Et mon pied il a glissé et arrivé en bas de la vague, j'ai pris une énorme boîte, quoi.
Et je suis tombé à plat d'eau comme ça et j'ai vu la mousse énorme arriver et me recouvrir et m'exploser. Et sous l'eau, j'ai pris comme un KO et j'avais pas de gilet à cartouche. Donc en fait, je me suis fait exploser, rouler, bouler dans tous les sens. Ressortir de l'eau, j'ai eu le temps de faire comme ça, inspiration, boum, tout noir, trou noir. Sous l'eau, j'étais là, mais trop noir. Donc dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, je me suis dit, ok, ça se calme. Je fais une brasse, 2 brasses, re-avalé au fond. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être dans la tête. Donc là, je re-avalé au fond, encore. Et là, je me suis dit, là, ça a commencé à être long. Il y a la deuxième vague qui va arriver. Donc, je suis remonté avec mon leash pour remonter à la surface. Et dès que je suis arrivé à la surface, j'ai eu peut-être le temps de prendre une inspiration comme ça. Et j'ai fait... Et là, c'était la vague de trop, quoi. C'est bizarre parce que j'ai pris des vagues plus grosses sur la tête dans ma vie, plus grosses, plus méchantes. Mais là, je sais pas, ce jour-là, il se passait un truc sous l'eau, quoi. Et arrivé, elle m'a fait une sensation sous l'eau, c'est la première fois de... C'était un peu un tout, pas forcément un manque d'air, mais une telle pression sous l'eau que ça m'a mis KO en fait. J'étais KO sous l'eau et je pense que c'est le pire endroit où on peut tomber KO, c'est vraiment sous l'eau, sous une vague, quoi. Et j'ai senti mon corps partir, quoi. Et c'est la première fois de ma vie où je suis sous l'eau et que je me sens partir, quoi. J'ai 21 ans, je suis jeune encore, mais ça fait quelques années que je surfe, que je vais dans l'eau, que je vais dans l'océan. Et ça m'a mis une grosse leçon d'humilité de me dire, ok, là, tu es dans un spot que tu connais parfaitement, dans un endroit où tu as appris à surfer. Et au bout de la 3e vague, tu prends un KO, tu es sous l'eau et tu es à 2 doigts de te noyer, quoi. Là, je sentais mon corps partir sous l'eau, quoi. Je me sentais mourir. Ça m'a mis quand même un choc où je me suis dit, ok, tu surfes des grosses vagues, t'aimes ça, mais est-ce que ça vaut le coup, quoi, de se dire, je pars le matin, je vais surfer et je rentre, j'ai peut-être failli mourir, quoi. Et c'est la seule fois de ma vie où ouais, je me suis dit, ok, là je vais peut-être mourir, quoi. Le surf pur dans le surf de grosses vagues, c'est peut-être prendre une vague, c'est peut-être 5% de toute la préparation, de tout ce qu'il y a autour du surf de grosses vagues. Quand la saison de grosses vagues arrive, ça fait déjà des mois, des années qu'on s'entraîne physiquement hors de l'eau pour être prêt lorsque on va prendre des grosses vagues sur la tête, mentalement pour se dire ok, là il faut accepter que je suis dans un moment critique et je vais prendre des vagues énormes sur la figure et se sentir prêt pour résister, on va dire, à ces masses d'eau et à ces conditions, quoi. On s'entraîne pour limiter la blessure, pour limiter les accidents. Et en fait, quand tu es entraîné, le mental est très fort aussi. Tu peux être le mec le plus entraîné dans une salle de sport, le plus fort à la piscine, le meilleur nageur, avoir la meilleure apnée. C'est le mental qui va faire que tu te surpasses dans le surf de groupe. Et donc si tu t'entraînes, tu forges aussi ton mental à l'entraînement. Et si tu as le mental, non seulement tu vas pouvoir dépasser tes limites, et tu vas aussi certainement éloigner le risque de blessure.
les grosses vagues impressionnent et forcent peut-être à plus de concentration. Mais ouais, faut rester humble et il faut faire attention, quelles que soient les conditions. Donc tout ce qui est blessure, la possibilité de se tuer, il faut en avoir conscience, c'est comme ça. Le mec qui n'a pas peur, c'est un fou et il n'a rien à faire là. Un fou, c'est dans un asile et nulle part ailleurs. Donc il faut ressentir la peur, mais il faut la transformer en énergie, une énergie positive, une énergie de dépassement. Il faut avoir conscience des choses et rester positif et surtout prendre du plaisir. Malgré le fait que ce soit une discipline avec beaucoup d'engagement, il faut garder la notion de plaisir et je pense qu'avec Mathieu, c'est ce qu'on arrive à faire. T'attends ce jour depuis des années. Tu t'es préparé des mois et des mois à t'entraîner dur sous la pluie tout seul pour te dire ok, c'est maintenant. Et c'est maintenant que tout doit se jouer, quoi. Donc mentalement on est prêt, physiquement on est prêt, mais on joue dans un élément naturel qui est constamment en train de changer. Donc c'est quand même quelque chose qui est variable et tout peut se passer à n'importe quel moment. Donc il faut être prêt. Le pilote, il joue une part certainement plus importante que le surfeur au final. Parce que si le pilote lance très bien le surfeur sur une vague, le job il est quasiment fait, quoi. Le mec après ça va dérouler, il a qu'à faire ce qu'il sait faire entre guillemets, mais tout part de là, tout part de l'entrée en vague jusqu'au moment où tu vas faire un rescue sur le mec et ça arrive inévitablement. Donc il y a vraiment une continuité du moment où tu vas lui faire prendre la vague jusqu'au moment où tu vas le récupérer. Donc ça demande une attention énorme, faut pas décevoir, quoi. C'est un engagement total. Je vais essayer de me débrouiller, de faire au mieux, d'essayer d'analyser au mieux les conditions et prendre la bonne décision au bon moment. Parce que le surf de grosse vague, c'est... T'essaies en fait d'anticiper avant. Ouais, le spot il est comme ça. Ouais, si je fais ça, qu'est-ce que je ferais? Mais quand tu as une vague de 20 mètres qui te tombe sur la tête, il n'y a pas d'anticipation. J'ai une demi-seconde pour prendre la bonne décision, sinon ça peut être fatal. Dans ces moments-là, en fait, où tu as lâché ton coéquipier dans une vague, la vague a déroulé et tu ne le vois pas, 10 secondes, tu as l'impression que c'est une heure, quoi. C'est très long, en fait, puisque voilà, il t'a confié sa responsabilité, tu veux le sécuriser, tu veux vite le remonter, tu veux l'avoir avec toi, tu veux fêter la vague qu'il a eue. Et si dans ce moment-là, tu le vois pas rapidement, ça paraît long en fait. Même si c'est un laps de temps très court, tu n'as qu'une envie, c'est le voir, le récupérer, voilà. Tu penses qu'à ça en fait. Ce jour-là de novembre 2022, ça faisait exactement 20 ans, jour pour jour, qu'ils avaient surfé à Bellara pour la première fois. Donc c'était un jour un peu spécial pour nous, on savait que c'était un peu l'anniversaire de la vague et qu'il y ait des conditions aussi grosses ce jour-là, c'était quelque chose d'assez spécial. À Bellara, la difficulté pour prendre une vague, c'est que le line-up est juste immense. Il est aussi grand que 4 terrains de foot réunis. La vague arrive à entre 60 et 70 km/h. Donc pour réussir à se placer au bon endroit pour prendre une vague, c'est quasiment mission impossible. Donc ça demande une grosse concentration, une bonne analyse du spot. Ce jour-là, quand on est arrivé au line-up, j'avais jamais vu des vagues aussi grosses de ma vie. C'était juste gigantesque. Il n'y avait personne dans l'eau, il faisait gris et il y avait des vagues aux alentours de 15 mètres. Tout le monde se regardait, les vagues étaient juste immenses et parfaites et personne n'osait y aller. Au moment où il a fallu se décider et c'était à nous de tenter notre chance. Quand une bombe arrive, quand la vague arrive, il n'y a presque pas besoin de communiquer. Et en général, quand cette vague arrive, il y a une forme de silence qui va s'installer. On n'a même pas besoin de se dire celle-là, pas celle-là. On sait que c'est cette vague. On va être dans la fraction de seconde ultra concentré pour que tout se passe bien.
Quand j'ai vu cette vague immense arriver devant moi, c'était un sentiment très particulier, à la fois un mélange de peur et d'excitation, parce que je savais que j'allais potentiellement réaliser mon plus grand rêve d'enfant et prendre une vague à Bellara. On a été voir les vagues ce matin. Franchement, c'était gigantesque. Je crois que j'ai jamais vu des vagues aussi grosses de toute ma vie au Pays Bassin. Franchement, ça fait peur. Hein. On sait que quoi qu'il arrive, là, on va prendre les plus grosses vagues de notre vie, donc ça fait un peu stresser quand même. Cette grande vague, il y avait quoi, une dizaine d'années, et puis c'était, je vais aller surfer Bellara. Je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bellara. C'est un rêve en fait, un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, et bien, tu peux mourir quoi. C'est assez fou de prendre une grosse vague parce qu'en fait, c'est pas uniquement je suis parti sur ma vague, j'ai pris ma vague. La sensation quand tu prends une des plus belles vagues de ta vie, une des plus grosses vagues de ta vie, c'est dans ta tête, en fait, il y a tellement c'est un mélange d'émotions,
un mélange de choses qui reviennent à ton esprit où tu te dis ok, et en même temps il y a tous ces mois, toutes ces années d'entraînement dur, d'acharnement à consacrer ta vie entière juste pour un sport, à tous ces moments qui ont été difficiles, toutes ces étapes qui ont été passées pour en arriver à ok, j'ai pris ma vague quoi, c'est pas juste j'ai pris ma vague, je suis en arrivé, j'ai passé un palier de prendre cette vague par le travail dur qu'il y a eu derrière quoi. Donc c'est un sentiment d'émotion, de joie qui est indescriptible quoi. Matache Barnenis, Ogeita Biurte la Kaiskit, eta Waterman Eshkalum Madnis, Bilartetik. Le surf de grosse vague, c'est pas, ça pardonne pas en fait. Il n'y a pas de deuxième chance, de troisième chance. Si tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, tu peux mourir quoi. J'étais très attiré par cette grande vague. Il avait quoi, une douzaine d'années, et puis c'était je vais aller surfer Bellara. Mais voilà, il en parlait comme si réellement il allait la surfer très rapidement. Quand j'étais enfant, je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bellara et je sais pas, j'avais 10 ans peut-être, je faisais du bodyboard, j'allais en daille les jours de tempête et je lui disais Ama, laisse-moi y aller. Bon, bien sûr, ma mère elle me disait que non parce que c'était surréaliste, mais c'est un rêve en fait, un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Et quand tu vois ces années qui s'écoulent, ces années à s'entraîner, à gravir des paliers, à surfer des vagues de plus en plus grosses, et le jour où tu as cette vague, c'est un sentiment de joie qui est indescriptible, je pense. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait la vision du gros des vagues n'était pas du tout la même que la mienne. Donc moi j'essayais de freiner en lui disant oui, bah, quand tu auras 18 ans, tu verras si tu y vas, mais pas avant. C'était histoire de mettre un barème. Et je me suis rendu compte en fait que oui, qu'il n'avait pas d'appréhension par rapport aux grosses vagues et aux gros, qu'il n'en avait pas peur quoi en fait. Que nos visions n'étaient pas du tout les mêmes. Je crois que la première fois qu'on se rencontre avec Mathieu, c'était en hiver 2016-2017. Ça fait quelques années moi, que je voyais, que j'entendais parler de Mathieu, mais on n'a jamais vraiment tchatché. Et là, c'était un jour où on se préparait pour aller à Bellara. On était sur le parking de Sokoa. Donc il y avait des vagues à Bellara. J'étais avec Max, on était quelques équipages. Et là, je vois Mathieu qui arrive avec sa mobilette et son gun. Et il se gare à côté de nous. Nous, on avait des jet skis. Puis je le regarde comme ça du coin de l'œil. Je vois qu'il commence à sortir une combi de son sac. Puis je sais pas pourquoi, je suis allé lui adresser la parole. C'est vraiment la première fois que je vais parler avec Mathieu. Je dis ça va, c'est cool, tu vas surfer. Tu vas à la bougie, tu vas au Cricas. En fait, la bougie et les Cricas, c'est deux spots qu'il y a dans la baie de Saint-Jean qui cassent quand il y a des vagues à Bellara. Et là, il me dit, il me regarde droit dans les yeux, il me dit non, je ne vais pas au Cricas, je vais à Bellara.
aussi. Voilà, Matt était très jeune, donc du coup, je pense que quelque part aussi, il avait envie de percer. Peut-être que c'était pas trop bien perçu sur les personnes qui étaient autour, qui voilà, avaient une autre conscience aussi du gros, étaient dans des choses différentes aussi. On essaie de s'inspirer de vraiment des mentors un peu de ce sport, quoi, comme on peut en observant dans l'eau. Ok, lui il se place comme ça, ok, lui il fait comme ça, et c'est comme ça qu'on essaie de prendre de l'expérience, et surtout par rapport aux générations qui étaient là avant nous, quoi. Parce que voilà, j'ai 21 ans, je suis arrivé à Bellara, il y avait déjà des mecs qui avaient ouvert la voie, on savait que c'était une vague qui était surfable, mais maintenant oui, Bellara c'est une vague surfable, c'est logique, mais est-ce qu'il y a 20 ans c'était une vague surfable? Ben ils ne savaient pas. Peyo, Max, tous ces mecs qui regardaient la vague, ok, ouais, je pense que c'est surfable. Mais tant que ça n'a pas été, tu peux pas savoir. Et j'ai de suite senti qu'il était quand même habité d'une énergie et qu'il allait y aller. Et là, j'ai dit, ok, si tu veux aller à Bellara, tu vas venir avec nous, on va monter sur nos jet skis. Et puis moi, j'avais commencé à avoir des prototypes, des vestes gonflables que j'étais en train de développer. J'ai dit, donc j'en avais un en plus, donc je lui ai mis une veste gonflable sur les épaules. Donc c'est comme ça qu'il est venu à Bellara pour la première fois avec nous. Je crois qu'il avait essayé de faire une tentative avant, mais je crois qu'il avait fait demi-tour, enfin je sais pas trop. Mais je me dis que si on n'avait pas été là, peut-être qu'il serait parti seul à la rame. Alors je sais pas s'il aurait réussi à aller jusqu'au bout, quoi, mais voilà, et c'était en 2017, donc je crois qu'il avait 15-16 ans, il débarque avec sa mobilette. Un jour, tu m'avais amené là avec le gun. Oui. Et je t'avais dit que je voulais faire de la grande planche pour essayer le gun ici. Ah oui, peut-être, oui. Et en fait, j'étais parti à la rame. On a commencé vraiment à se côtoyer, à s'apprécier. Et effectivement, la première fois qu'on a pris des vagues en foil à Bellara, on l'a fait ensemble. Je rigole quand j'entends dire « Ah oui, mais c'est maintenant la période pour Bellara, c'est maintenant. C'est la période, comme il y a la période des châtaignes, puis il y a la période des noix, puis il y a la période des palombes, et la période, comme s'il y avait une période. J'entends beaucoup ça. Mais là, il n'y a aucune période, quoi. Ça peut être n'importe quand. Tout d'un coup, là, il y a donc ce massif rocheux, un massif rocheux important, qui fait 15 mètres de haut et assez large, et qui est un cailloux de pêche en fait, quoi. Un cailloux, c'est-à-dire, on appelle des cailloux des lieux de pêche. Que j'ai demandé à des copains pêcheurs, mais pourquoi vous l'appelez Bellara, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens, Bellara. Bellara, c'est l'herbe. Alors il y en a qui disent que c'est l'herbe de mer, quoi. C'est une erreur, ça. C'est un rochement. Pour le trouver, parce que quand tu es sur l'eau, quand tu n'as pas de radar, tu ne sais pas qu'il y a ça dessous. Donc il y a des amers. Un amer, c'est quoi? C'est un point à terre qui peut être un arbre, une montagne, un truc très précis qui ne va pas bouger, quoi. Un amer. Si tu es sur Bellara, par exemple, tu regardes à terre, là où il y a le blocos, là. Du blocos en allant vers Randa, il y a comme ça, il y a juste un filet d'eau. Dans ce creux-là, ce petit creux, il y avait de l'herbe qui poussait. Ça faisait vert. Au milieu de la falaise qui est grise, cette amer-là, avec la rune, dans l'alignement, donc il y a ce massif dit Bellara. Il faut des conditions météo très spéciales pour qu'il y ait cette vague. Le mouvement de mer, qui vient cogner ce massif, et avec une force telle, et donc la masse d'eau, elle se retrouve projetée 15 mètres plus haut. Une certaine forme d'excitation quand les grosses vagues sont présentes avec de belles conditions. Ça pousse certaines fois à la faute. Pour l'instant, il n'y a pas eu de drame, mais ouais, il y a une petite pression qui monte, mais qui monte dans les grosses vagues et qui monte sur des spots normaux, comme tous les jours. Dans les grosses vagues, ça peut avoir des conséquences un peu plus complexes. Il y a quelques histoires, légendes par rapport à la vague. C'est vrai, pourquoi? Parce que bon, quand tu es en mer et que tu es devant un monument, tu as peur, quoi. Mais effectivement, le danger ne vient pas juste avec la taille des vagues, hein.
Il y a eu malheureusement de très grands surfeurs qui ont surfé de très grandes vagues, qui se sont tués, qui ont perdu leur vie dans des conditions quasiment banales. Malik Joyeux, qui était un très grand surfeur, décédé très jeune, trop jeune, après avoir eu des vagues incroyables à Chopo, certaines des plus grosses vagues jamais surfées à Chopo, et il est mort dans un pipeline. Alors c'est pipeline, c'est pas rien, mais dans un pipeline quelconque quoi, de 2 mètres. Il y a un souvenir qui m'a vraiment marqué. C'est assez fou parce que c'était une session de grosses vagues, mais qui n'était pas forcément plus grosse que les autres. C'était une session où il y avait moins de 10 mètres, mais où il y avait quand même des grosses vagues. Donc forcément, on y va quand même, voilà, c'est des grosses vagues, on y va préparer. Mais la veille de cette session, j'avais fait beaucoup trop de sport et j'étais pas arrivé en état de forme à 100, enfin à 200%, quoi. J'étais un peu fatigué, tout ça, quoi. Donc en fait, on est arrivé au fond, j'ai pris une vague. Et quand je suis parti sur cette vague, j'ai fait le take-off, j'ai fait un airdrop, la planche elle a volé comme ça. Et mon pied il a glissé et arrivé en bas de la vague, j'ai pris une énorme boîte quoi. Et je suis tombé à plat d'eau comme ça et j'ai vu la mousse énorme arriver et me recouvrir et m'exploser. Et sous l'eau, j'ai pris comme un KO et j'avais pas de gilet à cartouche. Donc en fait, je me suis fait exploser, rouler, bouler dans tous les sens. Ressortir de l'eau, j'ai eu le temps de faire comme ça, inspiration, boum, tout noir, trou noir. Sous l'eau, j'étais là, mais trop noir. Donc dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, je me suis dit, ok, ça se calme. Je fais une brasse, 2 brasses, re-avaler au fond. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça va être dans la tête. Donc là, je re-avale au fond, encore. Et là, je me suis dit, bon, là, ça a commencé à être long. Il y a la deuxième vague qui va arriver. Donc, je suis remonté avec mon leash pour remonter à la surface. Et dès que je suis arrivé à la surface, j'ai eu peut-être le temps de prendre une inspiration comme ça. Et j'ai fait... Et là, c'était la vague de trop, quoi. C'est bizarre parce que j'ai pris des vagues plus grosses sur la tête dans ma vie, plus grosses, plus méchantes. Mais là, je sais pas, ce jour-là, il se passait un truc sous l'eau, quoi. Et cette vague, en fait, la troisième qui est arrivée, elle m'a fait une sensation sous l'eau. C'est la première fois de... C'était un peu un tout, pas forcément un manque d'air, mais une telle pression sous l'eau que ça m'a mis KO. En fait, j'étais KO sous l'eau et je pense que c'est le pire endroit où on peut tomber KO, c'est vraiment sous l'eau, sous une vague, quoi. Et j'ai senti mon corps partir, quoi. Et c'est la première fois de ma vie où je suis sous l'eau et que je me sens partir, quoi. J'ai 21 ans, je suis jeune encore, mais ça fait quelques années que je surfe, que je vais dans l'eau, que je vais dans l'océan. Et ça m'a mis une grosse leçon d'humilité de me dire, ok, là, tu es dans un spot que tu connais parfaitement, dans un endroit où tu as appris à surfer. Et au bout de la troisième vague, tu prends un KO, tu es sous l'eau et tu as deux doigts de te noyer, quoi. Là, je sentais mon corps partir sous l'eau. Partir, quoi. Je me sentais mourir. Ça m'a mis quand même un choc où je me suis dit, ok, tu surfes des grosses vagues, t'aimes ça, mais est-ce que ça vaut le coup, quoi, de se dire, je pars le matin, je vais surfer et je rentre, j'ai peut-être failli mourir, quoi. Et c'est la seule fois de ma vie où ouais, je me suis dit, ok, là je vais peut-être mourir, quoi. Le surf pur, dans le surf de grosses vagues, c'est peut-être prendre une vague, c'est peut-être 5% de toute la préparation, de tout ce qu'il y a autour du surf de grosses vagues. Quand la saison de grosses vagues arrive, ça fait déjà des mois, des années qu'on s'entraîne physiquement hors de l'eau pour être prêt lorsque on va prendre des grosses vagues sur la tête, mentalement pour se dire, ok, là, il faut accepter que je suis dans un moment critique et je vais prendre des vagues énormes sur la figure et se sentir prêt pour résister, on va dire, à ces masses d'eau et à ces conditions, quoi.
On s'entraîne pour limiter la blessure, pour limiter les accidents. Et en fait, quand tu es entraîné, le mental est très fort aussi. Tu peux être le mec le plus entraîné dans une salle de sport, le plus fort à la piscine, le meilleur nageur, avoir la meilleure apnée. C'est le mental qui va faire que tu te surpasses dans le surf de groupe. Et donc si tu t'entraînes, tu forges aussi ton mental à l'entraînement. Et si tu as le mental, non seulement tu vas pouvoir dépasser tes limites, et tu vas aussi certainement éloigner le risque de blessure. Les grosses vagues impressionnent et forcent peut-être à plus de concentration. Mais ouais, faut rester humble et il faut faire attention, quelles que soient les conditions. Donc tout ce qui est blessure, la possibilité de se tuer, il faut en avoir conscience, c'est comme ça. Le mec qui n'a pas peur, c'est un fou et il n'a rien à faire là. Un fou, c'est dans un asile et nulle part ailleurs. Donc il faut ressentir la peur, mais il faut la transformer en énergie, une énergie positive, une énergie de dépassement. Il faut avoir conscience des choses et rester positif et surtout prendre du plaisir. Malgré le fait que ce soit une discipline avec beaucoup d'engagement, il faut garder la notion de plaisir et je pense qu'avec Mathieu, c'est ce qu'on arrive à faire. T'attends ce jour depuis des années. Tu t'es préparé des mois et des mois à t'entraîner dur sous la pluie tout seul pour te dire ok, c'est maintenant. Et c'est maintenant que tout doit se jouer, quoi. Donc mentalement on est prêt, physiquement on est prêt, mais on joue dans un élément naturel qui est constamment en train de changer. Donc c'est quand même quelque chose qui est variable et tout peut se passer à n'importe quel moment. Donc il faut être prêt. Le pilote, il joue une part certainement plus importante que le surfeur au final. Parce que si le pilote lance très bien le surfeur sur une vague, le job il est quasiment fait, quoi. Le mec après ça va dérouler, il a qu'à faire ce qu'il sait faire entre guillemets, mais tout part de là, tout part de l'entrée en vague jusqu'au moment où tu vas faire un rescue sur le mec, et ça arrive inévitablement. Donc il y a vraiment une continuité du moment où tu vas lui faire prendre la vague jusqu'au moment où tu vas le récupérer. Donc ça demande une attention énorme, faut pas décevoir, quoi. C'est un engagement total. Je vais essayer de me débrouiller, de faire au mieux, d'essayer d'analyser au mieux les conditions et prendre la bonne décision au bon moment. Parce que le surf de grosse vague, c'est... T'essaies en fait d'anticiper avant. Ouais, le spot il est comme ça. Ouais, si je fais ça, qu'est-ce que je ferais? Mais quand tu as une vague de 20 mètres qui te tombe sur la tête, il n'y a pas d'anticipation. J'ai une demi-seconde pour prendre la bonne décision, sinon ça peut être fatal. Dans ces moments-là, en fait, où tu as lâché ton coéquipier dans une vague, la vague a déroulé et tu ne le vois pas, 10 secondes, tu as l'impression que c'est une heure, quoi. C'est très long, en fait, puisque voilà, il t'a confié sa responsabilité, tu veux le sécuriser, tu veux vite le remonter, tu veux l'avoir avec toi, tu veux fêter la vague qu'il a eue. Et si dans ce moment-là, tu le vois pas rapidement, ça paraît long en fait. Même si c'est un laps de temps très court, tu n'as qu'une envie, c'est le voir, le récupérer, voilà. Tu penses qu'à ça en fait. Ce jour-là de novembre 2022, ça faisait exactement 20 ans, jour pour jour, qu'ils avaient surfé à Bellara pour la première fois. Donc c'était un jour un peu spécial pour nous, on savait que c'était un peu l'anniversaire de la vague et qu'il y ait des conditions aussi grosses ce jour-là, c'était quelque chose d'assez spécial. À Bellara, la difficulté pour prendre une vague, c'est que le line-up est juste immense. Il est aussi grand que 4 terrains de foot réunis. La vague arrive à entre 60 et 70 km/h. Donc pour réussir à se placer au bon endroit pour prendre une vague, c'est quasiment mission impossible. Donc ça demande une grosse concentration, une bonne analyse du spot. Ce jour-là, quand on est arrivé au line-up,
J'avais jamais vu des vagues aussi grosses de ma vie. C'était juste gigantesque. Il n'y avait personne dans l'eau, il faisait gris et il y avait des vagues aux alentours de 15 mètres. Tout le monde se regardait, les vagues étaient juste immenses et parfaites et personne n'osait y aller. Au moment où il a fallu se décider et c'était à nous de tenter notre chance. Quand une bombe arrive, quand la vague arrive, il n'y a presque pas besoin de communiquer. Et en général, quand cette vague arrive, il y a une forme de silence qui va s'installer. On n'a même pas besoin de se dire celle-là, pas celle-là. On sait que c'est cette vague. On va être dans la fraction de seconde ultra concentré pour que tout se passe bien. Quand j'ai vu cette vague immense arriver devant moi, c'était un sentiment très particulier, à la fois un mélange de peur et d'excitation, parce que je savais que j'allais potentiellement réaliser mon plus grand rêve d'enfant et prendre une vague à Bélara. On a été voir les vagues ce matin. Franchement, c'était gigantesque. Je crois que j'ai jamais vu des vagues aussi grosses de toute ma vie au Pays Basque. Franchement, ça fait peur. Hein. On sait que quoi qu'il arrive, là, on va prendre les plus grosses vagues de notre vie, donc ça fait un peu stresser quand même. Attiré par cette grande vague. Il y avait quoi, une dizaine d'années, et puis je vais aller surfer Bélara. Je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bélara. C'est un rêve en fait, un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, et bien, tu peux mourir quoi. Il est encore sous l'eau? Je le vois pas, je l'ai pas en visu. Quelqu'un le voit?
c'est assez fou de prendre une grosse vague parce qu'en fait, c'est pas uniquement je suis parti sur ma vague, j'ai pris ma vague. La sensation quand tu prends une des les plus belles vagues de ta vie, une des plus grosses vagues de ta vie, c'est dans ta tête, en fait, il y a tellement de. C'est un mélange d'émotions, un mélange de choses qui reviennent à ton esprit où tu te dis, ok, et en même temps, il y a tous ces mois, toutes ces années d'entraînement dur, d'acharnement à consacrer ta vie entière juste pour un sport, à tous ces moments qui ont été difficiles, toutes ces étapes qui ont été passées pour en arriver à ok, j'ai pris ma vague, quoi. C'est pas juste j'ai pris ma vague. Je suis en arrivé, j'ai passé un palier de prendre cette vague par le travail dur qu'il y a eu derrière, quoi. Donc c'est un sentiment d'émotion, de joie qui est indescriptible, quoi. Matache Barnenis, Ogeita Biurtela Kaiskit, eta Waterman Eskalum Madnis, Bilartetik. Le sort de grosse vague, c'est pas, ça pardonne pas en fait. Il n'y a pas de deuxième chance, de troisième chance. Si tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, tu peux mourir, quoi. J'étais très attiré par cette grande vague. Il avait quoi, une douzaine d'années, et puis c'était je vais aller surfer Bellara. Mais voilà, il en parlait comme si réellement il allait la surfer très rapidement. Quand j'étais enfant, je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bellara et je sais pas, j'avais 10 ans peut-être, je faisais du bodyboard, j'allais en daille les jours de tempête et je lui disais Ama, laisse-moi y aller. Bon, bien sûr, ma mère me disait que non parce que c'était surréaliste, mais c'est un rêve en fait, un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Et quand tu vois ces années qui s'écoulent, ces années à s'entraîner, à gravir des paliers, à surfer des vagues de plus en plus grosses, et le jour où tu as cette vague, c'est un sentiment de joie qui est indescriptible, je pense. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait la vision du gros et des vagues n'était pas du tout la même que la mienne. Donc moi j'essayais de freiner en lui disant oui, bah, quand tu auras 18 ans, tu verras si tu y vas, mais pas avant. C'était histoire de mettre un barème. Et je me suis rendu compte en fait que oui, qu'il n'avait pas d'appréhension par rapport aux grosses vagues et aux gros, qu'il n'en avait pas peur, quoi, en fait. Que nos visions n'étaient pas du tout les mêmes. Je crois que la première fois qu'on se rencontre avec Mathieu, c'était en hiver 2016-2017. Ça fait quelques années moi, que je voyais, que j'entendais parler de Mathieu, mais on n'a jamais vraiment tchatché. Et là, c'était un jour où on se préparait pour aller à Bellara. On était sur le parking de Sokoa. Donc il y avait des vagues à Bellara. J'étais avec Max, on était quelques équipages. Et là, je vois Mathieu qui arrive avec sa mobilette et son gun. Et il se gare à côté de nous. Nous, on avait des jet skis. Puis je le regarde comme ça du coin de l'œil. Je vois qu'il commence à sortir une combi de son sac. Puis je sais pas pourquoi, je suis allé
Je suis allé lui adresser la parole. C'est vraiment la première fois que je vais parler avec Mathieu. Je lui ai dit, ça va, c'est cool, tu vas surfer, tu vas à la bougie, tu vas au Cricas. En fait, la bougie et les Cricas, c'est 2 spots qu'il y a dans la baie de Saint-Jean qui cassent quand il y a des vagues à Bélara, quoi. Et là, il me dit, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, non, 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 je ne vais pas au Cricas, je vais à Bélara aussi. Voilà, Matt était très jeune, donc du coup, je pense que quelque part aussi, il avait envie de percer. Peut-être que c'était pas trop bien perçu sur les personnes qui étaient autour, qui voilà, avaient une autre conscience aussi du gros, étaient dans des choses différentes aussi. On essaie de s'inspirer de vraiment des mentors un peu de ce sport, quoi, comme on peut en observant dans l'eau. Ok, lui il se place comme ça, ok, lui il fait comme ça, et c'est comme ça qu'on essaie de prendre de l'expérience, et surtout par rapport aux générations qui étaient là avant nous, quoi. Parce que voilà, j'ai 21 ans, je suis arrivé à Bélara, il y avait déjà des mecs qui avaient ouvert la voie, on savait que c'était une vague qui était surfable, mais maintenant oui, Bélara c'est une vague surfable, c'est logique, mais est-ce qu'il y a 20 ans c'était une vague surfable? Ben ils savaient pas. Peyo, Max, tous ces mecs qui regardaient la vague, ok, ouais, je pense que c'est surfable. Mais tant que ça n'a pas été, tu peux pas savoir. Et j'ai de suite senti qu'il était quand même habité d'une énergie et qu'il allait y aller. Et là, j'ai dit, ok, si tu veux aller à Bélara, tu vas venir avec nous, on va monter sur nos jet skis. Et puis moi, j'avais commencé à avoir des prototypes des vestes gonflables que j'étais en train de développer. J'ai dit, donc j'en avais un en plus, donc je lui ai mis une veste gonflable sur les épaules. Donc c'est comme ça qu'il est venu à Bélara pour la première fois avec nous. Je crois qu'il avait essayé de faire une tentative avant, mais je crois qu'il avait fait demi-tour, enfin je sais pas trop. Mais je me dis que s'il n'avait pas été là, peut-être qu'il serait parti seul à la rame. Alors je sais pas s'il aurait réussi jusqu'au bout, quoi, mais voilà, et c'était en 2017, donc je crois qu'il avait 15-16 ans, il débarque avec sa mobilette. Un jour tu m'avais amené là avec le gun. Oui. Et je t'avais dit que je voulais faire de la grande planche pour essayer le gun ici. Ah oui, peut-être, oui. Et en fait j'étais parti à la rame. On a commencé vraiment à se côtoyer, à s'apprécier. Et effectivement, la première fois qu'on a pris des vagues en foil à Bélara, on l'a fait ensemble. Je rigole quand j'entends dire « Ah oui, mais c'est maintenant la période pour Bélara, c'est maintenant. C'est la période, comme il y a la période des châtaignes, puis il y a la période des noix, puis il y a la période des palomes, et la période, comme s'il y avait une période pour... J'entends beaucoup ça. Mais là, il n'y a aucune période, quoi. Ça peut être n'importe quand. Tout d'un coup, là, il y a donc ce massif rocheux, un massif rocheux important, qui fait 15 mètres de haut et assez large, et qui est un cailloux de pêche en fait, quoi. Un cailloux, c'est-à-dire, on appelle des cailloux des lieux de pêche. Que j'ai demandé à des copains pêcheurs, mais pourquoi vous l'appelez Bélara, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens, Bélara. Bélara, c'est l'herbe. Alors il y en a qui disent que c'est l'herbe de mer, quoi. C'est une erreur, ça. C'est un rochement. Pour le trouver, parce que quand tu es sur l'eau, quand tu n'as pas de radar, tu ne sais pas qu'il y a ça dessous. Donc il y a des amers. Un amer, c'est quoi? C'est un point à terre qui peut être un arbre, une montagne, un truc très précis qui ne va pas bouger, quoi. Un amer. Si tu es sur Bélara, par exemple, tu regardes à terre, là où il y a le blocos, là. Du blocos en allant vers Randa, il a comme ça, il y a juste un filet d'eau. Dans ce creux-là, ce petit creux, il y avait de l'herbe qui poussait. Ça faisait vert. Au milieu de la falaise qui est grise, cette amer-là, avec la rune, dans l'alignement, donc il y a ce massif dit Bélara. Il faut des conditions météo très spéciales pour qu'il y ait cette vague. Le mouvement de mer qui vient cogner ce massif, et avec une force telle, et donc la masse d'eau, elle se retrouve projetée 15 mètres plus haut. Une certaine forme d'excitation quand les grosses vagues sont présentes avec de belles conditions. Ça pousse certaines fois à la faute. Pour l'instant, il n'y a pas eu de drame, mais ouais, il y a une petite pression qui monte, mais qui monte dans les grosses vagues et qui monte sur des spots normaux, comme tous les jours. Dans les grosses vagues, ça peut avoir des conséquences un peu plus complexes. Il y a quelques histoires, légendes
par rapport à la vague. C'est vrai, pourquoi? Parce que bon, quand tu es en mer et que tu es devant un monument, tu as peur, quoi. Mais effectivement, le danger ne vient pas juste avec la taille des vagues. Hein. Il y a eu malheureusement de très grands surfeurs qui ont surfé de très grandes vagues, qui se sont tués, qui ont perdu leur vie dans des conditions quasiment banales. Hein. Malik Joyeux, un très grand surfeur, décédé très jeune, trop jeune, après avoir eu des vagues incroyables à Chopo, certaines des plus grosses vagues jamais surfées à Chopo, et il est mort dans un pipeline. Alors c'est pipeline, c'est pas rien, mais dans un pipeline quelconque, quoi, de 2 mètres. Il y a un souvenir qui m'a vraiment marqué. C'est assez fou parce que c'était une session de grosses vagues, mais qui n'était pas forcément plus grosse que les autres. C'était une session où il y avait moins de 10 mètres, mais où il y avait quand même des grosses vagues. Donc forcément, on y va quand même, voilà, c'est des grosses vagues, on y va préparer. Mais la veille de cette session, j'avais fait beaucoup trop de sport et j'étais pas arrivé en état de forme à 100, enfin à 200%, quoi. J'étais un peu fatigué, tout ça, quoi. Donc en fait, on est arrivé au fond, j'ai pris une vague. Et quand je suis parti sur cette vague, j'ai fait le take-off, j'ai fait un airdrop, la planche elle a volé comme ça. Et mon pied il a glissé et arrivé en bas de la vague, j'ai pris une énorme boîte, quoi. Et je suis tombé à plat d'eau comme ça et j'ai vu la mousse énorme arriver et me recouvrir et m'exploser. Et sous l'eau, j'ai pris comme un KO et j'avais pas de gilet à cartouche. Donc en fait, je me suis fait exploser, rouler, bouler dans tous les sens, ressortir de l'eau. J'ai eu le temps de faire comme ça, inspiration, boum, tout noir, trou noir. Sous l'eau, j'étais là, mais trop noir. Donc dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, je me suis dit, ok, ça se calme. Je fais une brasse, 2 brasses, re-avalé au fond. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être dans la tête. Donc là, je re-avale au fond, encore. Et là, je me suis dit, bon, là, ça a commencé à être long. Il y a la deuxième vague qui va arriver. Donc je suis remonté avec mon leash pour remonter à la surface. Et dès que je suis arrivé à la surface, j'ai eu peut-être le temps de prendre une inspiration comme ça. Et j'ai fait... Et là, c'était la vague de trop, quoi. C'est bizarre parce que j'ai pris des vagues plus grosses sur la tête dans ma vie, plus grosses, plus méchantes. Mais là, je sais pas, ce jour-là, il se passait un truc sous l'eau, quoi. Et cette vague, en fait, la troisième qui est arrivée, elle m'a fait une sensation sous l'eau. C'est la première fois C'était un peu un tout, pas forcément un manque d'air, mais une telle pression sous l'eau que ça m'a mis KO. En fait, j'étais KO sous l'eau et je pense que c'est le pire endroit où on peut tomber KO, c'est vraiment sous l'eau, sous une vague, quoi. Et j'ai senti mon corps partir, quoi. Et c'est la première fois de ma vie où je suis sous l'eau et que je me sens partir, quoi. J'ai 21 ans, je suis jeune encore, mais ça fait quelques années que je surfe, que je vais dans l'eau, que je vais dans l'océan. Et ça m'a mis une grosse leçon d'humilité de me dire, ok, là, tu es dans un spot que tu connais parfaitement, dans un endroit où tu as appris à surfer. Et au bout de la troisième vague, tu prends un KO, tu es sous l'eau et tu es à deux doigts de te noyer, quoi. Là, je sentais mon corps partir sous l'eau, quoi. Je me sentais mourir. Ça m'a mis quand même un choc où je me suis dit, ok, tu surfes des grosses vagues, t'aimes ça, mais est-ce que ça vaut le coup, quoi, de se dire, je pars le matin, je vais surfer et je rentre, j'ai peut-être failli mourir, quoi. Et c'est la seule fois de ma vie où ouais, je me suis dit, ok, là je vais peut-être mourir, quoi. Le surf pur dans le surf de grosses vagues, c'est peut-être prendre une vague, c'est peut-être 5% de toute la préparation, de tout ce qu'il y a autour du surf de grosses vagues. Quand la saison de grosses vagues arrive, ça fait déjà des mois, des années qu'on s'entraîne physiquement hors de l'eau pour être prêt lorsque on va prendre des grosses vagues sur la tête, mentalement pour se dire ok, là il faut accepter que je suis dans un moment critique et je vais prendre des vagues énormes sur la figure et se sentir prêt pour résister, on va dire, à ces masses d'eau et à ces conditions, quoi.
s'entraîne pour limiter la blessure, pour limiter les accidents. Et en fait, quand tu es entraîné, le mental est très fort aussi. Tu peux être le mec le plus entraîné dans une salle de sport, le plus fort à la piscine, le meilleur nageur, avoir la meilleure apnée. C'est le mental qui va faire que tu te surpasses dans le surf de groupe. Et donc si tu t'entraînes, tu forges aussi ton mental à l'entraînement. Et si tu as le mental, non seulement tu vas pouvoir dépasser tes limites, et tu vas aussi certainement éloigner le risque de blessure. Les grosses vagues impressionnent et forcent peut-être à plus de concentration. Mais ouais, faut rester humble et il faut faire attention quelles que soient les conditions. Donc tout ce qui est blessure, la possibilité de se tuer, il faut en avoir conscience, c'est comme ça. Le mec qui n'a pas peur, c'est un fou et il n'a rien à faire là. Un fou, voilà, c'est dans un asile et nulle part ailleurs. Donc il faut ressentir la peur, mais il faut la transformer en énergie, une énergie positive, une énergie de dépassement. Il faut avoir conscience des choses et rester positif et surtout prendre du plaisir. Malgré le fait que ce soit une discipline avec beaucoup d'engagement, il faut garder la notion de plaisir et je pense qu'avec Mathieu, c'est ce qu'on arrive à faire. T'attends ce jour depuis des années. Tu t'es préparé des mois et des mois à t'entraîner dur sous la pluie tout seul pour te dire ok, c'est maintenant. Et c'est maintenant que tout doit se jouer, quoi. Donc mentalement on est prêt, physiquement on est prêt, mais on joue dans un élément naturel qui est constamment en train de changer. Donc c'est quand même quelque chose qui est variable et tout peut se passer à n'importe quel moment. Donc il faut être prêt. Le pilote, il joue une part certainement plus importante que le surfeur au final. Parce que si le pilote lance très bien le surfeur sur une vague, le job il est quasiment fait, quoi. Le mec après ça va dérouler, il a qu'à faire ce qu'il sait faire entre guillemets, mais tout part de là, tout part de l'entrée en vague jusqu'au moment où tu vas faire un rescue sur le mec et ça arrive inévitablement. Donc il y a vraiment une continuité du moment où tu vas lui faire prendre la vague jusqu'au moment où tu vas le récupérer. Donc ça demande une attention énorme, faut pas décevoir, quoi. C'est un engagement total. Je vais essayer de me débrouiller, de faire au mieux, d'essayer d'analyser au mieux les conditions et prendre la bonne décision au bon moment. Parce que le surf de grosse vague, c'est... T'essaies en fait d'anticiper avant. Ouais, le spot il est comme ça. Ouais, si je fais ça, qu'est-ce que je ferais? Mais quand tu as une vague de 20 mètres qui tombe sur la tête, il n'y a pas d'anticipation. J'ai une demi-seconde pour prendre la bonne décision, sinon ça peut être fatal. Dans ces moments-là, en fait, où tu as lâché ton coéquipier dans une vague, la vague a déroulé et tu ne le vois pas, 10 secondes, tu as l'impression que c'est une heure, quoi. C'est très long, en fait, puisque voilà, il t'a confié sa responsabilité, tu veux le sécuriser, tu veux vite le remonter, tu veux l'avoir avec toi, tu veux fêter la vague qu'il a eue. Et si dans ce moment-là, tu le vois pas rapidement, ça paraît long en fait. Même si c'est un laps de temps très court, tu n'as qu'une envie, c'est le voir, le récupérer, voilà. Tu penses qu'à ça en fait. Ce jour-là de novembre 2022, ça faisait exactement 20 ans, jour pour jour, qu'ils avaient surfé à Bellara pour la première fois. Donc c'était un jour un peu spécial pour nous, on savait que c'était un peu l'anniversaire de la vague et qu'il y ait des conditions aussi grosses ce jour-là, c'était quelque chose d'assez spécial. À Bellara, la difficulté pour prendre une vague, c'est que le line-up est juste immense. Il est aussi grand que 4 terrains de foot réunis. La vague arrive à entre 60 et 70 km/h. Donc pour réussir à se placer au bon endroit pour prendre une vague, c'est quasiment mission impossible. Donc ça demande une grosse concentration, une bonne analyse du spot. Ce jour-là, quand on est arrivé au line-up, j'avais jamais vu des vagues aussi grosses de ma vie. C'était juste gigantesque. Il n'y avait personne dans l'eau, il faisait gris et
Il y avait des vagues aux alentours de 15 mètres. Tout le monde se regardait, les vagues étaient juste immenses et parfaites et personne n'osait y aller. Au moment, il a fallu se décider et c'était à nous de tenter notre chance. Quand une bombe arrive, quand la vague arrive, il n'y a presque pas besoin de communiquer. Et en général, quand cette vague arrive, il y a une forme de silence qui va s'installer. On n'a même pas besoin de se dire celle-là, pas celle-là. On sait que c'est cette vague. On va être dans la fraction de seconde ultra concentré pour que tout se passe bien. Quand j'ai vu cette vague immense arriver devant moi, c'était un sentiment très particulier, à la fois un mélange de peur et d'excitation, parce que je savais que j'allais potentiellement réaliser mon plus grand rêve d'enfant et prendre une vague à Bélara. On a été voir les vagues ce matin. Franchement, c'était gigantesque. Je crois que j'ai jamais vu des vagues aussi grosses de toute ma vie au Pays Basque. Franchement, ça fait peur. Hein. On sait que quoi qu'il arrive là, on va prendre les plus grosses vagues de notre vie, donc ça fait un peu stresser quand même. Par cette grande vague, il y avait quoi, une dizaine d'années, et puis c'était, je vais aller surfer Bélara. Je me baladais avec ma mère à la corniche et je voyais Bélara. C'est un rêve en fait, un rêve d'enfant, un rêve de surfer cette vague. Tu tombes au mauvais endroit, au mauvais moment, et bien, tu peux mourir quoi.
C'est assez fou de prendre une grosse vague parce qu'en fait, c'est pas uniquement je suis parti sur ma vague, j'ai pris ma vague. La sensation quand tu prends une des les plus belles vagues de ta vie, une des plus grosses vagues de ta vie, c'est dans ta tête, en fait, il y a tellement de... C'est un mélange d'émotions, un mélange de choses qui reviennent à ton esprit où tu te dis, ok, et en même temps, il y a tous ces mois, toutes ces années d'entraînement dur, d'acharnement à consacrer ta vie entière juste pour un sport, à tous ces moments qui ont été difficiles, toutes ces étapes qui ont été passées pour en arriver à ok, j'ai pris ma vague, quoi. C'est pas juste j'ai pris ma vague. Je suis en arrivé, j'ai passé un palier de prendre cette vague par le travail dur qu'il y a eu derrière, quoi. Donc c'est un sentiment d'émotion, de joie qui est indescriptible, quoi. Matache Barnenis, Ogeita Biurte la Kaiskit, et à Waterman Eshkalum Madnis, Bilartetik. Le sort de grosse vague, c'est pas, ça pardonne pas en fait. Il n'y a pas de deuxième chance, de troisième chance. Tu tombes au mauvais endroit au mauvais moment. Running architect. I like the word running architect more than a runner. I don't believe that I'm a runner. I'm a guy who enjoys his moment on his feet. Back in my home, I cannot even call myself a runner. Where I come from, you either run for money or you don't run. So there's no recreational running in Iten. Forget. If you step out in Iten to go for a usual morning runs, what I see like in other areas, you're doing a pace of 4 minutes, 5 minutes running. That in Iten is unheard of. To the extent that when I'm at home, I hardly run. Because people see me running and they start encouraging me and giving me this woye, like, oh, just keep pushing. You're not too old to run. And I'm like, I'm just running to have fun. And sometimes you'd actually see someone they're concerned. Like, either life has been so hard for this guy in Nairobi that he wants to try running now, but it's too late in his career. So I have to explain to people that I'm running for fun. I'm not running to be paid. So it's really difficult. So I'm not a runner. For that reason, I'm not a runner. I'm just a guy who enjoys his moment on his feet. Start. Stop waiting. Whatever you do, just start. I don't think I've ever been 100% fit for a challenge. Never. When I was doing summit to summit, my fitness levels were actually somewhere like 60%. And that was a huge undertaking, running 500 kilometers, 2 mountains.
waiting for you. But mentally, I was 100%. So nothing scares me. I'm going. So no one can convince me otherwise. So if I'm not fit, I don't know about that, but I'm going. We'll figure out. Yeah, so the power of the mind. I'm an ultra runner because I took the risk. I started. As rookie as I was, I started, and here I am. Limo Kipkemoy is my name. I come from Elgeyo Marakwet, a place called Sergoit. So born and raised in Iten. I'm a practicing architect, and once in a while, I enjoy the outdoors. Iten is the holy land of running, if I may say so. So when you're growing up, you actually had a lot of athletes from the area making it internationally. My immediate neighbor, Christopher Kosgei, was an Olympic champion in Sydney 2000. But now, those times, you could either study or run. I had good grades in primary school, so my parents really insisted I drop running or any form of running sports and focus on academics. When about in class 5, I started playing football. I don't think it was by choice. I was a chubby kid, so I could cover more surface on the goal. So I ended up being a goalkeeper, and then again, I was chubby, so I couldn't run much. During our cross country, in the evenings, I could hardly make it to top 300 in the entire school. And usually, if you grew up in those areas, you know how bad it is when a girl beats you while running, and that was the norm for me. I'd lose to girls almost every day. So running and sports was not part of my thinking at all. It never crossed my mind that running would be a thing for me. I'm not a professional runner. I'm not a competitive runner. I'm a recreational runner. I'm a trail runner. I'm an ultra runner. And I'm what you call a sky runner. I like running up mountains. It's a hobby that I discovered way later in life, when I was past 30 years. I had already settled in career. And then I just found something that takes me, blends with what I do for a living. We're at the bar next door. It's an establishment purposely for entertainment. I was tasked to design this second branch. They wanted something that can stand out from the market. So we had to scratch, dig deep, and figure out how can we give them something that's beyond what the market has already. So we composed a team, engineers, myself as a lead architect. So the whole design idea was something that's flexible, something that's fluid, something that's airy. Again, we just came out from COVID, and I think everything now is centered towards how do we live or stay in an environment that's friendly to ourselves. The biggest goal here was the flexibility. Being a runner, I'm always out there, either on the mountains or on the trails. What I find out there is this freedom, being free, letting go. And I like borrow that into my designs. That's why you find a place like this, you are inside, but you don't feel like you're inside. You can still enjoy to look around the environment. We have transparent roof at night, you can see the stars. So there's something about not being confined. And I think that's translated here. And the interaction, whoever is down there, I can have a conversation and I'm up here. So there's this thing about openness and fluidity. So I borrow that a lot from nature. I think nature is just continuous and seamless. So it can also have structures that can borrow that. Continuity is what I desire. So I don't compete. I like any organized run or non-organized that's out of cities, preferably, and just in nature. So since I took up ultra running, I've done quite a lot. Yeah, so Mount Longonot, I've attempted to run up and down 6 times as part of ultra running Kenya. This idea was actually planted by another crazy ultra runner, friend of mine, and coined it Ultra Trail Mount Longonot, UTML.
a loop is going up, then round the crater, then coming down. That's one loop. So the first time I attempted, I managed 4. Second time I attempted, managed 5 loops. Third time, managed 5 loops. So this time round, I was going for 6. So 6 was the ultimate goal. I ran with my heart. So when I don't feel like running, I don't run. So that's why it's hard to keep a training routine. So long or not, I knew mentally I'm okay, but physically, we'll see how it goes. In the first term of class 8, you'd sit an exam that determines your index number. So having sat the exam, I emerged number 8. I wanted to go to Kapsabet Boys for my high school. But again, having been index number 8, my teacher said that I cannot apply. I cannot feel Kapsabet as a choice in my selection. I went to the school notice board and I realized everyone from my family was actually top of their class in KCP. So I promised myself that despite being index 8, I must be number 1 in KCP. Alliance High School were choosing a top boy in every district to go to that school. So I emerged the top boy in the district, and that's how I found myself in Alliance. There was an organization called SARDEP. So they paid an air ticket for me and my mom. And it was a village affair. I think the whole village took me to Eldoret International Airport. So go to Nairobi, landed at JKI, to Kikuyu. And then that evening, just realized that there's a new world out here. I got into sports, started playing hockey, and all of a sudden I was just immersed in this world of hockey. And I would steal newspapers from the library just to go and read hockey news. That time, Jomo Kenyatta University had the best hockey team in the country. So I always used to get updated on how they're doing in the league. So those bunch of guys in Jomo Kenyatta really inspired me in terms of sports. Again, I think they had about 3 architects in their team, or students of architecture. So they really inspired me because I wanted to be an architect, and now they're playing good. That actually influenced my choice to choose Jomo Kenyatta over University of Nairobi for my architecture. I like being colorful. Color just inspires me on the trails. So the more colorful I am, I think the higher the chances of finishing a challenge. Yeah, that's why I was wearing almost pink shoes, just to keep myself psyched up. So first loop was okay. About 1 hour, 30 minutes done. And I'm looking at my watch, I'm like, oh, that's quite too fast. And so the emotions that goes through your mind when you're running. The first one you feel like you're Kipchoge, like you're this star. Everything is just falling into place. The first one was perfect. Looking at my watch, perfect timing. So in 2006, when we joined School of Architecture, myself and my friend Kara and Peter Gaderu, along the way we forged some friendship, which was not even architectural at all. I think we used to be pool fanatics. So what brought us together was not even classwork, was playing pool. Because every Friday we'd seek each other and go play pool. So along the way we developed a friendship to the extent that when we finished campus, we came together to form a company. So we've been in the trade for about
7 going to 8 years now. Yeah. And it's been a wonderful journey. Getting an internship opportunity was really hard. You had to at least know someone. I took my papers to about 4 or 5 companies. Then I got called to one of the biggest firms in Kenya, Mutiso Menazes International. I remember sitting at the reception with 4 guys from my class, and they're asking me, oh, so who do you know from this firm? I'm like, I don't know anyone. I just wrote my papers and they called me for interview. And luckily, being the guy who didn't have any connections, I actually got to intern at Mutiso Menazes, which is a big joy because I was the oldest firm in Kenya. I got to learn a lot from them. So right now, we extend that courtesy, and we give a lot of students an opportunity to learn with us. So most of our projects involve design and then presentations and supervision. So we squeeze in design and meetings to first few days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, then Thursday, Friday. I usually plan my meetings out of office, site inspections. But again, that I put it that way so that I can get the weekend away and do my runs out there. As an architect, I believe in absorbing the environment more than sitting in the office. So for me, being out there in nature is what inspires my work in the office. So the more I'm out here, the more I'm better as an architect. What I realize is that I can't separate architecture from my day-to-day life. So I try combine the two. So every time I'm going for a visit, I see I can sneak in my runs and also my work. So I always try and balance the two. And I've had very understanding clients that I would tell a client, if the meeting is at 8 in the morning, I'll come and finish the meeting at 8. Like now what I do in my projects in Nanyuki, get to Nanyuki, finish my meeting, change, run up and down Mount Kenya and come back to Nairobi. But of course, I've run into trouble in that. I remember a client down in Karapon. He wanted a meeting on Saturday, and I couldn't manage. I told him Saturdays are for my runs. Like, still come. I told him if I'm coming running. And I got to, of course, I left Nairobi early in the morning. By I think 9 in the morning, I was in Ngong. And he couldn't see the reason why he should pay me because I've come by foot. So we also have such situations. But weekends are purely reserved for my activities. Hey, how are you? Good to see you. Good to see you, man. Come on. Hey. Second one, this a little brutal. Still under 2 hours. So I planned to run my hiking poles, but unfortunately, my friend had my hiking poles, which came later. Mountain running, or as they call it, sky running. In Kenya, it's purely recreational. There's no one who does professional sky running. It's technical in this sense. It's really demanding in terms of energy. So Longonot being about 2,700. So if you're planning to run Longonot, run up Longonot, perhaps you need just enough energy to keep you for another 1 hour. Myself, Longonot, I can do up and down in 1.5 hours. So you just need to pack a little nutrition for that. These are things I can control in a run. My nutrition, my food, water intake. So I used to keep my water and electrolytes. Is actually a pack of electrolytes. So at each round, I do 1 tablet of electrolytes just to keep my salts balanced. Then I balance with water. I dilute with water. So since there'll be time pressure, so this is a run that you're running against time basically, because you have 12 hours to do 6 loops. So ideally, you can divide it into 1 loop, 2 hours within a loop, or a loop within 2 hours. But now you try and create a buffer from the first to the last. So meaning if you can do in 1 hour 40 minutes, then you have time enough to take a little rest, bite something and go back. So if you accumulate time, that means at the end you're safe. So if you lose time, clearly you can do it in that short time. So it calls for lots of snacking, no heavy food, electrolytes,
water intake, and I love snacks with either granola or oats because they keep me going, keep me full, and I don't feel heavy. So all these after every run, so I take 2 every time. So I love these ones in my vest. So lots of preparation goes into single run. So this is my running vest. So at least these can take flasks in, and always have my emergency kit here. You never know what can happen on the mountain. So you see me having a penknife, I have a life blanket, I have some painkillers, I have a gauze, and I have a whistle, just in case anything happens. Again, long run can get dangerous. Buffaloes can come all the way up to the mountain sometimes. Yeah, so after every turn, when I come back, it's refilling the bottles. So I prefer having 2 than 2 full. So when I come back, I just pick the next 2. And if I think one of my friends will be here to support, so he'll be refilling the rest. When I come, I just pick and go, pick and go. Mount Kenya, which is 4,900, is a different ballgame. You might be on your feet going up. My best time is about 3 hours, 20 minutes. So for 3 hours, 20 minutes, your body is just demanding from you. Your legs are getting tired. You need to pack just enough for the mountain. Again, not too much to slow you down. If you're doing Kilimanjaro, which is 5,190, that's a different ballgame again. So Kilimanjaro has various routes. The shortest route on Kilimanjaro is called the Arrow route, and also the most dangerous. You actually need to get a different permit for it, because at a certain time during the day, there's rock falls because the snow melts. Come to think of it, I've never looked back when I'm climbing Arrow route. It's just too dangerous. It's just too, you know, those you turn, it's a cliff on this side, it's a cliff on this side. You can't afford, there's no room for error. So it usually takes the shortest time. Myself, I think the best I've done is 12 hours going up. The people who've done shorter times. The other routes are quite long and just circuitous. So it's calculated fun. For you to be comfortable and for you to execute, it has to be really calculated. I'll give an example. Like doing Kenya, what you do with a group of my friends, the 24-hour challenge. So that means running up and down Mount Kenya 3 times on the 3 different routes. So you need to have your supplies for 24 hours. You can't carry ugali to the mountain. So, and things that can freeze. So you really need to pack light that you can be able to sustain your energy levels up to the end of that challenge. Up and down Mount Kenya, speed hiking. Naromori route, if you're hiking, that's what people do 2-3 days. So you can imagine that's going up and down in about 6 hours. If Chogoria being the longest route, usually takes longer, perhaps 5 hours up, and shorter going down because you're just flying down. Sirimon, the most preferred, takes about another 3 hours, 30 minutes. So third usually like the turning point, because you'll know if you've saved time or not. Because ideally you should run every loop in less than 2 hours. So third one was still okay. Nutrition not going well. My body's not taking food well. Hydration, perfect. "28 kilometers, 4 hours, 30 minutes.
do you think Lima will be now? Uh, He might probably coming down you might find for us the on third time. Yeah, But yeah, we'll make it. we have to. Yeah. No turning back. No, we have to come down. My name is Mehrat Warada, and I am from Ethiopia. My name is Sejemba Charles Michael. From Uganda, Kampala. I expected it will be hard. This is my first time climbing longer mountains. I have experience of hiking, but not this high. So I think it will be a new experience for me. I've done a little hiking in Uganda, but not so much in recent years, because usually most things I've done have kept me indoors. At a steady pace, I think it will take me about, let's say, 3-4 hours. 4 hours, let me just say. I'll take my time, I think. But yeah, maybe 2-3 hours. Yeah, probably, yeah. Enjoying it? Can you run? Run, no, not yet. My first ever ultra run, circumnavigating Lake Naivasha, 75-kilometer run. I show up in the morning, guys are geared up with their hydration vests, water, nutrition. Then, of course, I've played hockey for a long time in the Premier League. So I show up in my hockey gear. I'm like, I'm a fit guy, I can manage 75 kilometers. So somewhere I ran out of water along the way. You know, Naivasha can really get hot, especially towards the Great Rift Valley lodges. So as you're coming towards the road, I'm really done. I have no water, no food. So I saw a cop vehicle parked by the roadside. There's usually a patrol vehicle, always parked there. So I walked to the car. I saw a bottle of water inside the car, so I didn't even ask or greet anyone. I just walked into the car, picked the bottle of water, and walked away. And those cops are just looking at me shocked. No one even spoke. I just walked away, drank the water, and continued my run. Yeah, so that was baptism by fire, though. Running in some parts of Kenya is really difficult. So towards the tail end of the project, so I have to run in Mandera. Now, the only way to get to Mandera safely from Nairobi is actually flying. So I decided I will change in my running gear and actually get into the plane with my running gear, so that I land and start my run from the airport. So when I got there, I borrowed water. They gave me water and everything I needed. I even got a briefing on the safe place to run. But unfortunately, the guy who gave me the briefing did not report to his seniors. So immediately I left the camp running. There was someone trailing me. And I think they are quite okay. Security apparatus in the north actually works. So guys are really on high alert. So I did my run in Mandera, clocked 50 kilometers, and came back. It was during COVID. So I knew there were no bars opening in Mandera. So I decided to cross over to Ethiopia for a drink. So I got to the barrier. There's some boats that you use to cross over, because there's a river separating Kenya and Ethiopia. So a cop tells me, but even that side there is also curfew. So just come to the camp, we have a drink. So went to the hotel, showered, freshened up, went to the police canteen. So we had a drink or two till midnight, went back to the hotel, and the following morning as I'm going to catch my flight back, I'm stopped, taken in, mistaken for a terrorist. Some months before that, that station had been bombed by terrorists. And that's where I was. So things were just not adding up. So it was really hard to convince these guys that I'm just a cool guy doing my thing. I was in cells for a whole day. So they had to form a team to interrogate me. And they tell me, no one has ever come to Mandera to run. So you must be on
on an assignment or doing a recce for some terror things. But I ended up being locked in for a whole day. And then the worst thing is I was from another county. I had lost so I encountered a storm in Bogoria where I lost my phone and my phone died. So I was having a new phone. So things are adding up in that direction. One, I'm in Mandera, so my phone is new. If I'm telling them I've been running counties, this is like my 40th county. But they're like, no, your phone actually has no photos to show. Two, there's a terror suspect in the cells who is Kalenjin. I happen to be Kalenjin. Three, when I went to the police station to drink, so I hung out with these cops until about midnight. Then they decided to drop me at the hotel. Their car didn't have lights. So it's actually driving at night without lights. So these things are just not adding up. Yeah, but luckily, after that interrogation, which lasted hours, yeah, I was cleared to go. Wow. You know, Limo passed us 3 times. He passed us 3 times. I was even questioning whether he's a human. How does he feel? So fourth one, I'm telling myself, okay, this fourth one, if I can manage to do it under 2 hours, then I'll have about 3 hours to do the last. No, I'll have about 5 hours to finish off the last 2 loops. Please, I dream good. I want your leg. I'm tired. I wish I was walking. I got to the top and I was just too tired and hungry, and I decided to sleep. So, got somewhere, set an alarm, and actually slept, took a nap. Yeah. 27 minutes. 7 hours. Yeah, that's a good one. Well done. Yes. Well done. Niko chonjo? Well done, well done. Naweza endelea tena. Good job, good job. Kabisa. We made it. Yeah, we are back. Wow. How many hours? 7 minutes. What time did you 7 hours and 7 minutes. 8, 10. 10 past 8. 10 past 8, that's when we left. Because this time, this is I can go back again. Comfortable. Really? Sure. Because that messes up with my time. But I got energy to come down. Going for the 5th, I was sure it was my last. I didn't see myself running in the dark. So luckily, James joins me. And I'm happy and sad at the same time. Happy that I have company, but sad because I know James will push me to doing 6 loops. And I don't think I'm into doing 6 right now. So I remember telling James, is it really necessary to do 6? If you think 6 is easy, why don't you go and come and do your 6? Why must I do it? He's like, it's okay, don't worry. Let's just
let's finish the 5th one, then we'll decide when we get down the mountain. So that kind of support really worked on my mind. But still in my head, I'm like, 6, is it necessary? James is like, don't worry, you don't worry, let's just finish this. So he really pushed me, finish the 6th one. 5th one, sorry. 6, I don't know, it's just 50. There are moments when you want to run alone, but when you have people around you, you actually, the burden is lighter. Especially, so you can imagine doing like a 200-kilometer run alone. If you had someone pushing you, there are stories, there's support, and then over time you realize that you have friends who know what you need at certain moments or how your body is behaving. So they can actually tell you, beyond this you can't do it. Or they can look at you and like, you still have energy. So for me, ultra runners, I run around cliques. So the clique of guys I'm always hanging out with, if you see me on the mountains, those are guys I've done it over and over, and they know my energy levels. So there's that element of support. If you lack something, they'll have it. If your energies are low, they pull you up. If the energies are low, you pull them up. Sita lazima zifike. By force, by fire. By force, by fire. I think running and injuries go hand in hand, but you have to balance. You need to tone down when you're injured, things like that. But again, the difference is when you're doing ultra runs, there are things you can't control. Frictions, they happen. I think I'm not built for a runner, so my thighs are too big for a runner, so they keep rubbing each other. And this day, when I was running to Nakuru, when I go to Gilgil, that's when I realized I'm bleeding. Like my thighs are bleeding. But there's no way I was going to stop. So I kept pushing, so I bandaged my thighs, both sides, and I was able to run another until Barnabas, just close to Nakuru town. Second time when I was doing the summit to summit challenge, so I forgot my petroleum jelly in Moshi. I didn't have Tanzanian currency. So I couldn't go to a shop because I tried buying. They're like, no, we need Tanzanian money. So I ran about 78 kilometers without oiling my legs. By evening, I was bleeding again. Well, sadly to say that, not sad, but I had to use lady pads to ease the pain, and it worked. Yeah, and I managed to complete my 500 kilometers. But they happen, actually. If you see, Saturday when I was doing a run, just in town, fell down and this happened. So it happens. All these are actually, most of these are injuries from running. So I think it's just how do you manage them. When you get them, you just know how to manage. So my friend Winke had crafted this run from Nairobi to Moshi, a 360-kilometer run. So it started well. So I actually bought new shoes just for that run. So we did our run nicely. On the last day, as you're approaching Moshi, so I was about 30 kilometers from Moshi town. And across the road, there's also a guy running. When I stop, he stops. When I run, he runs. So at some point, I actually crossed the road. So he crossed the road. And asked me where I was running to. I told him, I'm running to Moshi. So ask him, and why are you running? He's like, oh yeah, I'm actually trying to get to Tanga. Tanga is like 500 kilometers away. I'm like, why? He's like, I have no money. So he gives me a story. He brought his family somewhere in Arusha, and then he was not making enough money. Or the employer had not even paid him for like 3 months. So he went to the chief, they raised a little money. The money was just enough to take his wife back home. So he decided to get a ticket for his wife, travel by bus. Then he decided to walk
to Tanga. And luckily that time, my body, I suffered myoglobinuria, so my body was not even, I was afraid to take liquids. I was peeing red. So my body's like, my mouth just shut. I can't take any water because I don't want to pee. And my energy bars were intact. So I gave him my energy bars, so he's chewing energy bars as he moved. I think he was really wondering, this guy has everything. Because like, I'm hungry. I'm like, okay, hold on, I have bars. So I give him energy bars. A minute later, I'm thirsty. I have my water flask, I give him. So at some point I realized, well, his story was moving because walking 500 kilometers is not easy. And clearly he's not prepared. He doesn't have the right gear for that. But he's doing it out of necessity. So I'm trying to compare these situations. I'm doing this for fun. He's doing it because he has to do it. So I figure out I have to help him. So I gave him, I had some Tanzanian money. So I gave him all the Tanzanian money I had. And I told him this is enough to take you about another 300 kilometers or even close home. Then I gave him my shoes. I told him, if you get to a point now that you need to walk home, at least you'll have comfortable shoes. And that's how I ended up running another 18 kilometers barefoot. I got to Moshi at about 10 p.m. And the smile on his face when he got the shoes, first when he wore them, you could look he's not comfortable, he's not used to them. About some kilometers, he was just smiling. Yeah, so I think I made an impact on his life. And naturally, this is my principle. I don't photograph people I help. I think it's just, it demeans the person you're helping. So I gave him all I could and let him go. So I hope he got to his home. I don't know what happened after that. The kind of teamwork I experience while running, I extrapolate the same to my career. So like at Habitat, it's all about partnerships. For instance, even when you're designing this club, I'll actually give credit more to the owners of this club, more than the design team. Because they're the people who actually tell you, as people who've managed a club before, this is what our customers want, this is what they expect. So it's you have to listen to them and now carry that to the design phase. So that teamwork, when you're on the trails, and you can be running and someone looks like they might not be helpful, but they're actually very helpful. So someone can be only doing 10 kilometers and you're doing 200 kilometers. The information they give you, the encouragement they give you, the support they give you, goes a long way. I know, like, he was trying 6 loops. The last 3 or 2 loops are the hardest. So it made sense to come then, because if I came in the morning and ran 2, I'm not helping him because I'll just rush up ahead of him and burn his legs. So it made sense for me to come much later when he's tired, when he's almost giving up, and now push him for the last 2. So anyone on the trails, and I say, the moment you step on a trail, it's family, it's friends, it's relations you're building. And for me, that's what I see when I get into a new project. I'm not going in, I'm the lead architect, I'm the boss. The first thing that comes to mind, it's a new project. Who's my team? Who am I pulling to come in close? So the same thing, if I'm going to Mount Kenya for a challenge, the first thing I'll ask myself is, who's coming on board with me to support? And it comes so natural that even when you hear your friends doing their challenges, you just show up and support them. They don't even need to ask you. You just show up because you know that they need it. They need the support. Then after 5, then what next? I've never done 6 before, so it's new territory. And I ask myself, what's the worst that can happen? I can start the 6th one. If I don't complete, I'll just come down. So 6th loop, I think I actually left the gate with a smile on my face. You know those ones, you know that, let me just go. We'll know what will happen. But back of my mind, I'm like, this is my 4th time trying. So okay. Then
it's good to set that bar high. So with Muhia walking up the mountain with me. Yeah, so took an easy one, and I think that was the most beautiful sunset I've seen on Longonot in a long while. So those are things that now inspire you. You actually forget your pains. I run for many reasons. I think first, fitness. It helps me maintain my fitness levels. Secondly, to draw inspiration. I draw inspiration from nature. So any moment you give me, if I'm not designing and I have some free time, I'd want to run, and I prefer running in new territory. And that's why my runs seem a bit risky and dangerous. But I think actually out there, people are so friendly. You'll be surprised. I think if you run with your phones today in Nairobi, the chance of you being mugged in Nairobi are higher than when you go out there. Another huge reason I like running, especially now, off-grid, is that you get to meet people in their environments, their own natural setup. You get to exchange ideas, interact, hear what they have to say. And actually teaches you that I would actually say we are overprivileged sometimes. The moment that you can wake up, wear your expensive shoes, shirts, your watch, and go for a run, and you still not satisfied with this life in Nairobi, and you look at sometimes what you require in Nairobi, there's so many things we need around our lives, and you think we don't have it all. You can actually live with so little and be happy. So every time I do those runs and hear such stories, real time from those people, it just makes you be more grateful of what you have. Running actually affects how you live and how you behave. One, it actually takes some time off, especially being an ultra runner. There's a joke that you can't trust an ultra runner if he tells you, I'm just running here and come back. Because a guy can run for 20 hours. So it takes some time off your normal routine. On the good side, I think you get to enjoy what nature offers. You get to interact with people on the trails, on the mountains. It's an expensive sport. For you to run comfortable those many kilometers, you really need top-of-the-range gear, navigation. They don't come cheap. There's something for everyone in the trails. The negative side is that it takes quite some time, but I think that the joys outshine the little negatives. Yeah, so it's not something I would trade anytime for any other kind of life. Well done, well done. Yes. Well done, Yes, well done. yes. It's a bit chilly. Oh, God. Good You job, are late. guys. Good job, guys. How are Beer. Beer for me. Beer, let's go. Excuse me. Oh, maybe you're the electric. When I think I can't, I go to a mountain. And also, sometimes you go to the mountain and actually it beats you properly, and you're like, maybe I cannot. But still, the fact that it gives you that opportunity to challenge yourself without hurting anyone, without hurting the environment, is a big plus. I think I discussed with a doctor friend of mine this some time back, and he told me the way you keep running on mountains, by 50, your knees will be gone.
But I told him I want by 50, instead of having good knees and no stories, let me be on a wheelchair, but stories to last me a lifetime. So that's my main reason.